Yeah, ni aje wase Alberto Maisha States live ingine hapa Man Cave Talk. Nimeanza late kidogo leo, nimechelewa. Tulikuwa tumeenda out na familia jana tukakaa mahali too late. So tumeanza a little bit late leo. Very very late. So ndio hiyo, but tumeanza live basi. Tulikuwa na sawili hapa before tuanze, kulikuwa na Favorite Paul na semaje, hello Albo, waiting for today's session. Hope nimesahau volume hapa hivi. Waiting for today's live. Hope you had a good weekend, brother. I had a really good weekend. Weekend endelea sijaisha bado, tuko midday on Sunday sahi. Alafu hapa ni waiting for the Nuggets Elite World Update. Leo niko na ile title poa, leo inakaa fiti kwa YouTube. Good evening from Nairobi. Kingara. Karibu sana msee bwana, karibu sana. So leo niko na topic fulani nimepick leo, inaitwa a body in motion stays in motion. Tumekama kwa kitu sahi. Kaongea history jana by the way. Ile about unajua nikienda mahali kama tumeenda kwa kitu social hivi, nikimit wase sikwagi famous sana sawa nijui, but ile kuna best yangu mmoja gonna do TikTok, nataka kumwambia vile ma tips. Actually you do TikTok for business real, sitting for kama ile social, kama sisi social media yake ni ya business. Kuna tunadu inamsaidia kupata ma clients, ni kitu more serious than Maisha States hivi. So tunaongea naye akasema ile a body in motion stays in motion. Akasema aje Mungu ndio kitu mmoja uza Albo ujuaje kutumia camera on a daily basis. Ile tena ndio live ya TikTok nimesahau hata tumeanza kuongea before niende. Sawa, tuko live TikTok pia. So a body in motion stays in motion. So msaka niaje ujuaje ku learn how to use a camera. For example, camera yangu ile, how do I learn how to use it? It can be very simple. Camera yangu ile tu, what I do mimi sinanga time mob sana kudu vitu ile kudu research na kila kitu. So more than a different method ama methodology. Ile nasema I will buy the camera first, kama niko na hiyo resources, then I'll learn how to use it. Umeona hivyo? Sababu sina time ya kwenda chuo. Sababu nimesikia over and over again, one of the most important thing, kukuwa na skill is better than having a degree sometimes. Sababu degree umejaza kichwa na theories. Umeona sasa? Which needs to be practiced. Ndio ikue, if umejaza kichwa na theories, lazima upractice hizo theory ndio zikuwe ile sasa zikusaidia kwa maisha yako. Jiko kuna master's degree lakini hauna skills, you have to finish your master's degree ukuje practice ndio unaweza ku learn more skills. So sometimes having the skills iko na more advantage than kukuwa na master's degree theory. You're full of theory. Mbona hiyo difference, you know, different moja. So I said, oh really, kambia. So then why do you do mbona kama kambiaje in another life, kama niko another life, kama tuseme ama something happens sahi ni win lottery, ile ya pesa ile money lottery, probably I'll go back to school. Probably, I don't know if I'm too late or too young, probably I'll go to school. Musema hivyo sababu, for example, sema okay, kwa nini ile ni sababu nishala kudu mudu practical kwanza, I fail sababu hiyo ni option iko nayo by the way. Unajua ile sijui nisemeaje, I mean I don't know, mimi niko mid 40s, so mimi si mid 20s, that's my option. Sina time mbona kama I don't have enough time ya commit mistakes, I only have enough time kujenga life kwenda mbele. Naona forward movement, si kurudi backwards. Hiyo ndio tunasema hivyo. So for example, kama nimechelewa hapa kidogo juu nataka kudu camera. Mwaka na kamera mbili. Hiyo kamera inaitwa Sony A74. Sawa. So niko na moja jana juu ilikuwa best yetu, na birthday ya mtu wake. Mimi ndio mmoja kama resident photographer. I mean, wanajua tu if something happens in photography, I'll bother show up na camera. Unaona sasa? Sasa how do you use your camera? Nikamwambia, oh very simple. Nilibuy kwanza. I've had cameras before over and over again. So nilibuy kwanza, then I'll learn how to use it. Very simple. Okay, camera ndio hapa hivi kama illustration. Unaona? Na fast fake hold vitu mob sana. Lakini kuna hii camera, iko na hii nini hapa. Unaona hii? Hii ni dial. Unaona hii dial hapa? Hii. I think unaona kila mtu. Sijui kati unaona hii dial ndio hapa hivi. So kama unatumia camera for example, watu wengi kununua camera, watu wanaanza na auto. Na hiyo auto, uta flip auto hivi, hii green. Uta shoot camera na auto. Sawa. Auto, the camera is doing everything for you. Everything. Yani una click to click. Hizi ma photography. Sawa. Mimi nika watch my YouTube videos. So if you want to know how to use a camera, enda kwa M. M ni manual. I'll drive gari automatic anymore. Una drive manual car. Naona hivyo sasa. Mwana hiyo M ni manual hapa. Manual. Alafu S ni shutter speed.
ni kama una do vitu ziko na movement, ndio hiyo click moja. Kama unaenda kurecord magari kwa Formula 1 utakuwa kwa S, ni shortcut by the way, inakuwa allow ku control shutter speed. Alafu kuna A ni aperture ndio A inakupatia ability ya ku control ile intensity ya how many stops, ile iris, kama iris, how much do you want to open ile aperture, do you expose sensor kwa light, no. So kama the darker the room is, the more you want to open up your light mingi ingie pata hiyo nini. So even the mood una kamera yangu na kama sasa hivi, so I'll buy this camera, learn how to use it hivyo tu, alafu naangalia okay, so how do I shoot my camera, mostly more manual. So kambia that's the best illustration I can give, ni ile a body in motion, sababu kama tusemeaje kisemaje, hii ni A74 by the way, A74 niko na 50 mm 1.4, inaweza fungua hivi kama sakukile kwa jambo ya kamera na mbili, moja na record naye by the way, na mbili nataka hivyo, unaona A74 inakaa hivyo, ni Sony ile mtumia, one of the camera mtumia, so inakaa hivyo. So basically ndio hivyo. So basically it's like you're driving a manual transmission, unasema hivyo, manual transmission. So kama tunangojea mpaka something is right then you do it, unangojea you learn how to use a camera, then you start using the camera, probably you'll never buy that camera. Sometimes ni poa kununua hiyo camera kwanza, alafu you learn by doing it. Kwa nini? Juu kuna hiyo camera already. Limitation yako si you don't have the camera, you already have the camera, so you want to learn how to use it. Hiyo kuna very important hivyo. So ndio ile a body in motion, nasema hivyo, stays in motion. Najua hiyo si ni kama iko misquote ya who did Newton rule or something. So a body in motion stays in motion until something from the outside force ikuje stop kitu kama hiyo. So if you start doing stuff, useme life yangu iendi poa sahi, for example hivi, hata nianza kudo vitu, if you're thinking it in your mind kama uko na master's degree na umekaa chini, if you start practicing what you're learning, your skill, now you're moving, you're in motion, things ita open up, itakuwa rahisi kudo what you want to do. Watu wengi usikiza theory alafu wanabaki na theory, so kuna master's degree ya kusikiza na ku wait and see approach. Oh yeah, najua watu wanaenda Dubai kudo job, alafu najiangalia, but mimi naenda Dubai kweli? Hapana, niache home, niache. So unataka overthink, you overthink na hiyo master's degree, uta overthink ubaki Kenya, alafu best yako waende, una meet 3 years after they are making more money than you, amekuwa exposed kwa maisha mingi ya vitu kama yani ameona life in a different perspective from what you see yourself. Miss Day na Dubai by the way, I will one of these days, Middle East, sababu na stop over huko for 2-3 days even come Kenya mo, so I don't know, whatever, si karibu sana hapa hivi, ni mbali bado, yani msema rather than kwenda Middle East, wacha niende mtaani Kenya ni kama almost the same distance kitu kama hiyo. So sometimes kama kitu kufanya, wewe anza kuifanya tu, anza kuifanya, sema I don't know what I'm doing, niko 20 year old, msiangalibwa kiropoko hapa kila siku Maisha States, if you leave from your town, your comfort zone, some utakuwa uncomfortable. Also banga very simple, wealth is built when you're uncomfortable. Very simple. One, huwezi kuwa comfortable ukibuild wealth. Wealth inakuwa built when you're uncomfortable. So if you're waiting for wealth na uko comfortable, chances are it will never happen. Utakuwa na degree yako umekaa tu na ukalia sema wow, this degree is so beautiful, whatever. So ndio kwa maswali haraka haraka, nataka tu get that out of the way haraka haraka. Kwa discuss story jana, tumecome home kama 3 am in the morning, nimeamka sijui 11 time yetu hapa. So sijaenda mbali. So kuna nani, kulikuwa na Kinga Kiruri, so kuna alimeenda kwa nani next. Oh, Kinga asema it's always good watching you bro. Thanks a lot by the way. But they like video, kuna wase 19 kwa YouTube, wase kama 5 TikTok, double tap. Naona inasaidia kidogo kwa engagement. Sama sema hi Albo, good to see you bro. Good to see you too Sam. Kuna Brian Lucalo, great topics maze. Karibu sana. Nakuona Brian. Geek Steve. Hi Albo. Hakuna swali bado. Sawa, acha kama Musa TikTok. Kama kuna swali kama hapo sasa hiyo already. Unajua ukianza kuna waseo ingia alafu wanaona sana ongea lugha gani au kusikwanga alafu wana move on. Naona. Encourage more views to share. Hivyo tu hakuna itakaa mtu sakam. Na get the right audience. Sasa ile labda opita njia. Kwa hivyo lakini. So unaona Ria sema haya hapa hivi. Nataka kuna question haraka. During the live session by the way. So kama kuna swali yote ama anything tunaiweka haraka ni aje Albo. Hope you had a superb week. Updates za GoPro. Kuna another unboxing.
sijanua GoPro yote by the way. GoPro hata sijui kana tumia anymore. Ile DJI Action 5 iko more, nimegundua so far iko na more features than GoPro. It's any Action 5 ni in terms of aina ile bado they still have a long way to, not a long way to go. I think one more step. Ukichukua ile sensor ya Osmo Pocket 3 alafu iweke kwa Action 5, game over. Game over kwa GoPro saisahau, inaisha hivyo hivyo. Itakuwa the number one action camera, sababu ile clarity bado ndio haina vizuri, yani hiyo inakaa poa kwa the right conditions. Lakini GoPro imekuwa imeshikilia, imehold its own for a while, lakini Action 5 ni noma sana. Unaona kitu hivi nafanya record hivi 1 second imewaka, imeanza kurecord, nafanya hivi na ina stop, alafu ina connect na ile microphone DJI. Hata mnanisikia kweli by the way? Sijui nimeweka sound kweli ama ni kwa mbali sana, nisahau mambo ya microphone. No, ni madha video bila microphone. Akianani mngeniambia sina microphone kama mnanisikia. Hebu sahau microphone. Nimeanza kana ongea tu iza wase, lakini microphone ndio hii. Audio iko poa? Kuna some comment ndio audio, mngeniambia ama bado mnasikia? I don't even know. So ndio hivyo sasa. So kuna tuko ndani au ni Carlton, namjua Carlton Ariga kama kawaida, Yoga Ndakas Deine Ime yote kabisa. Carlton kawaida. So elite wall update. Hi good people, nani amehang kwa helicopter huko Nyanza? Nani yote sijaona hizo vitu. What is your advice if you get green card when you're 45? Will go to class or to go do tracking? Kuna huyo aitwa More Castle asema, technically asema hivi, translate asema hivi, what do you advise, what asema yani, if you get green card when you are 45 years, will go to class or go to tracking? More Castle hata sijui nikwambie nini, akunanga mambo ya if, wachana if, toa tu hiyo if kwa kichwa. Win green card alafu what you do, sababu ile ni circumstances. Kama mimi nikuja hapa hivi, honestly speaking, my primary intention iko kwenda shule. Honestly, the basics, primary intention iko kwenda shule, period. Kuja hapa hivi, real life. Kajuliza, so how exactly do I go to school? How? Ndaanzia wapi? Natafuta hapo na mtoi. Judah. Oh my goodness. Mtoi nitafuta. Oh my goodness. Yeah, kati ya live. Hi. Oh, see. Hi. Oh my goodness. Hawa watu lakini. Mwacha mtoi kuja hapa peke yake. Kati ya live. Jinsi mwingine iko wapi? Mtoi amekam kunitafuta kati ya live. Hi. You didn't know way. I say. Tuendelee tu sasa, good people. Naangalia mtoi bana. Yeah, come on. Please leave your message for 6126. Sasa let down hapa bana. Niko peke yangu na kama mtoi kwa. Ajaza kuongea bado. So mazee ndio hivyo. Okay, hi good people. Nani amehang kwa helicopter ya Nyanza?
Sijia sio aduriri bado walikatia leo. Mtu ashike simu bana. Mtu wangu ndio huyu mdogo by the way, asaje muona. Bwana ashike simu. Wase kidogo, acha ni try ku. Hakuna mtu anamwangalia baki peke yake. So Zamunda, okay. He eating no way. Stick out to do ready. It's okay. We enjoy the baby's company today. Unajua rafika mali anataka kula. Alafu takuwa na shida. Au kati ya nini? Nataka kupiga kila mtu simu. Sasa hang out na yeye mpaka mtu akuje. Mwacha tu. Sijui hata nashindana na muangalia mtu yeye afaa kuwa na mtu at least at all time. Afai kuwa peke yake. Yes. Microphone? Yeah. Say lakini. Funny sana. Ajui kubonga bwana, haizi ongea bado ako na haizi ongea. Sasa kuna leo audio haiko perfect. Nilisahau kuweka microphone. Bro, tunashika simu. Audio iko nimesahau kuweka microphone Carlton. Audio sijui kama unanisikia sasa ipo. Aje kuna mseko hao kwani wamedu nini kwani? Itabidi nirudi baadaye wasefski. Itabidi. Your call has been forwarded to voicemail. You want to go? You want to go? Yeah. Yeah. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 76335555259 is not available at this time. Who was watching her? She just came all the way down. The door was open. You gotta pull the latch too. Otherwise she'll come. I don't know if I have audio. I do have audio. Crashing the live stream? Yeah. Are you already on? I've been on for a while. Did you have to shut off? No. It's still live? Yeah. So you have a baby crasher? Now YouTube is gonna strike me for having, I don't know, whatever kids. Tuendelee basi wasi. Imekuwa story mingi hapa hivi. Hakuna mtu anaangalia watoi, yani mtoi yako peke yake. Hii ni very strange na hao watu. Na maneno yao sana. Sawa, tuendelee kwa Carlton, tuendelee kwa swali. Akia nani? Say lakini siji. Sound iko poa Carlton. Nimesahau microphone niko bado huko mbali. Ngoja nikinstall, nimeweka backup mingi, nimeweka microphone hapa moja, nikasahau kuweka hii live stream. Michael, tuendelee basi. Anything hapa hivi tuendelee. Nimebring clickbait. Mtu yeye amekuja tu by the way, amestukia tu anakuja. Nashindwa ni aje. Na mimi niko na mawaya hapa, niko tied down, siwezi tembea. So kuna Michael ache vipi, good to see you.
this Palm Sunday. Leo ni Palm Sunday. Kwani ni Easter? Ama ni the weekend before Easter, the Palm Sunday. Nilikuwa chuo ya Catholic. Mimi mwenyewe si Catholic, lakini nilikuwa chuo ya Catholic or most of my early childhood. So nakumbuka ilikuwa a weekend before Easter. Sa hii sound iko poa. Ni microphone, nimesahau kwa microphone. Hii ndio microphone ya live. Unajua of multitasking. Vitu mingi. So hope iko fiti. TikTok kuja complain bado. Hakuna the triangle thingies. Huyu kulangi triangle thingies. Huyu bado ni mdogo. Ni wale wengine wakubwa. Hao ndio kula samosa ama ni sambusa. But the difference ya sambusa na samosa ni nini? Ni nini exactly? Kuna samosa na kuna sambusa. What's the difference? Muske sijui sambusa iko na nyama, samosa iko na I don't know. Sijui. Somebody asked me. For Paul, I would like the difference between LLC, corporate, and sole proprietorship. Sole proprietorship ni wewe unafanya biashara, wewe kivyako. Favored Paul, wewe ndio biashara, uko na biashara yako mmoja, sole proprietorship. Sole ni kama single, sole ni wewe peke yako, you use your name and everything. Lakini sole proprietorship inakuwa risky juu in case kama ni trucking, business yako ni trucking, then you get into an accident, alafu mtu aumie, insurance mlipe, bado kuna zile maybe more injuries that insurance could cover, they will sue you, watakusue wewe kwa sababu your company or you caused the accident. So if they sue you then and they win, they will come for your property. So kama one is sole proprietorship, you will sell yourself to them, meaning you lose all your personal assets kwa yeye, alafu achukue kila kitu, akuache bila kitu yote because you caused the accident. Kumbuka hiyo story. Accident ni big deal, by the way. Si ile tu oopsie, kuna you're liable for your damages na kila kitu. So knowing that for a fact, what you do ni hivi, utatry kujiseparate between wewe na business yako. So utaingia kwa LLC, limited liability company. Sawa, hiyo ndio LLC. So LLC itakuwa ni kama wewe uko hapa na kampuni yako iko hapa, lakini juu ni LLC na wewe ni LLC iko na members, haina owner, ni members. So kama ni wewe pekee uko na hiyo LLC, itakuwa single member LLC. So if anything happens, the same scenario, mtu apate accident, insurance mlipe, ikatakulipa ile more expenses, what happens ni ile watachukua ile in the beginning, ile whatever the insurance cover, they will sue you, but they won't sue you as an individual, they will sue your company. So your company's asset, whatever your company owes, they'll come for your property, alafu watachukua compensation yao, alafu they'll move on. Hiyo ndio LLC iko na somewhat limited liability. Kama Mungu ana limited liability, separate between mimi na business yangu, but because mimi ni member, so I'm actually liable. Sababu mimi ndio umusaini makaratasi, there's a human being aspect, so it's somewhat connected to me sababu mimi ni single member. Kama kuna multiple members, then tuko sisi wote ndio ma owners pamoja. So corporation is totally different. It's a whole big different animal. Corporation is totally separate from the individual, 100%. Yani iko hapa na uko hapa. So naweza sema hivi, LLC is a wannabe corporation. Kitu hiyo. It's a wannabe. Si real, it's just a wannabe corporation. So ukianza business, utaanza na sole proprietorship. As your business grows, switch to LLC. Suppose you're making over 50,000 ama 75,000 I think siku hizi juu inflation, itabidi kuwa na LLC. Ukimake over 100,000 profit, ile adjustable after everything, itabidi julipe kama S corp. Jina make more sense because you'll save on taxes. Ni mambo na tax strategies. Sawa, sababu LLC by itself, sole proprietorship, kuna run business, uko subjected to income tax yote ile ya social security, everything kama employee hivi, plus business taxes. Uko na LLC, kuna kitu inaitwa schedule C, unafile schedule C, ile income and expenses, deduct some expenses za business ubaki na whatever profit you make. Hiyo ndio kitu kama hiyo. Kuna you can file as a small corp, S corp, small corporation within an LLC. Hiyo unajiseparate, wewe unakuwa wewe ni employee wa kampuni yako, alafu whatever is left on the other side na baki the other side, na kwanga hivyo back and forth. Umeona sasa? So hiyo ndio difference hizo tatu. So ukianza na sole proprietor, alafu unaingia LLC, alafu corporation ile sasa umeanza kukwenda kama ni multinational, you can't really run things by yourself anymore. Imegrow sana. Sasa favorite Paul, hiyo ndio difference. Tuendelee.
I am a sole proprietor and under LLC. Sasa huyu ni Motherland anasema hivyo. Kuna hii free truck driving training that companies often then inakatwa ni option pia inakatwa Cody fan. Sijui poa kabisa familia yetu. Tumesema kuna free au sema anything kukuentice kuingia, kwa sababu unajua mara mingi kuna kampuni mingi zogana asema kuna there's always a driver shortage ya tracking. Ni ile your life ya tracking over the road ni very difficult, by the way. It's very difficult. It's like you're camping in your truck, so you're away from home. Musa kuna drive over the road kuna challenges zake. It's very challenging, si rahisi hivyo. Kuna challenges mingi sana driving over the road. So wakisema they'll train you for free, chances are they're losing drivers. They want to get back their drivers. Sababu kampuni, they make money anyway. No. Ile tu high turnover rate. Jua lipo watu kidogo in the beginning because of no experience. Most people cannot deal with that. Yes, manga, either tracking is for you or not for you. The more advocate mara mingi, kama it's not for you, bakuna pesa na una option nyingine, jaribu kufanya tu vumilia for 1 year alafu kuja urudi local. Na local si utafute job, create your own job kama kind make sense sema hivyo. Buy track yako alafu run track yako. Itakuwa tricky, you have to learn how to run a business. Watu wengi wajuangi hivyo. Bakile nasema in the beginning, hii topic yote ya hii story ni nini? Nimesema nini, nimeita a body in motion, kitu kaa hiyo. Sometimes ni poa kuanza kuwa in motion, sababu ukingojea utaangalia all the bad news on how this thing is not going to work, alafu uta procrastinate, alafu uta end up you never did anything about anything, alafu story inaishia hapo tena. Naona hivyo sasa. So tunakusikia poa. Robin Musau, nikanimeka microphone kando kidogo YouTube. So kuna DW Films just joined Guru here. Oh, that's Guru, new name. Yeah, that's really good. Oh my goodness, jina lako ni fit hiyo. DW Films. Hii ni poa sana, by the way. Ni poa. Mekuona Guru here, new channel, new name. I'm sorry, new name. So kuna Michael Ocheng, Prince amesema yeye leo ndio ana run man cave. Hiyo princess. Hii leo imekuwa Princess Cave. Amekuja tu, by the way. Hiyo nitafuta. Akiona kama anashindwa, okay, where is dada? Simuoni hapa. Sasa mwache nimtafute maliniko alafu nimpate haraka. So naomba mtoi atakuwa mnoma in front of the camera. Hope so tumeke pesa mingi sana. Yakwe ana vlog mimi namfuata. Ako sawa, sukuma 10 to 20 minutes hivi. Nimecall kila mtu. Good to have missed Maisha States. What do you mean? Good to have. Oh, okay, good to, okay, sir. Maybe comma. No. Mary, we love Miss Maisha States. Oh, okay. Miss, okay, the little girl. It makes sense. It makes sense. Ilikuwa hii time ya akikuja hapa mtu hii. Hello, Albu. Ashrak here from Zanzibar. Nimemiss comment hapa TikTok kwanza before tuendelee. Ilikuwa asemaje? You can be a sole proprietor and add a partner under sole proprietor. Question mark. Ama umesema nini? Ni swali ama ni nini? Tolito's Motherland. Example is Swift. In Swift iko free training. Is it good? Cody fan, mimi nilingia Swift. Yangu ilikuwa different. Waliniambia nikiingia Swift itabidi niende kutrain, ilikuwa Memphis, Tennessee, I think. Ilikuwa one of their trainings, or Phoenix, Arizona. Hapo ndio kuna training facility. Memphis, Tennessee, Phoenix, Arizona. Niko naishi Minneapolis. But that time I couldn't afford kuquit job yangu niende training full time. Juu sikuwa na mbele wala nyuma. Niko naishi na kuzo, tunashare one house pamoja, as tuna split rent. So singe afford kukabila income. I needed an income. So what I did, niliongea na shule fulani ifungwe shule kwaitwa American Truck Training School, kitu kaa hiyo. Jina moja generic. Wako nafanyanga hivi, wana partner na Swift Transportation na Warner Tracking na Schneider na kuna kampuni kama ngapi na JB Hunt, karibu kampuni 4. So what they do ni hivi, they look for people who want to get CDL licenses, lakini wako na busy, hawana time ya kuja kwa
and they don't have time to go for training out of state. So what they do ni hivi, una collaborate na hiyo shule, they find you financing, alafu una get financing, una qualify, then they take their money, then they train you for about a month, 4 weeks. After 4 weeks, you do your test out, kisha test out per license, then unakuwa recruited either to Swift, alafu Schneider, alafu JB Hunt na Warner, 4 companies nakumbuka siku hiyo, back in the days, I think in the 17 years ago or something. So then when they do that, ukiingia Swift, because they come through your driving school, Swift helps you pay for your training. Each takuwa kama maybe $200 a month. When they stretch out, yani, they don't give you all the money at once. Kwa paycheck yako hivi after everything, unaona hapo hivyo umeongezewa $200 for reimbursement of your track training. Akupatii lump sum, unakupatia tu in bits. So if you're getting 250 for your reimbursement, meaning ilikuwa 200 ama ilikuwa nini, 125 or something, sikumbuki hiyo figure poa, suppose ni 200, meaning it will take you 4 months 5 months kulipa back 1000. So kama uliomba $4000, I think ilikuwa 215 or something, sikumbuki tukaa hiyo 215 ama ni 250. Kama ni 250 kwa sababu ilikuwa hiyo payment yote ishe within 2 years. It takes 2 years. So they'll give you the money that you spent on the loan. Loan yangu ilikuwa 4500, lakini plus interest, kwa sababu ilikuwa nimeomba interest, ingelipa moja maybe about 1500 extra na interest. It was a very bad loan, but because I needed the license, nijua tu the future. Unajua hizi vitu kiangalia usamanga hivi, inafaa kama una hiyo mentality ya kusema ati I want to invest today and make money tomorrow. I'm so sorry, that's not gonna happen. So sorry, that's not how things work. Uko na investment idea unaangalianga 3 to 5 years from now. Nikienda nichukue 4500 from Swift, they train me for free. That means I have to work for them. Kama una ties na hold back, kama sikuwa na, I didn't really have a living, ilikuwa one way either ni quit, ni hame kwa kuzo, niweke vitu zangu zile, the few stuff that I have belongs kwa storage. Sub storage ni cheap, itakuwa labda 100 a month, watu waka vitu kwa storage, alafu niingie Swift, sina how, I don't even have a place to live, niishi kwa track full time. Muona sasa ubaya, it's not a really good idea ukidu hivyo. Ni poa ukiishi kwa track yako full time when you have your own truck and your own trailer, because you're getting paid more money. Lakini ukiishi kwa minimum wage na kwa track yako, is like you're homeless basically. Muona sasa, unaishi kwa track ikiharibika in the shop au na place ya kulala. So ile balance of things kaona, this can work out for me, wacha tu niende kana kuzo, niende kulipa half the rent even if I don't live there, alafu to move on hivyo. Ikabidi, ilikuwa hard kidogo in the beginning, sikuwa na ile dynamics, but I did it anyway. Junijua, so kama Swift ina offer training, take it. Usingojea ati the right time to do it. If that's what you can, the path you have right now, just do it. No, just do it. In short, can I add a partner and a sole proprietor business LLC? I don't know what you're saying. Kama sema two things are the sole proprietor is wewe, you're a sole proprietor, you wewe solo. Uko na LLC, when a member of your LLC. So kusema can I add a partner ni ile, maybe it could be your spouse. Ile wherever you're a member, your spouse is a member. But mna agree, maybe your spouse has 10%, una hold 90% shares. Mnaandikiana down, kuna document mnaandika ile kushow who's the owner, who's the nini. Lakini sole proprietor imaanisha ni wewe, you are the business. Wewe na your name is the business. Naona. Sijamuona Princess, where is she? Oh, amemiss. Labda utaangalia replay. Pole sana. Ameenda. Ameshuka tu mwenyewe kuja hapa hivi. Hapa hiyo ngani man cave iko kwa basement. Sasa nimemwona pale hivi akishuka stairs pole pole akakuja mpaka hapa. Hata singie na mawaya, nimekuwa na mawaya, nimeweka mawaya hapa. Naona nina mawaya, angalia. Niko tied down na mawaya. There's something na record naye hapa audio iko attached na waya. Sasa singemchukua, niko live, ningebidi ni unplug kila kitu. Itaharibu video kila kitu. I'm recording full time. Utamuona kwa recording. Angalia recording ama after hii live atakuja. Sasa umemiss kidogo tu. Alikuja tu mwenyewe. So when you own your truck, is it cheap to look for a firm to do your taxes? Math. Lazima if you find, when you fanya hivi, code za swali, the best advice atakwambia. Mimi mtu wa kama FAFO, F around and F out. That's what I was doing. I didn't know what I was doing. The first time ningia tracking, my first year nili owe taxes. Why did I owe taxes? Sikujua kama
you're supposed to file your taxes as Schedule C kwa business. Mimi nipelekea tu msee wa tax akaniambia, oh, hii ni different. Hakuniambia, hakuwa na time. So inafaa when you start a business, kama ni ya tracking, kama kwa ile poti ya if territory, kaa chini na maybe tax attorney, book appointment, 2-3 hours sitting, andika notes, muulize maswali alafu andika notes, akwambie this is how you're going to run your business, then enda uangalie CPA, mkuwe na meeting na yeye. Hii ni kuwa proactive in the beginning, then you get your facts straight. So now because you have the information, before you even in the beginning, before uanze tracking business yako, ushalay foundation ya kila kitu. This is what I'm going to do, this is what I'm going to do, alafu na move on from that. Itakuwa poa hivyo. Ukisema ati nangojea ati ukiuliza CPA na kuna 2 days before taxes ikuwe filed, they don't care, they'll just file your taxes and get their fee and move on. Mbona sasa? So fanya research before uendele mbele. After you umesema nini, what's a starting solo for a new truck driver? Does a company take care of your insurance? It depends, Chris. I don't know, it depends. Mostly ukinua owner, kama umenua mara mingi ni hivi, watu wanzaje, lazima uanzie mahali. If you didn't have, kama wewe si self-made millionaire, in quote self-made, everybody who says self-made are gonna help. Mbona usemanga self-made? I'm self-made millionaire. Okay, budaka alikuwa mdosi. Okay, anyway, hiyo ngatudi hivyo. Lazima uanzie mahali. Maybe you start as a driver, ukuwe experience ya gari, alafu uongee na mtu akwambia, oh, you can do lease purchase. Lease purchase ile una lease gari, alafu unaipurchase after 4 years. Everything ni process, by the way. Kuna some saying somanga trust the process. Sijui tutokanga wapi, by the way. I don't know who ilitoka quote gani. Trust the process. Everything ni process. Lazima uangalie what's the return on investment. Ikinua truck yangu hapa saa hii, nda end up wapi in 5 years. Musema hivyo 3 to 5 years, by the way. And someone who's not a family or spouse, you can add anybody you want to your LLC, bora mu agree. Lakini mu prefer, if I'm building my own business based on experience, watu nionge nao before. Suppose kama wataka mtu ule, somebody who doesn't do tracking, I invest in tracking na wewe, na kuonea huruma juu utafeel kama you're working for free, because yala kwa mekaa chini na kupatia do, you'll be working for them. The best ni ile, handle your own stuff. Karibu niseme ile word mbaya, your own kivyako. Ukisema una add watu tu just in case for uta FAFO, ona utashanga, you'll be working for somebody full time. Acha niangalie YouTube hapa hivi. Hello Albo, Ashak from Zanzibar. Today is the first day to catch up with you in this live session. Nice to have you around. Welcome to Zanzibar. Ashak, I will come. Ashrak, I will come. I'll come to Zanzibar. Hiyo iko to my to-do list. Naona nakuja huko hivyo for a week or something, nakutafuta. So kuna Chiki Lady K9, niaje Maisha States, niko na swali, niko na dem kutoka Atlanta. Okay, ako 32, mimi niko 26 na niko Kenya. Tunapendana sana lakini tuko long distance. Any advice for this for me as a young guy? Chiki Lady K9. I mean, si mconsummate your marriage, nini ingine tena? Si ako Atlanta. Naona. Najua hii administration the current administration inasumbua watu na wahamiaji. Kama napendana, do the necessary. Naona. Oana. Kwani nini? 32 na 26 difference ni nini? Ni kuna wase best yangu, najua best yangu kabisa, best yangu. Kuna wengine wa Maria, kama mimi wife yangu ni 10 years younger. Kuna sana najua wife yao ni 10 years older. Mna work out, ni life. You do life together. Mnaamua tu. Kama napendana na mnapendana. Naona. Do the necessary. Simuoane, muendelee. Advice for this for me as a young guy. Oana. Naona. Kuna nini, ni marriage with benefits. Alafu ndawachia hapo stand story. You know what I'm saying? Oana tu. If you really, one of the easiest you kuja states ni ile upate mtu wako states already, alafu muoane. Atakusponsor, alafu utakuwa na a path to uraia, by the way. Hiyo ndio advantage hapa hiyo states. Nimesema vizuri kabisa, ni kweli kabisa. I'm not the one making the rules, by the way. Si siri. Kama uko Kenya, upate mtu hapa hivi states, muoane. Kuna law ina allow. Akona legal status ya kukusponsor wewe, itungaje? Au hiyo jina nimesahau. Jina inapotea. Itwa si kusponsor. Petition. Wanaweza petition for your case, ukue
husband wake, alafu mkaa muishi pamoja, utapata uraia. Alafu kama uko 26, kama uko 32, of course yeye ni mature kuliko, in a way ameshaishi life, hopefully. Nasema hopefully, sometimes you never know. Wewe utakuja hapa hivi atakupatia opportunity ile you might never have had. Unaona hivyo sasa? So go ahead. Kama mnapendana, endelea kupendana hivyo hivyo. Unaona? Sorry I'm late. Edu Kamau. Usijali bana Edu. Hakuna hii ni recording. Itakuwa recording. Karibu lakini. Unaona? They don't have to apologize. Najua ni courtesy. Unaona? Is it possible could do 2 jobs, e.g. tracking na military? Ni hard sana. How do you do that? Tracking hiyo utaka full time, military utaka full time. Kama una do tracking, for example, uko military, unless wewe ni reserve. So I don't know how you do that. How do you do that? Tracking at the same time. How? Is it possible to have 2 wives at the same time? Mmoja kwa Kenya, mwingine ako hapa. Yeah, it's possible. Lakini yule itakuwa white. Utakuwa unapiga hiyo kelele alafu hapa. Yule itakuwa white pole pole. Uko 26. Natumia 26 alafu utakuwa na stress mingi kwa na wife wawili. So how do you do? Kama ni reserve, akwangi active duty, you can be doing tracking. Then when the call of duty na happen, una abandon alafu na call of duty. If it makes sense. How do you do it at the same time? Unless we establish in a way that iko automated, even without you being part of your system, it keeps running. Sasa, Voste, that's what you do. That's the best way. Kama we set up already, it's already running. Like kama iko stationary, I'm telling you, ni hard sana. So, really TikTok. I'm sorry, YouTube. Tuna catch up, maswali. Happy Palm Sunday, Maisha's family. Joining now. Lency, karibu sana Lency. Afasema, sweet daddy girl has your chicks. Yeah, ni mdogo bado. Kuna mixed, watu wengi. Mary hapa hivi. Albo, quick question. How can someone make money work for them? Stories za kuwa employed ni ngumu sana Kenya. Mary, kitu kama, asamanga hivi, kama ile tu in broad, niligusia last time, I don't think mupatianga hii nini live stream justice, kwa sababu more na topic of discussion, but na end up kufocus na Q&A, which I get it. I think nafani anza session nyingine ya man ke vile tunaongea tu na address hiyo topic ya last week na explore in full, alafu na create question. Bwana ile I'm constrained with time, hiyo ndio shida yangu. So we'll work it out. Ile making your money work for you ni, for example, ni hivi. Suppose uanze biashara Kenya, iko automated. So maybe I don't seriously think biashara kuuza M-Pesa. I don't even know. Sina hiyo, mimi niko dated kidogo. The last time niko Kenya ni 18 years. Sema uchukue loan, which is money, your money working for you ni ile unachukua pesa yako, una invest mahali, then your investment keeps making you money. Not the amount you'll invest, but a fraction of it consistently. Naona? Kama sasa ukienda kama hapa US kuna ma treasury bills that pay you. Kuna ma companies na stocks zao, they give you dividend every 3 months. Kama ukiinvest na energy ni kama power. Yani hizi ma utility. Ukiinvest stocks kwa energy, kuna energy fulani, utanunua hizo stocks zao for $20,000, for example. In example, by the way. Alafu $20,000 uwapatie boop ununue shares. Every month, just because you buy a piece of their share, that means you increase the company shareholding. Any umepatia pesa, it's like you're putting your money into a company. So you're part of the owners. When you invest in your company, they'll give you $1,000 a month, but they don't pay on a monthly basis. So what happens in EV? Uta deposits 20,000, then they'll give you 1,000 January, February, March. So March, April, they'll send you $3,000 check. May, June, July, August. So guess what? We may invest 20,000 now, can wait to shares. Alafu every 3 months they're giving you 3,000. Is it worth it? Totally worth it. So what did you just do? You took your hard-earned money, 20,000, ukainunua stocks za hii company lipa dividend. Kuinunua, so now what you just did, uchungu yako ya kusave 20,000, juu ni uchungu, see, it's not easy by the way, ni uchungu kabisa. Umesave 20,000, umesacrifice, then you paid, this is your money now, you worked for the money, 20,000, then you paid this company, it gives you dividend every 3 months, 3,000. The thing is, in the beginning, it might not make any sense. Why am I giving up 20,000 just to make 1,000 a month? Time is more valuable than money when it comes to investing in shares. Sababu,
You 20,000 umesave, you've worked for 20,000, will work for you so hard that within 2 or 3 years hivi, guess what? You're making 1,000 a month. Every 3 months is still 1,000 a month. What's going to happen in 12 months? Utakuwa an equivalent of 12,000. Imefiki hiyo pesa invest. How much did you invest in the beginning? 20. Okay. What about 2 years? Utakuwa 24,000. Do you have your return on investment? Usharudisha pesa yako yote 20,000 in 2 years. Okay, what about the next 10 years? Kumbuka uli guarantee. So you worked so hard for 20,000, invest kwa stocks fulani in a pay dividend, then dividend pays you $1,000 every month forever. Mona, hiyo ndio example ya how your money works for you. Hiyo ni one example. Suppose ununue apartment building na deni, uombe loan, okay, down payment ununue. But uzuri deni ni ile, it's already built. Ni kama ilikuwa building ya Albo, alikuuzia juu asema tu, I don't want to do this anymore. Niko na ploti moja Kayole na sijui 30 units. Alafu uchukue loan, down payment, deposit, uweke down, ukue owner, new owner, tusaini mapepo wakikwe yako. So, uliomba loan kununua hiyo nyumba. But nyumba umenunua ni ile iko na cash flow already. Kuna ma-tenants, they are paying rent every month. So how does your money work for you? This is how your money works for you. Pesa uliinvest kwa real estate, hiyo nyumba ina exist na iko na rent na iko na tenants, utaomba loan. So every month when you're making, kama suppose you generate, in example, nasema example tu, sijui figures right, but hypothesis, ile tu example, ina generate 30,000 a month. Mortgage hiyo nyumba, because uliomba loan, ni 10,000. So how much are you making extra? 20,000. We choose 10,000 takam kwangu mimi, alafu 10,000 atacheka kwa hiyo account ya your property, kama emergency fund. So what is your money doing? It's working for you. That's what you do. Lazima uinvest kwa kitu fulani, iko na cash flow. But angalia the beginning part you have to miss. You have to work for the money first, then the money that you worked for, we invest, so your money can work twice, 3 times, 4 times, 5 times harder than you. Mbona sasa? Lazima uanze from making money first. Ukiana 9 to 5, na uko naishi hand to mouth, hata una ile space ya pesa ya kuinvest. Jua employment ni employment. They pay you to show up. It's like you're exchanging your time and energy for a little bit of money. That's not how you make money. Therefore, hiyo pesa we invest, if it's making you money on the side, kama mimi technically truck yangu moja na truck mbili, I can't drive 2 trucks at the same time. I can only drive 1 truck at a time. So when the jobs are available, muweka dereka truck moja. Are they making money? Yes, they make money. So technically, my investment hiyo truck ya pili, it's working for me kwa sababu ni invest. So kudile awesome kama hivi, you have to work hard in the beginning before you work hard before you start working smart. Kwa nini? Kuna ile part ya kwanza ya work hard. You have to work hard first, ndio arrive hapa, then you start working smart. You're working smart ndio then when your money starts working for you. Na miss my questions za TikTok hapa, able to kama YouTube, niko poa, niko up to date. So when you own a truck, then reinvest all the profits like Amazon. What advice can you give? Kodifani, buliza vizuri. When you own a truck and reinvest all profit like Amazon. Amazon did actually do that. Amazon ilikuwa na investors. Angalia kitu, maybe to your, what you know ni hivyo. Amazon was making a loss for like 8 years. So who was propping Amazon? Ni my investor. They were still investing in Amazon even if it's not making any profit. Sababu walijua kuna watu wawili wako kwa nini kwa company. Kuna wale wase au deal na the past history to now, from now to the past. Au jina au suita kama accountants. Accountants hao angalia the money you've already spent uko nyuma. Alafu ataka kuipatia accountant. Alafu ma business analyst au angalia the future. So according to Amazon, wako angalia future wao in about 8 years hivi tuta break even. Breaking even ile, all the money you poured into the company itakuwa imegrow mpaka itakuwa ile level ile, now breaking even mtafika mahali mko equilibrium, mtashana hapa hivi. After 8 years ni profit too. Guess what happened? So wali inform my investor wao, we'll make a loss for 8 years when you're trying to build a company. Sababu all the investment we get, try invest in building the company. So once we've built the company after 8 years, then we'll put a return on investment za kuja sasa hivyo hivyo. So it took them a while to invest, knowing that 8 years from now atamake do. Na ilifika mahali ika-balance, ika-even out, ikuja hivi. Hii ni growth, na hii ni ile, unamwaga pesa kwa growth, inapanda, ika-even out, boom, katikati. After hiyo even out equilibrium, ikaanza kwenda juu.
siku hizi wame make profit vibaya sana. Alafu unajua Amazon kama ujui kabisa, it's a software company. See, they don't sell goods mostly. I'll sell digital products. Because I'll create a marketplace for regular business people to sell their stuff through Amazon. Mwana hivyo, wana create ile platform. Amazon auzangi vitu, I got it from Amazon. Wana create ile infrastructure ya kufacilitate your commerce, movement of things from manufacturer to consumer. Umeona sasa? So hao ni ma middlemen. So wameperfect your story. That's why Amazon iko na wealth yao si physical at buildings. They have buildings, they own warehouses na nini, lakini wealth yao ina exceed hivyo. Now that's how the world runs, by the way, mara mingi. So kama wale na run na stocks kama Tesla, they don't make money from selling Teslas. Hapana, na ile idea ya technology, like they are moving. It's a software company. You gari kana more software than hardware. Ni kama iPhone, Apple taitangi iPhone is made in China. Kila mtu anajua hivyo. Everything is made in China. It's the world factory in China. Lakini they create the software that runs the hardware. Hiyo principle ilianzia kwa Bill Gates. Who's making more money? Ni ule msa aliinvent itongaje HP computer ama the software that runs a computer? Of course ni software. Sababu software ndio lifeline. Ni kama between wewe mwili yako na who runs your body. Ni wewe ama ni chakula na damu? Si damu na chakula, the internals. So software ndio ikona yani ainanga limit. That's what kima most of the companies that have a lot of money kwa world ni kama software companies. Kwa nini? Aina limit here how high it can go. No. Apple ni $3 trillion company. In terms of nini? Because it's doing so well, people have the publicly traded company, which means kuna shares available, anybody can buy. Unapewa you're part of the group. Unaona? Yani kama ile the software is bigger. Tesla ilange magari mingi kama hizi bit Toyota na BMW na hizi company zingine, but I mean Volkswagen ni BMW. I mean kuna Toyota, then Volkswagen, then BMW, then Mercedes tukayo. Tesla hizi bit hizi gari hizo ni ma old school. I'll sell hardware, lakini ile software tech yake iko more advanced than hizi gari zingine. That's what gives them an edge. Alafu because ni the new thing, the AI thing, ina attract more investors kwa hiyo kampuni. The more investors you have, hata kama ni shadow kwa stocks. The stocks ni kitu invisible. But kama ujonge, what stocks? Stocks ni nothingness in the air about the company. Kama as I describe, nothing. It's not tangible. Ukinunua, you buy a piece of a company. They don't give you the company, sababu si physical. It's just a piece. Inakuwa house kwa stock exchange. Kwa hiyo kama New York Stock Exchange inakuwa nayo huko hivyo. Unaona? Wall Street, Wall Street hiyo place. That's what it is. So Meria ameuliza, jaribu kutafuta investment, something like angalia ile business iko na at least consistent, hata kama ni medium consistent returns, it's better to get you started. Alafu if you just keep doing that consistent thing, musa mangaje mediocre consistency is better than waiting perfection. Hiyo ni word zangu nimesema vizuri. If you're sitting down waiting for perfection, you will never get it. Afadhali ukue mediocre consistency. Kama niseme YouTube, kudu YouTube, mimi video zangu see they're not the mightiest and greatest and funny and everything. There's kuwa na ability ya kurecord 4K kwa clear camera kila kitu because I had these things anyway. Ilikuwa for a different reason. Lakini the truth ni ile mediocre consistency ita beat perfection waiting, sitting down any day. Kwa nini? Sababu mediocre consistency, it's a body in motion at least. Perfection body imengojea na procrastinate kwa stage. I'm just waiting for the perfect moment, the perfect car. Kami nilikuwa naishi Isli, kulikuwa na matri za Isli. Back in the days kulikuwa na matri mob, kulikuwa jina mob, kulikuwa na Humpty Dumpty, kulikuwa na I'm dating myself, msijali, lakini ilikuwa back in the days. Hizo matri don't exist anymore. Kulikuwa na Chicago Bulls, kulikuwa na Rainbow. So ikienda kwa kama if I want to go home, kama niko pale Tomboya huko hivyo Tomboya Street, ndakaa chini ngoje Rainbow ikuje. Kama Rainbow ikuje siendi home. Kwa nini? Nasema if I'm going to pay to go home, guess what? Lazima nipande hiyo matrinoma manyanga. Whatever happens, naingojea. So I was wasting my time ningoje gari kuja specifically. Sababu hiyo pesa nalipa si ati ni extra, it's the same, but ile quality hiyo watu kwa nangojenga hiyo matri. Imagine. So ili kwa hiyo ndio trick ya kupata attention ya wase. Una create matri in a way that people wanangojea hiyo matri specific kwenda home. They pick and choose. Umeona hivyo? So bring value to matri yako. Kwa nini? Iko na something people want. You're solving a problem. That's what I'm talking about overall. Kusema nangojea the right moment kwenda Dubai, the right moment kudu
na unangojea, you're waiting. Ule msako mediocre ule tu atakubeat any day. Kwa nini? It's a body in motion, ata stay in motion. That's the right thing. A body, you quote your guy, by the way, you quote the original quote the original quote ni a body in motion stays in motion. You see true kabisa. The truth ni kama ni Newton's first law of motion, kitu kaa hiyo, commonly misinterpreted. Watu tumiani, that's not the right thing. That was my time. Oh my goodness, I have to research this. Namaanisha nini kabisa? Hiyo sema hivi, the actual kabisa sema hivi, an object at rest stays at rest, and an object in motion stays in motion with the same speed in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. Naona hivyo, yani ile so kama kwa gari, an object at rest, if the gari is moving na uko ndani ya gari pia uko at rest, unless gari simame all of a sudden, then you will move. Unaona sasa, hiyo ni the actual quote, lakini it makes sense. That's too boring, tupatie some flavor. Unaona, a body in motion stay in motion, either make more sense, ni kama more contemporary, more TikTok-ish, more YouTube-ish, more cool. Unaona, ingine who cares, Newton ni mzee sana, achana hiyo story bana, you're old school. Unaona, tuingie new school. Tuendelee, nimewataka wa Mary hapa sana, but Mary, that's what you do. Unaangalia nini? Unaangalia investment yako ni gani? Unaona, kama ni something you can do a little bit extra, we invest something that's giving you cash flow. Hata kama tuseme usponsor, hata kama uzapatiana loan Shylock, alafu kulipe na interest. Suppose upatiane ni kama Shylock, ile at least itoka Shylock. You give away 20,000, alafu asema, oh, pay me 20,000 back. If you don't pay me by next month, nipatie 500. Every time you don't pay me, just give me 500. Kwa nini? Because I loaned you my money. Hiyo ndio inaitwa interest hapa kwa loan. I loaned you my money because you're using my money, you haven't paid me back. I want you to compensate for keeping my money. Hiyo ndio inaitwa interest. Sasa you make interest. Ku make interest kwa pesa, that's how una create money from nowhere. Kwa nini? You work hard for the money and now your money is working for you. Unaona? Hello Albo, ndio kuingia mazee. Uni Zak G ndio ameingia saa hii. It's been long. Karibu Zak G bana, karibu kabisa. Tuniangalia kama nimemiss anything. Iko multitask yo mbaya ya TikTok na YouTube. Aisha kwa kamera moja. When you own your truck, nishamaliza hivyo. Is it legal to rent your own mortgage? Is it legal to rent your mortgage houses? Cody fund. It's not how illegal. There's a nyumba leo iko na mortgage and rent out. Who cares? It's yours. As long as you pay the mortgage on time, doesn't matter. Watu wengi America au on building. Kwani mi, okay, sikia, Cody, maybe na overreact, labda you're asking an innocent question. Mi niko na truck, by the way, niko na truck ngapi? 3. Musema 2 ama 3. Tuseme 2, moja ni ya wife lakini ni yangu bado. Truck 3, sawa. Hizi truck zote ziko na payment. So this is what happened. Nikinunua hiyo truck, nilienda kwa bank, nikaomba loan kwa bank, wakaniambia we need 20% down, kapa 20% down. They wrote me a check. Niwapelekea check ya 53,000, wakanipatia check ya 220,000. Sawa. Kwa nini? That's the money I needed to kupatia dealership. Nikaenda kwa dealership ikanipatia check, wakanipatia truck, tuka exchange. So the dealership got his money. So who do I own money? Na bank money. So basically your loan ya truck ni kama mortgage, same thing. Who owns the truck? I do. Kwa nini? Because I'm the one who bought it. But where does the bank come in? The bank ni ile, it helped me finance the truck. Hiyo ndio maana mortgage. Mortgage ni ile, nyumba si yako, technically nyumba ni yako, lakini hukuinunua cash, ulinunua na deni. So kuna period of time utalipa. As long as you're paying for it, unalipia interest. Because bank gave you the money, which they didn't even have in the first place. We shouldn't have leaked in our king. But in our work anyway, that's the system of the world. You like it, hate it or like it, that's how the world works. So ukikuwa na mortgage and you rent, you can still do that. It's legal. Just in case ukumesahau, it's very much legal. Most buildings in the world zina deni. Na hiyo deni at least ina create cash flow. You can be in debt and you're still making cash flow. Hiyo ndio ile rich dad poor dad. Kwa jaisoma hiyo book, ayo ungejua hivyo. The right debt will make you rich ama wealthy, which is which. Hello, ndio kuingia. Karibu Vincent. So kuna hi Albo, this tariff thing from Trump, will it have negative impact on trucking business? Of course, itafika at some level. So nunua parts, so nunua tires. Honestly speaking, tires zetu zote kutoka China. I'm not kidding. All our tires from China. So tire ilikuwa kama 500 itakuwa 700 ama itakuwa 1000.
meaning nime increase cost ya expense, na kama sijaongeza mshahara ita hurt business. It's true, naona. Alafu ndio watu wengi mara mingi kwa hizi business au order things in advance, so unapata the goods that are subjected to tariffs itaanza next year, si sahi utajamaza tu, alafu next year ndio kick in everything is expensive. Watu wajuangi wanadanganywa na mimi hata sijui hiyo policy mimi nishinda. Watu waga very emotional kabisa, wanashindwa. Sasa wewe unaongea juu emotion tu, how you feel, ama uangalie facts? Umeona, either way itaku affect in a way, sababu the moment price ya tire inaenda up, what do trucks do? Hizo deliver vitu, guess what, your food itaenda up, everything will go up. Umeona, hii fight useless. Lakini ile I understand how the US makes money. Huyu Trump by the way na administration yake, sijui ni Peter Navarro ndio anampatia hizo ideas, si Elon Musk anampatia hizo ideas, ni Peter Navarro. Sasa ameandika book, hata juu kile anasema walimpatia job, so he has to pretend he knows what he's doing. Hiyo ndio mimi na believe hivyo by the way. Naona mambo ya tariffs ni Peter Navarro ndio alikama hapo hiyo story, but yeye juu ni close advisor anamwambia Trump, na Trump ajuangi vitu mob by the way. Musa maiva ajue vitu mob, hata kama anajua uwezi danganywa. Kama uko mtu smart ungeweigh option uone, hapana, acha niulizane kwanza. US you make do regardless of what happens. US you make do. So kusema unapatia wase tariff ndio is like you're running the government like a business. Na si business, personal business. Hii ni gava. Kuna some aspects look like business, but ni a representative government. Structure ni a little bit different. Kama sasa tuseme nini, ukifanya hivi ukichukua ukirun gava kama business, haita work out. At some sense ita break down. Gava ni business ndio, but you can, sababu kuna ile elections. Sasa tukiao CEO wa government yonga elected every 4 years or every 5 years. Sio ni CEO by the way, ile na run vitu. Ndio jina lingine ni president. Yoga elected. So si permanent, ni temporary. So lazima uko na hiyo akili understand. It's an elected position. Kama ujui uonga na advisors. So king Crystal sema US inaenda hasara, na hii si private business, hii ni gava. Iko na social responsibilities too. No. See, just business responsibility. You can have philanthropy. Anyway, message hata tuachane hiyo story tu. Itakuwa political tena. To stick where we were. Liko Abadi in motion. Niaje Albo ndio kuingia. Manu Sudi, karibu sana. Rasta Bahrain na kuona. Good afternoon Albo. Hope you have been my brother. Signing in to 3-man cave. To the man cave. Okay, the na samara karaka ni 3. The man cave. The one and only. Mpaka tuko na special guest. No. It's bipartisan card necessary. Is bipartisan card necessary? Card necessary a requirement when coming to the okay. Okay. No, nafikiria politics. Is baptism card necessary? Umenishika vibaya. So, favorite Paul, is baptism card necessary, comma, a requirement when coming to the US? Kuna freedom of religion. You can practice any religion you want to. So kama your religion lazima kuwe na card imeandikwa baptism, but I don't think they ask for it kwa embassy. I don't think so, unless you're using it as a legal document, because at some places it's identified as a legal document, baptism card. Juu hiyo ni ile show, kuna wase hawajuangi nini, hawajuangi when they were born, lakini hiyo kuja na baptism card ina confirm they exist, a legal document. But coming to the US, sidhani kama wanaulizanga hivyo, unless that's the only thing you want to use as your legal document. Kusha ulibatizwa, that means you exist. I don't know, but I don't really know honestly. Duke of V10 asema nini? Oh, hello, karibu sana Duke of V10. So favorite Paul, how many types of companies are there in road construction project? I don't know what you road construction project. Yani ni hivi nisemeaje, based from what you asked me previously, LLC sole proprietorship, most big companies ni corporations. Understand hivyo. iPhone ni corporation. Hii nitongaje? Apple ni corporation. Nitongaje? Macintosh Inc. I think ndio jina. Google itonga Alphabet Inc. Most of these companies ni corporation already. Ama kama si corporation directly, zinakuwa run na holding company. Umeona? Kama Berkshire Hathaway Holdings. Berkshire Hathaway ni kampuni ya iko associated. That's ile the legal term, technically kampuni ya Warren Buffett basically. But hiyo ndio holding company ile utumia kurun other companies. Sawa, zile zake. So most of the big companies ni corporation. Kama construction company kuna moja itonga Macrosans and Sons. Hiyo ni incorporated, ni corporation. Hata ni kampuni mfanya kazi broker itonga MBE Inc.
ni incorporate, corporation. So you kuna more members, more board, something like that. Big companies, if you want to do big business, lazima uko corporation. Utapata very rare, utapata LLC ikirun big business, unless ni software. Juu software utapata in the beginning hauna physical things, ni mostly digital products. Unaelewa? DJ Voice ampotea, amepatikana leo. Alikuwa very good contributor kwa nini. DJ Voice yuko Iowa, akona majina mingi, a man of many names. Naona not a baptism card. No, umejibiwa sahihi, that's good. Ako active level. Asemaje? Favorite Paul ndio hiyo answer yako. Asemaje? No, a baptism card is not a requirement when entering the United States. The US does not ask for religious documents as a part of immigration, visa application or entry procedures. Umesikia umeanswer hiyo clean kabisa, full. Sawa, tuko up to date kwa YouTube. Acha nitry kwa refresh hapa hivi kama kuna anything miss. Is it good to start? Okay. What is... Okay, kwa legal. Chris asemaje? Why is it that people at states discourage us? They say life isn't difficult. Why don't they come then? Kuna so many parts of question. Doesn't try to interpret. That's the first part of your question, Chris, ni why is it that people in states discourage us? Okay, so discourage us. Ungeongeza sentence ikuwe mrefu kidogo, but na understand. Maybe you'll try ku type haraka haraka. They say that life isn't difficult. Okay, so number one, mesema people in America discourage you. Number one, they say life is difficult. Alafu sema, why don't they come back then? Chris, maybe we're watching the YouTube creator. Unajua kuna difference ya influencer. Maybe I'm not trying to win your okay, maybe napata your attention, but I'm not trying to make money from YouTube. Sawa? Sababu unapata watu wengi, mimi nimekam kugundua from my own observation. Unapata most Kenyan YouTubers, unajua kuna, how do I explain this bila kujishoot in the foot? Okay, I'm Maisha states mini content creator. DJ Voice ni content creator. We're all content creators. Sawa? So kwa ile content creator life, one of the perks ama life ya content creator ni ile, you have to produce new content every time ukishow up kwa camera. Kuna hiyo pressure new content. Sawa? So what happens ni hizi. Kuna hii vlogs are different. Vlogs ni ile, I'm documenting my life in real time. Hiyo ndio vlogging. Sawa? Leo nimeenda kula, I don't feel so well. My life is so miserable. My dog died. Unaongea vitu gani zile tu as they come up. Hauna procedure, ni vlogging. By the way, kwa vlogging, kama kwa YouTube, ile kategoria ya vitu ziko serious, financial matters ndio number 1 topics kwa YouTube. Alafu everything else at the bottom. So vlogging, because ni kitu cheap, you have to be very interesting kupata more views. Kuna sopata views ukivlog, by the way. The life is so sophisticated. Oh, look at me and my kids. Oh, me mtu yangu ameingia hapa by mistake. I don't even like having my kid on camera. So that's not the objective. Itakuwa na less seriousness. You can bring watoi kwa man cave. In man cave talk. No. See kids cave. You see watoi, see family life. Out of privacy out. So Chris, kama watching TikTok creators, unafollow diligently. Wengine wengi hapa. Alafu wanaongea tu maneno out of the blues. Hebu niambie, hiyo channel ni ya entertainment ama ni ya educational? Kuna difference ya content creator. Kuna content creator waga entertainment na kuna wale wa educational. So Mungu anasema niko in between. Sometimes I could be entertainment by accident, but mostly Mungu anataka kudu ile informational, ile educational. Like musema hivi, my point ni ile tukikuwa chini tukae chini ni content, I want somebody to learn something. You take something from this. Kama nikidrive na siongei, angalia barabara uone, kwa sababu na the way muset camera, mtu set camera in a way that si normal. Mweka kamera moja kwa dashboard pale mbele kwa screen ndio iangalia barabara the way I'm seeing the road. Alafu dakika nyingine nyuma ni kama niko na passenger. Alafu dakika moja ikale niangalia because I have to talk to you. Naona hivyo 3 cameras. Kwa nini? Niwapatie views. I want you to feel ni kama uko ndani ya gari kwa na mimi. So even me driving nakupatia perspective, kwa sababu ukuja states the same view I'm trying my best to capture ile attention ya what I'm experiencing in real life is what you'll experience. So basically ukiona video yangu take away ni ile you'll see yourself
in my place. Naona ni kama you live, ni kama unapatia ile this is how you drive ukuja states, even mu emphasize na hiyo, si mostly entertainment. Mse ataka entertainment, you want to be entertained, ata watch video for 2 minutes, a click out and kutafuta ingine ile more entertaining. So if you're listening to somebody ule vlog kila siku, alafu lao ameamka because something happened kwa life yake, and I feel kama it seems like life is so difficult. Maybe akana do job kwa gava last year, this year akavuta job na nini Dodge ya Elon Musk, Department of Government Efficiency, so they're jobless. Akina na emotions zake atakwambia maisha ya Amerika ni ngumu, alafu kesho ambue you got a new job, Mungu ni mwema. Kesho ambue mteo wako amepass juu nini, Mungu ni mwema. Kesho kuta asikia ako mgonjwa, sisikii poa leo, nina shida. So shindo, okay, what are you watching? Una watch vlog yake, like is going through the up and downs of their life. Mse kama huyo, maisha itakuwa ngumu states leo, itakuwa rahisi kesho, itakuwa happy kesho. Niambie ukweli, whoever you listen to, itakuwa hivyo. Haitakuwa ati ni ngumu kila siku. Ni ile, how do you interpret that? Musa manga hivi, do you know how many things I'm going through personally? Sometimes Mungu kuja hapa mimi ni mgonjwa. Kama ilikuwa 2 weeks ago, niko na allergy mpaka hapa, yani nikabidi mpaka hapa hivi. Nikunywa madawa ndio nikaya hapa for at least 3-4 hours, ni manza na history alafu nirudi kwa mgonjwa. I go back to being sick. But mlijua hivyo? Nili-mention tu by the way, nika walk away. Kwa nini? I'm not here to explain how my life goes. I don't think there's value kwa sababu life yangu yenda hivi up down. Sioni kama kuna value ukijua how my life is going. I don't think there's value into that. Ni kama I'll just make you feel bad. No, kwa nini? Sababu ile kwa the things I'm complaining about ni first world problems. Umeona? Kama sasa samati, why did my daughter come down here? Shida ilikuwa hivi. Kama mtoi wangu mdogo alafu kwa upstairs, mamaka asema aliwachia the boys wamwatch, wale 2 boys wamwatch. They were not doing the job. Meaning mtu yale kama hapo peke yake. Meaning kama mlango ya nje ingekuwa open, ange stray away and nje. So somebody alifail, ndio mtu yale end up kwa hapa. Somebody, the door wasn't locked, but still mbona alikuwa peke yake na ni mtu, unaona kitu hiyo. So do you want to know stuff like that? I don't think you're so entertaining. Sababu unapataje? Ndio sema album unaringa. Kwa nini naringa? Juu album unaringa jioga na A74. Angalia, unaona? Album na Sony A74 na G Master lens anaringa, unaona? Anaringa. Nimehappen kutumia kamera leo jiliko hapo by the way. Hii ni A74. Sawa. Unaringa mu gonna take pictures na kamera mbili. If you're watching me na nimesha kamera moja hapa hivi, what does that mean? Kana kamera extra. Do you think I want to make you feel bad? Hapana, I don't want to make you feel bad. Sababu nikiingisha life yangu ile personal, I'll be complaining about first world problems. Na sitakuwa na relation na wewe. Afadhali niseme hivi, let me leave my personal life out of this. When I'm having through my hard times and bad times, niwache out. Niseme, let's focus on things that will build you. Ama mentally at least. Mwona, si vlog labda nipeleke kasho mwone lake vile imefreeze. Lake you freeze once every year in winter, that's it. Tukitembea kwa lake, you'll never walk on that lake again until it freeze tena. Na freezing by the way, last year iko freeze, it was too warm. Tulikuwa na warm winter, so hata freezing of the lake si guarantee every winter. Sometimes it never freezes. Last year iko freeze, na video moja ya last year, wacha hii mwaka hii 23 to 24, ilikuwa the warmest winter nishikuwa hapa hivi. Nothing froze. Hakuna tulifreeze. Tulikuwa na snow ina melt. But this year, tumekuwa na baridi mbaya. Hata sasa bado jua haijatokea vizuri. Bado kuna ile baridi bado. This has been a long winter. Mwana hiyo difference. So you can share, even your lake you freeze. I may not be the best movie producer. I'll get better over time. Lakini at least una walk away na, hey, kumbe lake you freeze. How does that work? Unakuwa curious. That's exactly what I'm experiencing. I'm hoping you see what I'm saying. Makona sikizanga wasema US ni mbaya leo. Maybe they're having a bad day that day. Nimedwell hapa sana by the way, Chris. Let's move on. Ona. What are they talking about? Kitu how do I feel like today? Kama unapata nizasema hivi, acha niende TikTok nitafute all the bad comments alafu nizi answer. Umeona? If I have time, I can do that. Alboli sabanga track ya 3 hiyo ni uongo. Hii ni story ya jaba. Niseme ya kio hapa hivi. Mse, nasema hii ni story ya jaba. Wewe ni mjinga wa mwisho kwana. Hii si story ya jaba. Msema, I can do that if I want to. Lakini, maybe you mse kuna kitu wajui. Naona. The best one ile, instead of, luka na mse alikuwa hapa imesahau jina yake. Alikam na ubaya albo unajisikianga wewe. Sijui alisema nini. Ni Ace of Spades alikuwa TikTok nimesahau jina yake na yule mwingine. Something sijui ati wewe
akanichokoza kama anani sikasema mse wangu, maybe you're getting it wrong. I'm still a content creator, ndio, I get that, but my objective, my goal is you walk away with something, si ukuja hapa kuentertain. Umeona, kama niko na microphone ya Shure ni coincidence, by the way, is kuwa ni drawn, is there's nothing, I'm not trying to sell anything, nobody paid me for this. Actually hii nililipiwa, hii mute ma story, hizi microphone niko nafanyia mse live stream, akaniambia nikaweka microphone zangu azikudo job, but they were paying me. So what I did the next day, nikaenda kwa itonga guitar center, ni shop iko hapa kama department use ma guitar ma audio, nikanunua microphone mbili kama hizi specifically for that podcast. Kwa nini? I didn't want to let him down. Huyu ni msee produce movie, alikuwa mgonjwa, ataka kuongea na director wake wa movie ako California, timing yao because he can't travel, alikuwa na ile ugonjwa, ni mzee sana, but he's a millionaire, multi-millionaire. Kusema millionaire nitafutie job alafu ni let down, microphone niangushe, hakuna kitu kaa hiyo. Nilinunua hizi microphone on the fly. Actually the money I spent on this microphone, the money I got paid, I think ilikuwa maybe half of it iliingia tu kununua microphone. But because hii microphone uitumii once, uitumia more than once, guess what? A couple of years, it was 4 years now, end up kwa use kama kwa podcast. Kwa nini? Natumia the same thing. Ni coincidence. It's not ati munga ati I'm showing off A74. Nimekuwa na hii camera for 2 years. Ama ni 4 years. Kumbuki, how long has it been? 2 years. Munga ni kama I was trying to be a photographer. Kwa na hii YouTube ilinitoka hizo vitu, by the way. Muona sasa. Tuendelee. Na kwa hapa hivi sana. Nataka explain mse, I'm trying to understand where it's coming from. Mimi na amkanga nikiturn on camera ni vile ya my ancestors wataamua kile mdomo itapayuka that day. Nafula msikia vile nasema nini? Nafula ni content creator, asema yeye anaamka ana turn on camera, whatever in his head yataongea, which means yeye ana vlog, is giving you a detail, a snippet of his life on a daily basis. Sawa. Miss Lydia, mambo hapo niko poa kabisa. Miss Lydia naona ameanza kupost video consistently, alikuwa nazo. I knew it. I'm very impressed. More than once napatiani kama ile I'm giving you spending some energy in flowers, by the way. Ile, that's good, keep doing that. Sabu, all you have to do is repeat. Sabu, every day kuna new audiences, so whatever you're doing, it's good, it'll pay off, believe me. Mediocre consistency ni better than procrastination, in simple words. No. So kuna Vin asema ni aje albo. Poa Vin. Miss anything hapa kweli. Ace of Spades. Akitonga Ace of Spades. Alikuwa amekam na hits about mimi. Albo, unajisikianga. Sometimes, by the way, honestly speaking, if I vlog my life, I'll piss off some people. It's true. I understand that. Hata ile itongaje, ile app ya China itongaje, ile red book, kwa terms zao nasema don't show off money. Kwa nini? Juu nikisema some people ukiana lifestyle you'll be pissed off because wasema sema okay, my goodness, ile pesa mu make every month I'll spend in a day. Umeona sasa? So mse kama huyo I'll get pissed off sababu yani mu work hard to make do in 30 days, when I spend in 1 day, what do you do? Unaona sasa, ndakuwa prone to feel jealous. So if I start vlogging my life, ita piss off wase wengi sana. So once in a while some acha niwaachie. Last week sinapatia video studio because somebody asked me, that's why. Niko na computer hapa, niko na screen hapa, hivyo. No, it's something like you can do too. There's nothing, see difference. Tuendelee anyway. Ni vlogging. No. If someone wants money, entering military is not a good option. What advice would you give? Cody Fan. Start a business. Simple. Start a business. No. Chris, DJ Voice ananisaidia leo, hiyo ni poa sana. Acha nisome juu wale wase waoni TikTok. Amemjibu hivi, Chris amesemaje, alianza hivi. Tuende wapi? Hebu Cody Fan. Why do most truck drivers in the US drive with windows closed? Difference from Kenya truck drivers. Cody Fan. Was in Kenya but BK. Sijui. Cody Fan. Sababu truck za America ziko na air conditioning, AC, air conditioning. Unasikia? Umekuwa answered na air conditioning. Kama Kenya, kama AC idu, najua AC ni kama luxury in Kenya, I think so. Hata mimi siku najua AC ni nini mpaka kuja States. AC kuna air conditioning. So kama siku ya summer, moon drive truck,
window yangu iko wapi? Juu. Kwa nini? Air conditioning inachukua ile hewa iko kwa gari, cool down and it stays cool. So you're more comfortable kwa gari yako than nje. Nje una sweat na gari uko comfortable. Umeona sasa? So kama AC kufungua dirisha hivi, you lose all the air, tena inaanza kuwa hard ku build tena. That's why songa tunafunga dirisha in summer. In winter tunafunga dirisha juu gari iko na heat. Nje ni baridi. Same thing. Ni wana mood drive truck winter na bado niko na t-shirt. Kwa nini? Juu ni gari iko na heat. Lakini nikidrive asubuhi kama video ya last time, nimevaa koti yangu ile ya asubuhi bado na kofia. Juu liko baridi before ningie kwa truck. Mbona? Truck yangu mpaka iko na heated seats. Hiyo heat seats. Seat ina warm up kama una drive. Ka 2 minutes hivi na warm up. So it heats up your whatever. Tuendelee. So if someone wants money and okay, in military, ingia start a business. Naona. Truck ukua how much? Imemisi ngapi by the way? Hebu tuone. Turudi juu kwa millennial team. Is it good time to start tracking business? I think so. Right now it's not a good time, by the way, because I'm tracking business right now. Sababu economy is so unpredictable. It's not a good time to start a tracking business. Nasema hivyo. Lakini when is a good time? Suppose right now is not a good time. Sababu kama sisi tumekuwa very slow na construction. Gari moja ina run, si gari tatu. Maybe mpaka May. I thought last year was a May full. But nimeona kwa news kuanzia kesho watafunga barabara. So kuna construction kama 2 major zinaanza kesho kwa the same highway, meaning construction season is on officially beginning Monday. Lakini maybe they'll need trucks from Tuesday, Wednesday. I'm hoping all trucks run, at least ni pay off truck moja sahi. Lakini when is the right time to start a business? There's never a right time. Wewe ingia tu figure out. Sababu mtu anataka business with the goal of failing in business. Business itakupatia profit. Profit ni extra from what you need. So there's never a right time. No. Why is it that people in states okay, shamaliza. Is it good time? Nimejikanisha sana. Millennial team 58 phase 5 area code. Oh, millennial team. Ulikuwa 58 58. Buru ama uni DJ voice kama buru. Between savings and loans and a loan, which is the best way to start a tracking business? I don't think you can save enough. You can if you want to. Everything is sacrifice. Chukua job yako, live within your means, kunywa maji kila siku, enda intermediate fasting, wala kununua chakula, if that's one of your primary expenses. Muangalianga hivi, kama for example, what's unnecessary in my life? If I want to cut down my expenses, ikiwa chakula, when I go out, eating out, itani reduce ya nini. I'm losing money. Every time I eat out, you're paying somebody to make you food and bring you spend more ukikula out than kujipikia. Kujipikia una save dough. So what do you do the first thing? Anza kujipikia. Meaning it takes time to cook because jukumbuka hivi, suppose utakuwa order dishi kama hizi mambo za Uber Eats na mesayo wengine. Grubhub, una call mse, una order dishi kwa restaurant, then somebody shows up and pick dish na kuletea. Umeona? Kama sasa dishi ya lunch, you spend $20 na delivery ni $10. So hiyo meal ni cost $20, imeenda ku cost $30. Kwa nini? Because you're paying somebody to deliver the food. Kama ungepika mwenyewe, maybe ingekuwa $5. Juu ulibuy viazi in bulk, maybe ulibuy vitu za $30, zime last 3 days. Umeona sasa? So approximately ni $10 a day ukijipikia. Ukioda lunch ni $30 per meal. So if you're trying to save for a truck, what do? You like you ordering your meals, okay, no problem. But sema hivi, wacha nikate story ya kuorder kwa Uber Eats leo, alafu hii ya ni save towards kununua truck. Then when I buy the truck, I'm going to go back to your habit ya kununua kwa Grubhub tena. I'll support the economy by spending money on food deliveries. Mwona hivyo. Kama samanga kitu moja Mungu anajua mama wife yangu hiyo Westdo kuorder food. Sadaka na do apikangi kabisa apikangi. Yuza toi, what do you want to eat today? Wasema this. Achukua simu. 15 minutes ime arrive kwa mlango. Mbona? Namwambia that's how you waste money. Aujui aoni kabisa. Na sasa kama mtu mmoja ni $15 ama $20, imagine wase 4. Okay, labda ni watoto wase 3. Unaona? Ndaka $45. 2 meals a day, $90. 1 week. Umeona sasa? Aona kama na spendo.
tu I'm living my best life. Namsho hapana, chapa yako angalia hivi. Income, expenses. How do you lose money? Angalia statement yako every month. Mimi the only time mu order dishi nimeenda kuchukua part mahali asubuhi na mapema 5 nika drive kafika huko pata, oh my goodness, part iko available. Nikaenda place ingine, so I miss ile appointment yangu ya breakfast. Hata somewhat mweka kama njugu kwa gari, kitu yani ile some snack ile, ile njugu ni njugu. Kama mu nuanga cashew nuts, hazina flavor yote, ni 100% cashew nuts. The only thing ni ile they are in a bag. That's it. Hakuna sukari, hakuna chumvi, ni natural. Juu nasema if I'm gonna snack, wacha ni snack kwa the actual product. Kama kula nyanya, usinunue tomato paste. Hiyo ni process. Nunua nyanya yenyewe. There's no difference. Juu kama nakula out, itabidi kwa sababu ni breakfast imefika, mwoga na maji kwa gari full time. Except winter juu ina melt na kuwa ice. But muka kesi mzima ya maji kwa gari zangu zote by the way. Kwa truck ingine, kuna so mkunywa maji anytime. So you save, how do you lose your money? By ordering food every day. Ni $100 a day. So you want to save money, what do? Stop ordering food, start cooking at home. Okay, every day munuanga coffee. Coffee ni how much? Nikienda Starbucks, ni kama $7-8. Hiyo cup moja. Naona. Latte. Whatever, latte, ama chai tea, latte, whatever. So in $7. Ukienda nini Starbucks, ile chocolate cake yao ni poa sana. Ile chocolate cookie ni poa sana. So technically, unakalculate your $7, you end up spending $15 anyway. Na hiyo ni breakfast tu, jana job. Then lunch una order food, $45. So how much are you spending a day? $150 a day. Ukisema aje, let me cook my food from home, let me make my own coffee from home, utasave dough because you're not paying somebody to do it for you, you're doing it yourself for a season. Then when you make the money, then you can have disposable income ya kubuy dish every day, conveniences. Just wadosi mara mingi wako na chef anapikia chakula. Kwa nini? They can afford it. It's a minute fraction of the expenses. So whatever you give up now, utakatch up naye baadaye if you want to. So klemu believe ni ile, ukianza habit, good habits. Good habits ni kama bad habits. Hizo become habits, inakuwa routine. If you start a habit of saving money, guess what? 10 years from now, you're still saving money. It's a bad habit to have, or good habit, which is which? Habit is a stick. So my habit is to save money. Guess what? It becomes part of you. You'll be saving money every month, whether you like it or not. Kama I'm gonna hate credit card. I hate credit card bills. Kiangalia balance hivi, the first thing in my mind, because I'm losing money. How? Interest every month. Mu hate credit card sana. But sometimes you can't help. You have to use it sometimes. Lakini how do you? So ile goal yangu yonga I'm not comfortable. Niko na credit card balance hivi, I am not comfortable. Lazima nilipe. The first thing, priority ni priority. Kwa nini? Sababu that's one of the ways in lose pesa. My life in America the first 5 years, I was losing money through interest. Sababu julizaje, how come I'm always broke? Nikaangalia statements, sioni anything. Oh, credit card interest, kuna jua hivyo. Kuna interest every month. Unalipa, unatoa principal, unatoa interest yao na principal. Principal kwa minute. So naangalia balance ja move mahali, imeenda hivi. Imeenda 2 steps forward, 3 steps forward, 2 steps back. Jua interest, amechukua pesa yao pia. So, my ile shimi yangu kina mfuko, the holes in my pockets ni credit card interest. Sasa, so una figure out hivyo. Tuendelee. Sijui niko wapi. Hizi nimeenda back and forth kwa TikTok. Maybe miss something. It's easier at this point of tracking to food prep and meal plan. At the end, we tax, it's a tax write-off. So DJ Voice asema hivi, it's easier to meal prep as a truck driver, by the way. Trucks za hapa America kuna fridge na kuna microwave. Uza bring chapati zako kama zile za Owen, chapati za wiki mzima, useme nabeba chapati kama 30 on Sunday. Uende rudi na chapati 30. Uzi freeze kwa fridge. Every time unachukua unaweka kwa microwave 15 seconds, unakula kama iko warm. Na chai yako na meal prep. Ukinunua kwa truck stop, inakuwa hata $200 a day sometimes. It becomes more expensive. So lazima uangalie, how do I lose money? Sababu there's so many ways of losing money. Kama uko careful, kama uko oblivious, ni poa kuwa aware. Ndio sasa hapa hivi it's good kuwa na ile meal prep. Sijui swali ilianzia wapi, na try ku string. What's a good passive business? Are good passive business ideas? Miss Lydia. Bwana sasa kusema jina.
Julius yangu mimi pia Lydia pia. Kwanza nafikiri I was addressing her. But anyway, ni hivi. Passive income kwa Miss Lydia. You seem like a really smart person kwenye channel yako ya video. You're selling life insurance. Get into stocks na shares. Ama nunua the best culprits ni nunua kuwa na parking lot in your city, parking lot, laundromat, vending machines. That's it. Uko na parking lot hapa, alafu laundromat next to parking lot, alafu vending machines, uko na 3 in 1. Vending machines, you're selling products, you don't have to be there physically. Unakam tu maybe in the evening kurestock na unaenda. People wanatap card yao, alafu samanga hivi, uko na vending machine, usitumie cash mostly, waka ile ya credit card. Some people tend to spend more when they use their credit card. They don't feel like they're losing their money. Even from Dave Ramsey, they feel like it's just convenient. No. So then $10. Acha nitumie 20. I mean, siwezi tumia soda. Muenda kwa Tamu Grill. Let's take an example. Muenda kwa Tamu Grill. Tamu Grill ni Chef Jojo ako Minneapolis, Fanaka Nation. Kila kwa Tamu Grill, parking around your building ni paid parking. Sawa. So watu wengi avoid paying parking when I avoid. Wakifikiri ni very expensive. Kusema ukweli kabisa, nikienda park kwa Jojo 3 hours, hiyo ni cost $2. Guess what I do? Mutumia app inatoa $2 from my account. Juu niko na app, nalipia parking ya 3 hours. I don't need to use cash. Ndachukua app, ni park gari, niangalie namba, ni enter. Kara huyo akuja hapa angalia, oh, this is paid for. I move on. But sometimes mulipa 3 hours, I walk away, na ati hiyo parking kama nimeilipia na bado iko on. So if somebody comes and we park kwa spot yangu, karawa kuja rona, this has been paid for. But sio a license plate. I think so. They can tell sababu mweka license plate. Everything iko preset by the way. Inaitwa tenwasha hiyo app. Ni hapa hivi, inaitwa Minneapolis Parking. Kande za show. Inakaaje? Siwezi linataka. Siwezi show exactly. Ingeenda kwa the beginning ingechukua screenshot. Minneapolis Parking. So yani it's cheaper kwa sababu ni convenient. I will pay $1 from my account. I was like, oh, when you use $1 in your credit card, we end up paying for fees. We don't make any money. Whatever, Mr. Kijua. $1 and that's like $1. Kwa nini parking ya 3 hours? Kuliko nisema let me be nice to the city. Nitembea nichukue cash alafu kuna kitu kaa hiyo. I'll swipe $1 kwa account yangu. Jine parking ya 3 hours. Kwa nini? Sitaki mtu akuja interfere na gari yangu kwa parking juu ni place next to university. So your place iko very busy, by the way. Chef Jojo iko inaitwa Tamu Grill. Utaka address, Kenyan food flavor, ndio kwa description ya hii video. If you're visiting Minneapolis, enda Tamu Grill. Mbona? So Miss Lydia, idea ni hivyo. Kama utapata parking lot, vending machine, laundromat, ni business iko looked down upon, but it's gonna consistent cash flow. Sikia story. Mediocre consistency is better than procrastination. Iza labda hiyo ndio the best nini heading ya kitu. Mediocre consistency inaua procrastination 10 times, by the way. Doing a video, very boring videos. Almost boring. Me understand. Video yangu number 1 ni hivi. Location yangu naishi United States of America. Kama sasa niko TikTok saa hii. Sema, who's this guy on live anakaa yellow hapa hivi? Hii quality ya TikTok si poa sana, by the way. Ni a little bit shaky. But your YouTube recording ni fiti. Your live stream recording, your YouTube live ni 720, si mbaya sana. So, okay, umse location yake iko United States. Anaongea English as a second language. Anaongea Kiswahili. We don't get it. No. So, sikia first nikidu hii video zangu, niko nekanga tags za mali naishi. Na sahau population yangu around, kama ni Minnesota residents, 78% ya Minnesota ni white people. So they don't know Kiswahili. So nijua, nini yangu ni very narrow, ile audience yangu. So nikispeak Swahili, I'm cutting off a lot of people, your piece of pie. But guess what? That's why I don't do this for money. Mifanya kureach out kwa watu understand my language, English as a second language. So if I want to make like creative content, naweza napata hivyo kwa drone, ni fly drone hivi, niweke hivi, alafu niseme tag Minneapolis, Minnesota, tag na kila kitu. Wasewa watch nyonga kingosa seme, what's up guys? This is Albert. Na shout ile 5-15 seconds. I can do that. But hiyo ni unnatural kwangu. So mimi ni mzae. Hii generation yangu ya vlog bypass kidogo. Mimi ni mse wa Microsoft Windows G3. Unaona? Si Windows 7. Turudi nyuma. Hey bro, good content. Ben Mtai.
Mimi okay, hiyo niko hapa hivyo nikaenda, hey bro, good content. Example, each gadget I buy, I have a payment plan. Gigs for it's planned. Uni DJ Voicey. You're gonna do tracking. We have a lot in common, by the way. You do tracking, kama hiyo ndio main gig. Akona DJ equipment, akona video business, akona yani ni all rounder. Basically, akimit na Ibra nimjua through Ibra huko US. Aliambia umsani kaa wewe, you do kila kitu kaa wewe. Kapata it's true. You do tracking for business, anadoing DJ, akona DJ mtambo, akona ma video. So everything akiplan kununua equipment yake kuna purpose. Kama nilinunua kamera zangu juu ya photography, honestly speaking, nikaona I don't have $9,000 kununua the best camera. Let me spend less, let me make my dollar, nika stretch dollar yangu. Sababu angalia, the best kama nimwambia gig, hii ni Sony A7 IV, sawa? I'm not a seasoned professional. Muaga kama once in a while. Kama tuseme summer, somebody's baby shower, birthday, nini, vitu tu yani ile temporary. So hii camera, for example, this camera right here, hii ni Sony A7 IV. Hii camera ilikuwa $3,000, $2,800. Sawa? Hii ni body peke yake. Wacha niwashow what I mean by that. Iko off. A7 IV nafungua lens hivi. Hii lens hii ilikuwa $2,800 peke yake hii. Hii ni $1,500. So $2,800 camera, I'm not supposed to do this. Illustration tu jiko hapa. I hate having things around. Mwenda kuzishikashika. Jinika na OCD. Naona? Hii mount nikiingisha hivi angalia. Inakuwa 3,000, 4,500. Sawa? One. Okay. I have two bodies. I don't know how many lenses. Lenses karibu kama 7, 8, 9 hivi. I don't know how many lenses I have. Ni so many. Lakini hii camera nikinunua nijua I will use it for photography. Ile pesa nimenunua nayo, it will pay itself back. And it did, by the way. Sasa iko paid off. Nikipatia msee camera sahi, which I'm not giving away, by the way. Don't get it twisted. Bado muitumia. Nikipatia ni camera sahi, no loss to me. Ikanisha recover hiyo pesa yote. That's how you buy things, by the way. Unanunua kitu for a purpose. Even though DJ Voice atamapa hivi TikTok. Asema, unaangalia gig. How many gigs do I have? Niko na wedding moja, niko na baby shower, niko na hii. Approximately, how much do I charge for the wedding? This and this and this and this. Okay, sawa. So, najua approximately, I'll make 10,000. Unaangalia gig zako. How many gear do I have? I have this much. Okay, what do I need? Kama niko na do quinceañera. Quinceañera ni sweet 16 ceremony. Hiyo quinceañera ilininundia macro lens. Macro lens, I rarely use that lens. I rarely use it. I think imekuwa tu kwa shelf karibu 6 months, sijaitumia. Macro lens ni ile, you piga picha ya vitu detail. Kama nini? Sina illustration. Oh my goodness. Zile tu micro. Yani unaweza kuwa ni macro lens. Unaweza piga picha ya digiriri itwaje? Ant. Sema digiriri Kikuyu mingi. Ant. Ile ant ile. Utapiga picha alafu utai blow up. You can get as close as possible. Ile minimum focusing distance ni hivi. Macro lens. You macro thing. Sawa. Hiyo lens nimenunua na hiyo, whatever was paid for your gig ya quinceañera, nikanunua na hiyo lens. Mbona hivyo sasa? So when you're buying something, usinunue tu vitu just for fun. Buy to use them. Musema, I would rather, kile mupatiana, I wish nifike 10K karibu subscriber. I'm giving away a camera still. Nilisema 1 year ago, ijaifika. I can't force things. Sababu I need to be doing more interesting videos. But longevity ni poa pia. Mediocrity, consistency ni poa kuliko procrastination. Napati na camera, by the way. Kwa nini? Something that will benefit somebody else. Everything they want. Hata nizauliza, what do you want? Kabisa. What do you want? Naka ina. Okay, when you umekuwa selected, I'll give you all these things. Nishagia na camera already, by the way. Nishagia na camera already. My old cameras, kuna watu wako nayo. At least ikuwe kama starter camera. Si ile ndio full kabisa. When they use it, itakuwa more familiar. You buy according to your gig. Usinunue kamera ya 10,000 inakaa kwa shelf. Hiyo si poa. Hiyo ni waste of time. Usinunue TV ya 120 inches na uitumii kama hii yangu iko hapa hii. But hii ni mzee. Hii TV ni mzee. I don't know what to use it for. Hapo inafaa kuwa place ya kuhang out. Siku hizi mtumia live stream. Hata mtu wengine amekuja hapo for the first time peke yake. Ashajua saa hii. So basically ndio hivyo. Nunua kitu ile, if I'm going to spend this much on this, I'll make this money within 2 weeks. Okay, nunua. Kwa nini? It pays. So basically I need 2 cameras. Kwa wale watu kuna na shoot professional, kuna 2 cameras. The same everything. Pia yangu yoga hivyo. Hii body na hii body zimefanana. So suppose kama ni wedding, naweza tumia kama ile zoom lens, alafu wide lens at the same time. Juu vitu kama wedding, hauna time ya kusema ati, oh, they're just about to kiss. Wacha nibadilishe lens. Hauna time ya kubadilisha lens. Ni a moment in time. If possible,
Siko ushaenda pale Safari Rally, ilikuwa one of the biggest event, Safari Rally Kenya. Uko na wale ma journalists au na kamera ngapi? Ushaona Safari Rally ikianza? Kuna sawa na kamera hata 4. Kwa nini? Ana time, they're getting paid for that. Umeona? Ana time. Olympics, msaki win amewin. If you didn't get the shot, too late. Hauna time. Umeona? Hiyo photography. You have to capture the moment when it matters. Sababu hiyo picha moja, it could be $1 million. You never know. Umeona sasa? So because unaangalia investment, how do I buy these things? Hauna time. Boom, unabuy kamera mbili zinafanana. Kama sema mwaga ile, there's an ideal camera that I want, na kuna ile compromise. A7 IV ni compromise, by the way, in terms of camera gear. Just kizi mfanyanga YouTube, I don't have time to go take pictures of photography. YouTube doesn't pay me, but kuna more satisfaction than getting paid to take pictures. Kwa nini? Hapa we learn from each other. No, I meet very interesting people. Tuna learn. Kama nimemiss anything. Nimechanganikiwa na TikTok content, ilikuwa DJ Voice, track MPY. Track huwa how much a new one. Track yoga kama, it depends. What kind of track do you want to buy? Ina vary from 150 to 300,000 to $1 million. What track do you want to buy? Depends on use. Kama ni standard over the road, brand new, I think the 150 to 250. Do you want features? If you want this, you don't want this. Kuna wase au strip down. Unataka tu ile bare bone. Track inakaa tu, ni track tu, utility done. Kuna say, oh, I want this, I want that, I want extra this, I want, unit depends. 2 alternators, battery nyuma, long wheelbase, disc brakes, kuna options, mtu pick. Sababu every option ina cost, ina bei yake. Sasa mangaje, ukitaka track brand new, lazima ukae chini na salesman, akwambie these are the options. Alafu you pick your options, what you want. Maybe you want a brown interior. I don't think track ina interior mingi sana. Yoga very plain. But kuna gray interior, leather seats, cloth seats, heated steering, non-heated steering wheel, leather wrapped. Kuna hizo option na chagua as you go. Utaka kuna 2 dashboards, kuna 2 screens, 1 screen, 3 screens. So ina associated ile have your build because it's brand new au kuliza hivyo. Sema, do you want to build your own or do you just generic ile wako nayo kwa nini? Mimi kinunua Volvo nilinunua whatever they had. Sikuwa na time kusema ati let me find my fancy. Bahati hii truck ilikuwa na heated seats na massaging seats. Ili ni sell off. Okay, I am getting this. Ilikuwa na airbags, springs. Kuna 3 types of springs. Kuna zile leaf spring, walking spring, air rides. Air rides in the type mbili. Kuna Hendrickson, it depends which gear. Kuna kama Volvo, kuna Volvo transmission, kuna Allison engine, kuna Volvo engine, kuna Cummins, kuna Caterpillar. So you build as you go. Kama ni brand new, you build your truck. So sema cost ni 150 to 250 over the road. Dump truck 250 to 350. That's it. Hakuna difference hapo hivyo. Hiyo ndio track yoga home. Hata kuna jina, kuna masymbol tu hapo hivyo. Mona, my co-stronghold. Albo ndio huyu ule Nafula wa hosting. Ambia wale hukuambia wa host wamfuate. Aitwa nani wasemaje? My co-stronghold. Huyu ni ule Nafula wa hosting. Ambia wale hukuambia wa host wamfuate. Nafula ule wa hosting ule. Yes, amani freelance. No. Red Note app. What are good passive business ideas? Nishapita hiyo nisha already. Alafu ilikuwa nini ilikuwa? It's easier at this point of tracking to prep food. Okay, nishapita hivyo. What about renting your own truck to a company? Very expensive, Cody. Very expensive. Anything you think is short, every time you lose control, ya kitu, you're losing money. So that means you're introducing somebody new to your business. Oh, listen. Oh, I'm going to rent a brand new truck. Your cost ya kurent ni how much? Daily basis, whether you're driving or not. Hautakuwa na day off, utaishi barabarani kila siku. Utakuwa machine. Yako at least sama, oh, at least msama hivi. My truck, if I work 4 days in a month, the truck is paid off. It's paid for that month. Ile loan yake loan amount. If I get a 4-day work, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So the first week nishalipa truck. The whole week nishalipa truck na insurance. So the next week maybe half of it ni mafuta. The other half ni na keep yote. Around 60% mu keep, by the way. 40% expenses, 60% na keep. The only difference ni ile kama kuna dereva. Dynamics na change. So inakuwa
40% expenses ama 30% expenses, 40% inakuwa driver pay. So when you have a driver you make less. Idea to make more, you need to have more trucks. Ndio ile less ya one truck inakuwa more because of numbers. Hiyo ndio difference. When you drive it yourself, expenses are 40% expensive, you keep 60%. You have a driver, you keep 30%. You have more trucks, 30, the more trucks you come in 5, 30%, utakuwa maybe na 150%. So whatever your 60 plus 150, whatever you're supposed to make, kama ni 200,000 na umebaki 30%, unabaki na 100,000 times 5. That's how you make money for trucking. A year, by the way. Hii ni figures too, by the way, figures. So kama una rent, una introduce a new you're thinking through. You're introducing another middleman kwa business yako. So more people to share money with. Unaona? Hiyo ni kurent. Which means hauna long term ideas. If you have the money, unaweza rent. Laptop, US side hustle. Sielewi hiyo ni nini kabisa. Alafu kuna Smart Biz Hub ameuliza hapa Miss Lydia. Make and sell digital products. Check link in my bio. No capital needed. Another idea ndio hiyo. Mujiwanga hiyo mambo ya digital products. I don't make any, by the way, personally myself. Lakini it's a good idea. More got too much in my plate. If I had time, I would sell digital products. I know there's so many digital products, by the way. It's an array. So Smart Biz Hub anajua hiyo story. So Miss Lydia, hook up na Smart Biz Hub. So huku parking lot ni $1 upwards. Ya wapi kabisa parking lot ya wapi? Kwa sababu $1 upwards ni hivi. Explain parking lot. Kama kuna parking lot Minneapolis. Sawa. Hiyo parking lot iko na how many floors? I think ina una city, but iko na 1 2 3 4. Iko na 5, kama building. By the parking lot kama building sometimes. Downtown. Downtown, one of the biggest problems people have downtown ni parking space. So unapata hivi, uko na parking lot iko na 5 story. Sijui namba ya magari ni ngapi, approximately ballpark. Every floor ina hold gari 300. So Miss Lydia, wasema $1 upwards. Hiyo ni parking ya city jua hiyo ni subsidized. Hiyo ni ile subsidized, ile kwa street wameka machine ile unaingisha coins ndani, every 1 hour ni coins. So what I do move to wanajua hivi coins ni hassle, so if you can use a debit card inakuwa cheaper because you're using a debit card, sababu either way inaweza baki blank. So $1 ni ya city, hiyo ni kanjo, hiyo si they're not trying to make money, ni ile tu wana maintain. Uko na 5 floors in a whole 300, that's 1 2 3 4 5 mpaka mwisho. These people who work downtown, sawa, wanaingia 9 to 5. So hao unajua they don't have a parking option, au kuna job, watanunua ile package ya the whole month, maybe ni $300, maybe kuna subscription based. Every month wana deduct $300, wanapewa kadi. Hiyo kadi ile ukiingia kwa parking lot hivi, juu hakuna staff, by the way, that demonstrate. Nisha demonstrate before. I need to do another video ya parking lot. Una click, inafungua ile mkono hivi, unaingia, inajifunga. Ama unaingia hivi unachukua receipt. Kama una kadi ile, wewe ni subscriber, kama subscriber, umesubscribe, unakamna kadi yako hivi. Click, inakufungulia. Inasema, "Oh, you've paid for it already. Don't worry, go free." Una park from 9 to 5. Namaliza. Parking iko wapi? Downtown. In the summer, for example, ama tuseme 9 months, winter yoga kind of tricky, but 9 months out of the year, kuna events downtown. Vikings na play game. Guess what happens? Vikings game yao yoga lini? Yoga weekdays, usiku, evening. Kuna ma concerts, Taylor Swift. Kama sahi next weekend, I think ni on Friday, Kendrick Lamar na udemu itonga nani udemu? Imesahau jina yake. Caesar, SZA, Caesar. Wanna come Minneapolis concert on Friday, on the 18th of April, next week. Sawa. So, kuna wasoli pa subscription ya, I'm just saying 300, sijui kama ni kweli, 300 a month. Sawa, the whole year, because they work in downtown. But hao gari yao inaingianga 9, 5 inaishia. After wameishia 5, what happens? Kuna concert ya Taylor Swift. Event parking. What's ile regular 3 hours? Event parking. Kama 3 hours ni 300 a month, divide by 30 days, maybe ni kama $10 a day. Sawa. Forgiven. Event parking. Last week nimeenda event moja ilikuwa Donnie Smith motorcycle show. Kulikuwa na 2 events kwa hiyo venue. Nikosa parking, by the way, nikosa parking kabisa. And I only had like a few hours before ishe. Nikaona this is not worth it. Nikatana nayo nikarudi home.
So nilimiss ile show for motorcycles mpaka next year maybe. Kwa nini? Parking ilikuwa $50. Event yenyewe kuingia ni $12. Alafu nilipe 50 parking for a YouTube video. 1 hour. Kusema hii makes sense. So 9 to 5, $300 a month, one income. From 5 to midnight, $50 per car. Suppose kuna concert fulani na happen next to your parking lot. Wasa kama ulipe $50 usiku pekee one night na gari 300. Piga hiyo hesabu. Anaweza chukua calculator ndio usikie vibaya kabisa. Beside your regular program, schedule program ya nini ya $310 a day, hii ni a day kwa sababu hao ni watu consistent customer. Unachukua msee umeke nini? $50 ni Taylor Swifties times 300. Sawa. You one floor hivi for one concert umeke 15,000 times 5. Sawa. 75,000 in one night juu kuna parking. Na hii ilikuwa one night, maybe ilikuwa Tuesday evening. Concert inaendelea kesho. 150. Mse, parking lot yani ni kama itwaje? Ni definition ya passive income. Na si how hakuna electricity, kuna electricity of course. Maybe hata si lazima kuwe na bathroom. No. Lazima unaweza hire one individual kwa kila floor. Ana walk around tu kama security. Kuangalia kama if there's any fishy going on. Weke I don't even know. Yani hiyo ni kama hiyo ndio definition ya passive income, parking lot. It may not be a lot of money kwa Bill Gates ama Elon Musk, but kwa mtu wa kawaida kama mimi pata parking lot kama hiyo, akia nani? Ama ya truck parking. Una 100 units, watu lipa $350 per month. Times 100. Utaacha job kesho. Mona. So, $1 ni city. What website can I find selling laundry mats? Lazima uangalie local. Hii kitu yani you have to do your homework. Sababu mara mingi nunua an existing business. Naona, an existing business. So nasema 1 million and up. Nime refresh. Nime lose everything. Nimesahau nini hata tutumaliza na YouTube bana. I'm getting caught up na history 1 million. So Elisha Mtwawa, what are the positive impacts of tariffs to tracking business based on your experience, Albo? Tariffs hazina positive income. Hizo ni inaongeza ita increase. Yani we are already going through a recession from COVID 4 years ago. We are getting better, alafu bring tariffs. Naona. Ni kama mtu maskini alafu unamuongeza tena more bills za kulipa. Haina benefits za tariffs. Unless una support administration. That's different. Unaona, whatever they do, they are sinless. Nothing they do, everything unadu ni poor. So any benefits za tariffs, by the way. Ni kama trade war for nothing. Na tuna shida already. Unless unatumia cover up something else. Albo, huku watch cause you've everything. Albo, huku watch cause you have everything is possible. Bless you. I don't know what that means. Repeat, umeita paraka dear. Acha tuna kama me repeat. Albo, huku watch cause you've shown me everything is possible. Sasa, I mean repeat, bless you. Everything is possible. Fanya hivi. Mediocre consistency is better than procrastination. Sikudanganye. Niko naongea kitu jana sana by the way. Hata kaniambia mtoi wangu hivyo, akaniambia daddy, how come blah 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 blah. Gambia, listen. If you want to do something, just keep doing it. Consistency sababu just keep showing up. Another way, keep showing up. If you show up, uta lose, uta gain. You're showing up at least. No. Sababu when the wave comes, utaride your wave. Utaiangalia from a distance. Kama nini DW Films ni photographer. Sawa. Ako actively taking pictures na videos kwa kila kitu. One day hii skill ana learn sahi your consistency itampatia $1 million na 1 gig. Kwa nini? Mtu unga paid for experience. Kama ile Leonardo DiCaprio ama Leonardo da Vinci, ile alidraw ile Sistine Chapel. Ile ni ile ni yake ya art ilimsaidia. Whatever experience alikuwa nayo before, alipaint kitu kama ni alipaint. Hii story yoga ni kama tunapanga ma stories za jaba saa zingine. Unaona? Tuendelee. Albo, msee akiventure kwa livestock USA, can he make good money like kuku for eggs, cows for milk as a foreigner? Ojuang Tobias. It depends uko wapi, by the way. Alafu jua nini hapa farming ya hapa US, to be honest, yoga very subsidized na gava. They will help you run the farm,
because not everybody wants to do that. Your only limit, jina lako ni Ojuang Tobias. Kama wewe ni mzungu, sawa. Kama wewe si mzungu, you might have some challenges. You know what I'm saying? No. So ukianza hiyo business ya farming, kuwa very careful. Where uko wapi? Uko Louisiana? Uko which area? Sababu as long as wewe ni mtu mweusi na unadu farming, expect gava ikusaidie. But lazima whatever you're doing lazima ikuwe profitable. So lazima ni something will build over time. Juu eggs unaweza ziuzia wapi? Utauza usema hivi, the best kuja uangalie, siwezi kupe mimi mujua a little bit about eggs. Au kana kama inaitwa hizi free range ni California. Huku kama Iowa manini ni kama ile umezifungia kwa building. Unaona? Hiyo ni ile mayai chip. Ile zinakula sijui anyway, story more. Bado safikiria hizo story sahi. Na milk ni Wisconsin. Wisconsin you produce cheese na milk. Wakulima wengi Wisconsin ni weupe. Kama wewe ni mweusi sijui utapenyaje. Nikipia kitu nani, kwa sababu kama wewe ni mweupe unapewa incentive na government kuendelea kuproduce. Kama wewe ni mweusi wanakunyima. It's like wataka uanguke. Ni policy hapa itonga institutionalize ubaguzi. Sawa. I don't know how that's going to work, but kama una funding utaumia. Juna company na wase upewaga funding na wewe upewi. Siku discourage, by the way. I know what you're saying, but kuna hiyo reality check. No. Leon Shocks. Advice for the youth getting a child at 20. Hakuna normal that. Have kids as young as possible. Ikumbuka hivi. Why are you how did you get a child at 20 anyway? Huyo dem unapata naye child, I think she's with child. You're not the one who got a child. You got somebody to get a child. So what are you doing getting a child at 20 na una do? Ile tu broadly. Sitati mimi sisemi ati kama ni virtual signaling. Na nasema tu hivyo. Jiulize hivi, ask yourself a question. Am I ready to have a child on my 20s? Yes. Why? Because I'm building my future. Okay, do it anyway. Nothing wrong with that. Lakini kwa ile economics ni poa kuwa na dog, sababu mtoi, if you have a child at 20, lazima kume settle down. Au utakuwa na space mob ya kumove up. The moment you start having kids, una settle. Unaona? Kama mimi sasa hivi mtafuta stability. At a place, if I move away from this house, natafuta how iko closer to your shule ya watoi wangu. Sasa tuko 10 minutes away. If I'm moving to another house, lazima kuwe 5 minutes. See 12 minutes. There's a compromise 5 minutes away, you go 15. But here's go 20 minutes away. I want to settle down. Watoi wangu, they don't go to the best school. Lakini it's good enough sababu wako na friends huko. So at 20, mimi naongea kama first world problem kama states. Kuna 20-year-old kama states is a prevent. Uko na degree already. Uko na usha set up business. Kama wewe do YouTube na wewe make $1 million, 1 million Kenya shillings na YouTube every month, uko na mtoi 20, you can afford it. Go ahead. But kama bado you're still working on yourself, ile self improvement, kuna mtoi itaku slow down kidogo. Plus hiyo mother ya mtoi juu kuna dem moja, you're taking care of yourself, when number 1. Uko na girlfriend mnakuwa 2, uko na watoi mshakuwa 3. Naona ushi double. Na chances za kama ile stability ya kuna mtoi 3 mtakuwa 4 already. Mimi na watoi 4 all together. Umeona? Watatu na wife yangu sahi, mmoja na dem mwingine before. But I was 32 still. Nilikuwa new in America, by the way. Mtoi wangu nimekaa America 18 years, mtoi wangu iko 14 years, anakuwa 15 years this year. So ni kama my first 3 years niko na establish, nikapata mtoi, but I was in my 30s already pia. So Leon mazee, pima hesabu yako. Kama una do sawa, kama una do msee, itakatia kiasi. Think about it before you do it. Sababu kuwa na mtoi ni si hard sana, ni very easy. Itakuwa less than 1 minute saa zingine. Yani kudevelop hiyo kupata msee mtoi itakuwa less than 1 minute. No. You just need the right one. That's it. No. The right conditions. Stars kialign. 28 days kialign. The moon, the sun inaingiana. Lunar months. Favorite Paul. My question was, nini make projects za construction delay kama ile project ulikuwa ya airport? Sijua nini Favorite Paul na maswali mob za construction. Hapa sio gonna weather permit, if weather permits. Sawa. So kama kuna snow, uwezi contrast barabara, snow ground yoga very soft. Ni kama vile Kenya mvua ikinyesha kuna matope. Uwezi build barabara kama kuna matope, itasumbua. Itabidi uchimbe chini mpaka mahali yani kuna unnecessary. So mostly I do construction when the weather is perfect. Ground iko ile natural ground. Sawa. Kama you can build your house on sand.
Kwa nini? Sun ita blow you away alafu ina nyumba pamoja, kitu kama hiyo. So ni weather permits. Kama ni job ya kuchimba tu excavation, kama ile nimedo video ile, we can do that. Kwa nini? They are building an apartment. So what are they doing? The first stage ya apartment ni excavation. Unachimba out ile the unnecessary things where the foundation of the house takuwa laid. Sawa? So we need to move that. Sababu ni big project, ni multi-unit, family unit, they have a lot of dirt to move out. So kuna watu wengi sana huko hivyo, ni wase tu wa kucontrol my equipment and supervisor, we can do that. But kama ni road construction, lazima weather ikuwe poa, juu utakuwa na wase kwa nini, kwa road maintenance can happen in winter, but road construction lazima ikuwe good weather outside. Some people are out the whole day kuanzia 7 mpaka 9. Sasa juu inaenda chini, by the way. Juu you go down summer 9, by the way, hapa hivi. Sijui kama demonstrate hivi. Na kuna watch alafu nifanyie video. What time it gets dark. Kenya sio consistent 6 to 6. 6 to 6. Giza 6. Equator. Northern hemisphere sometimes 7, 5 jua imetoka, 9 imeset. So the nights are very short. Darkness inaanza from 9:30 to 5. How many hours are those? So construction here, lazima weather ikuwe, sababu people need to be boots on the ground, waingie wadu job physically. So unapata ita delay juu ya if weather permits. Lakini mali kama Texas wako na bad weather, sijui ni cold weather, sijui kama ni 2 months, so they have 10 months. Minnesota so gonna at most 9 months. Uzuri hapa ni ile you're compensated for, you're paid more due to work the whole year. We get the same amount of money kama mtu wa Texas, lakini yetu tunalipa within 9 months, au nalipa within 12 months or something like that. So the weather permits 4 seasons: winter, sahii tuko spring, summer, fall. So half of spring tunaweza do job construction, the whole of summer full born construction, alafu half of fall tunaweza do construction. After hiyo half ingine, ile ni story, si construction anymore, ni kubeba snow, ni winter, something different, iko slow down. Hiyo ni off season work, that's when a delay, by the way. Airport pia the same. They don't want people who drive ulete matope hapo. Ndege ni very sensitive, by the way. Ndege one particle hivi kiflying kwa ile engine, yaribu engine, wasawa watakufa. Naona siwezi afford hiyo insurance. Kwa naambiwa, by the way, ile briefing ya kuingia airport tunaambiwa the first thing, kuna vehicle, fuateni hiyo gari. Sijai post hiyo video bado, I'm so sorry, na post hiyo video. Fuata hiyo gari. Kuna chase vehicle, wherever you go, fuata huyo msee. Kama kwa convoy hivi truck 3, fuata hiyo gari moja. Usistray, juu ukistray it's a security zone. Uzengia mahali uanze kushutiwa kwanza, alafu questions later. Kwa nini? Break security barrier. Unaambua, you know that plane over there, unapita hapo chini yake hivi, hii plane ni 300 million. So do you think you want to damage a 300 million plane? No, you don't. Sababu truck zetu ni 200,000. Hata labda ni tire, sijui what the expense, sijui ni mafuta, I don't know. Au fuel kama sijui $40,000 mafuta ya, I don't know, I'm not so sure. But hizo price ni weird, ni very expensive. So lazima weather ikuwe poa ndio job ianze. Kama sasa hiyo umeanza job inaanza officially on Monday, highways ime shut down one side. Kwa nini? Sasa hiyo weather tuko kama muji wa Fahrenheit, 50s Fahrenheit. Sijui ni how much centigrade, 18, 16, sijui, labda niangalie kwa simu. Tumeimprove na weather sahii, that's why. Delay sana kwa question. The method of how you process your green card, can you compare at that time? Ebu, know it all. The method of how you process your green card, can you compare at the time and now? Are there some changes? Mi do once. Mi najua during my time yangu ilikuwa paperwork. Siku hizi kuna digital, I think. I've never, you know, the funny thing ile, once you get the green card, it's something you do once. Ni kama kupata driver's license. If you go for driving school, ni once. Unless something happens, you lose your license, you have to retest again. But kuna vitu mtu fanya once na unasahau. I think imechange kidogo, sijui. Na compare. I have to sit down alafu niangalie if that's what you're asking. Sababu ni a little bit complex question. But imechange kidogo. Process imechange kidogo. Kuna vitu muski, yani ile siku hizi ni digital everything. Unajaza hiyo form ya ni nini? 260, ni I260 ama ni S260, kumbuki. Unajaza online alafu unaisubmit. Alafu wafuatangi ile story ya namba yako ni gani. Ni first come first serve basis according to your DS260, your immigrant visa. Mona Leon shocks, that's not the end. That's not the end. All this is part of learning in life.
keep it going, focus on your future. Mbele kuko sawa. Leon ni hiyo msewa getting a kid at 20. It's a good thing, by the way. Have 4 kids before you're 30. But kama inakusumbua financially, figure out. No. If you're not married, too bad. Sometimes you have to strap it. No. Usiishi life. Unajua kuishi life ya nisemeaje, which is the best language? Strap up, msia wangu. Kama una participate na history ya mapenzi na ujaoa mtu, naona hiyo ni ile mapenzi bila responsibility. Ni dangerous, by the way. Niulize mimi nikana baby mama, ni dangerous. I'm not kidding. Si poa sana juu psychologically itaku affect. Mimi ningenunua truck maybe 2 years after over the road, but because niko na mtoi ili ni consume mind, it took me another 2 years to buy my first truck. So nilichelewa kubuy truck. Kwa nini? Juu ya hiyo kwa na mtoi unprepared. There's nothing wrong kwa na mtoi, lakini ile isikuwe reckless. You know what I'm saying? Kauna unataka kudu mapenzi, kuwa na mapenzi na responsibility, kwa sababu hiyo ndio the most safest. Unaelewa? Juu ile akuwa na mimba, kuna mtoi, kuna doo, mtaendelea. Ndio sema Christianity, kuwa na mtoi kwa marriage, kwa sababu yeye mmedeclare in public, huyu ni demu wangu na mimi ni chali yake, tumependana, tunaoana in front of everybody, the family and friends. Mkimuona akitembea na neighbor, mwambie neighbor hiyo ni illegal. Naona hiyo ni illegal immigrant. That's why samangaje msaki yoana alafu ana participate kwa history na mtu mwingine, ni kama you're betraying your partner. Kwa nini? Jumli declare mko pamoja, then why are you involving other people kwa marriage, na marriage ina watu wawili? Hiyo ndio concept yote hivyo. Lakini kama kuna mtoi ile uko prepared, now you have a reason to work hard. So mimi kuna mtoi ni motivate sana, by the way. Ili discourage, I was going through up and down. Niko na emotional baggage, but ili motivate juu nijuaje from now on niko na somebody ule nime create in my financial circles that I have to take care of. Ni kama another financial responsibility for 18 years, I think. Mtu yangu iko 15 sahi. Hata technically kusema kweli kabisa sija participate kwa life yake sana. Juu spend more time na mama yake. So mimi sija participate kumraise kuliko mama yake. Kwa nini hiyo? Ni vitu zingine personal. Si lazima nikwambie. As I mentioned, but ni personal. It's not something I chose to. Nilikubali tu juu hiyo ndio ile option nilikuwa. My options were very limited. Umeona? Kama hujaoa mtu huwezi control. So Ken Samuels, nimepost TikTok kidogo ndio nikatch up na YouTube. Tena kama nimwachie huko maliko. Albo, how much can you use to start tracking business? Once I move to States, it could be my other way of earning income. Ken Samuels, it depends. In a very probably your first, kama mimi, kama wewe ni mtu wa kawaida, if your family is very rich, nyinyi millionaire Kenya, mkona well, you're a trust fund baby, utaanzia anytime. You'll spend your $1 million from your family uanze business ya track 10 at the same time. Unaweza zinafuatana hivi number 1 mpaka number 10. Alafu you learn how to do it. But kama ukianza na mtu kama mimi hivi nilikuwa sina changu, itabidi uombe loan kwa bank. Alafu itakuwa process, utabuild. Ndio 5-10 years from now you'll get somewhere. Kama mimi sahii nimedo tracking for maybe almost 15 years, by the way. Almost 15 years. Advantage ni ile sijaifanyia mtu job kama employee. I'm an employee to my company. One year difference. So who's the boss? Ni mimi. Who's the employee? Ni mimi. So when I have HR problems, I yell at myself. No. Like when I'm meeting with myself. Hey, employee, you need to watch out. Okay. Najiongelesha. Kama zile two faces za TikTok. Najiongelesha mimi mwenyewe. Naona. CEO anaongelesha employee. Mimi ndio kila kitu. Muona sasa. The business can be bigger than this. Lakini muangalie ile perspective ile, I play it safe juu na watoi. Lazima tu nimekido consistently. Sababu sina excuse ati, we don't have money, you can't go to school now. What am I doing? I disrupt life yao. Wacha try kuwapatia the best life after 18. Hata nikiquit after 18, nirudi back to kufanya kazi kwa Walmart kama a greeter. Greeter ni wale watasalimia na Walmart. Hey, nice to see you. Job tu ile keep busy. I can do that if I want to. Mona. Lakini mambo ya income kwanza utaanza na loan probably. Unless you have your own finances, utainvest. Mostly watu wengi wazana loan. And you will make it still. Kama uko young na uko na energy, you'll be alright. Utakuwa kabisa. Hakuna shida. Na summarize tu lakini unaelewa. What's the best way to grow credit score? I still don't have any credit card, but I have been here for 5 months. Been working through, so niko na income every week. Steve, fanya hivi,
go to your local bank, sijui ni gani, I don't know where you are, and uambie I want a credit card. Ama kama unaogopa, enda online uapply kwa credit card fulani. Kama umekuwa hapa hivi for 5 months and you have a social security, uko na bank account, advisable, enda kwa credit union. Hizi ni kama credit union nini hivi nitangaje definitely. You know what credit union is, uko hapa hivi you 5 months. Enda uambie I need a credit card. What are my options? Kuna secure, kuna unsecure. If they feel they'll give you secure, invest your secure one on a credit card. So what do? Use it for your expenses. Yani, assume your credit card ni kama your debit card. It's like you're using the money you already have. Don't overspend. Just use for buying regular stuff. Suppose ukienda kununua chakula Walmart over the weekend, swipe na credit card. Ukienda kuweka mafuta kwa gari, tumia credit card. Then at the end of the month, hii ni kwa proactive. Useme tu, oh, I'm so lucky, the bank gave me 10,000 credit card, I can buy whatever I want. That's stupid. Hiyo ni kwa irresponsible. Kwa proactive. Every month, look at your balance sheet. Sawa, naongea na Steven hapa hivi. Steven, angalia how much did I spend on the credit card. Nilicharge approximately, usicharge over 30% ya hiyo kadi. Kama ni 10,000 to me 3,000 within 30 days. Then whatever you make in a week, which means unadu job, kama if you're paid weekly, unadu job ya mostly these minimum wage jobs, mostly weekly pay. Uchukue ile pesa ile we spend already end month, pay off the credit card to zero. Ama kwacha any balance, maybe $10. Pay the whole thing off. Then next month, use it again. If you start doing that, the moment you pay off, it report kwa credit bureau. Then you start building your credit. That's how you do it. Just use a credit card to the things you buy already, the money you have already. Usitumie kwa something like, I want to buy Sony A7 V for $4,000. Don't do that. Alafu uchukue hizi computer kama za Best Buy, unless you really na Best Buy 8,000. Sasa niko na balance ya 2,000 hivi because nimenunua kamera kadhaa December, ilikuwa deal. Job ikianza hivi, I'm paying that off immediately. Siwezi pay sahi sababu I need the money because tuko off season. Lakini season ikianza hivi, kwa sababu you need to have money ya kuanza business initially. Kuna licensing, kuna insurance, kuna kadhaa. So cash is king. So nikibuy kitu lazima ukuwe accountable, proactive. Whatever you spend, pay it off in 30 days. Move on. That's how you build credit. Kumbuka nimesema very simple. Go to your local bank, ongea na banker. Wacha wale matela ule kwa ofisi pale hivyo ambie, oh, I need a credit card. I want to start building my credit. Hiyo ni one of the options. Kuna you can go online pia. But musema physical bank ni mzuri, ndio yani ile ni old school, ni dinosaur, but sometimes it's good to talk to somebody face to face than kutumia nini online. Kisha do face to face, your second credit card, get it online. Don't talk to anybody. Kama mi yangu ya business, I never went to the bank. Niliingia kwa website ya bank, kusema I need a credit card for business. Limit, ikapatia limit. Kangojea next day, approved. 1 week ukanitumia kadi, ikakuwa na account hivyo hivyo. Kwa nini? It's easier once you go through the hard process. So go talk to somebody face to face, akwambie, these are our options. Alafu, if you haven't made up your mind, enda kwa bank ingine tena. Enda kwa ile kama National Bank, Isma Chase, US Bank, Wells Fargo, nimesahau gani ingine. Hizi main bank hizi, Capital One. Alafu uchukue credit card now. Alafu just pay it every month. Use it like your debit card, but pay for it every 30 days. Meaning you'll have cash in your account mostly. Do it for 6 months, utabuild credit. Alafu ufungue credit kama, inapatia ile kama, it's a soft pull on your credit. Unaangalia where your credit is. That's how you build it. Very simple. Kama una swali unataka more deep, namba yangu ya simu kwa hata mshinda kupromise. Last week sijapigia mtu yote simu, by the way. Terrible. I don't know, I'm a terrible host. Sikuwa na time kabisa the whole week kuongea na mtu yote. Nilitext tu by the way. But get in touch, alafu tutaongea, utaniambia uko which bank, alafu I'll look it through na wewe, alafu nikwambia this is what you do. And you do it, by the way. Don't just say, oh, I'm going to do it. Utaka 1 year hujai do anything. Just do it. Get it out of the way. We'll move on. Mona. A body in motion stays in motion. The fake quote. So kuna Ken Samuels. Sell me that camera. I'm interested in buying it. I use it while I'm still here. I'm not selling it. It's not on sale. Maybe I'll buy you another one. If you want me to buy you one, nitumie pesa, alafu tuiship, to organize. Usiongea tu kama uko, somebody says, oh, Albo, nitumie GoPro na buy. And they've never got back, sijui kwa nini. Labda rethink your option. Rethink, oh, maybe expensive. GoPro ni cheap hapa, by the way. I'm not kidding. Na uzuri ya GoPro ni ile, it could be your first camera, unaanza nayo. Ile kama unataka vlog.
Sababu believe me, Kenya kuna more time ya kuvlog juu weather ni poa consistently. You can vlog from January to December. Ndio Kenya sasa mko winter. Msile kucheka tu yani. Kuna baridi February. Nasema nyie mjui baridi ni nini. Anyway, hiyo ni Minnesota inanifundisha hivyo. Sisi ni resilience. Sisi hiyo baridi ya Kenya hiyo tunavaa shorts bado. Ni kuzoea tu ile kuzoea. Juu baridi yetu ni minus. Ken Samuels, if you're interested, kuwa serious. Niambie ninunulie kamera. Kama una joke pia tunaelewa sawa. But if you're serious, I'll buy your camera whatever you want. Niongeleshe niambie what are the combination, nataka hii na hii na hii na hii. Alafu tuangalie tuma pesa safely kutuma pesa. If you don't trust me, it's okay. Find somebody you trust. Jumi siwezi kula pesa yako juu na buy camera. I love photography. I wish unajua kitu moja hiyo kafani ni hivi. If you uko na hobby unapenda, if I love photography, if you love photography too, we'll have something in common. I'm the last person ni kugonga juu kama hiyo. Mtu kugonga ni hivi. Nimeongea na Albo kana makamera. I don't trust Albert simjui. Okay sawa. Ndaongea na kuzo fulani, yo anga scientist. Aninunulie kamera alafu anitumie. Alafu natumia scientist $3,000. Inapata hiyo mwezi alikuwa na hiccup, gari yake iliharibika. Achukue 3,000 fix gari yake. Alafu ulibuy ile kamera? Nilibuy. Alafu nangojea. Kwa nini? Ya ajui ile pain yako. Umeona? Ajui ile pain yako ya photography. Sometimes kama Guru Visuals, cinema best. Unaona? Aliambia nibuy lens fulani. Nikamshow lens ni ngumu kupata sasa. Ni very hard kuipata. Sasa kama nilimwambia, nilitafuta. Aliambia tu aka lens kama hii. Hiyo ni lens ya EF mount. Ni ngumu kupata hiyo lens juu they are not on production anymore. Canon siku hizi ni mirrorless, hazina mirror anymore. So wali face out mirror nini bodies, siku hizi ni mirrorless. Ile mount ito R mount. Haitwi EF ama ilikuwa EFL, nimesahau majina. Kuna new mount, juu mount mpya si ya mirrorless, si ya mirror cameras, ni mirrorless. Sawa. So juu yani siongea lugha yetu ya photography. Siwezi mgonga kintumia tudo. But Ken Samuel, if you're serious about it, niambie. Ndabuy camera nikutumie. Tuongee financing. How do I finance? The one thing I don't want to do ni ile, I don't want to spend my money kutumia alafu you never pay me. Naka nimeenda hasara, umenigonga. I'll never do the same thing to you. No. Kama unapenda mambo ya photography, tuongee. No. Kama uko serious. I'll buy it for you. Gladly. Ndafurahi. Hata nda vlog nakubaia. No. Alafu nikiituma pia. Nakutumia by the way. State Duke utakuwa naye by next week. Utaanza overnight. Majority mi sianzi overnight. I don't do overnight by the way, majority. Hata SDM pigia simu amenipigia kadhaa hii wiki yamefungwa na mtafuta next week. Overnight tafanya overnight mimi iko wewe anza kama anza wewe umeanza ile anza majority iko ameingia tracking ya construction this year. Sitaanza na overnight mimi, sitaki overnight, but wewe anza kama umezoea. Naona what's the best way to grow your credit score? Jude call. I still don't have any credit card, but I have been here for 5 months. Been working through, so niko na income every week. Ni kama the same sentence hiyo. Kama ya nani? Kama ya huyu Steve. What's the best way? The same. Ni nini? Alafu me repeat tena. What's the best time I have? Msa amekuhaka nini? Na hata si Mkenya amehaka continuously. The same message. You may repeat yours, do you how many times? Sasa ni skip zote. So let's go abroad. Keep it up, bro. Shukuru, let's go abroad. Vince anasema nini hapa hivi? Let's like the stream. Guys, 42 watching, 26 likes. I like video by the way. Inasaidia kwa engagement. Musahau. Why do I forget? Fanya kitu hapa mbele. Like the video. Musahau kusema hivyo. Inasaidia kwa engagement. More people get to see this video. So mimi na post too by the way. I'll do it anyway. People will find this video 3 years from now. I wish ningejua hii 3 years ago. It happens to me all the time sometimes. More than a problem, alafu sina solution. When I'm looking it up, the solution was right before my eyes 3 years ago na sikuiona. Nasema, oh man, nime waste time nilikuwa tu hapa hivi. So like video itasaidia engagement. Somebody else ule ajui vitu atakuwa na clue, at least ile starter itamwanzisha mahali. Sawa. Isa, nimeneglect TikTok kidogo. Nataka catch up na YouTube. Nilikuwa wapi hapa? Albo invest kwa pig farming kama foreign, hali ya kuwa nimeoa dem mzungu as a business owner, naweza succeed na hiyo story? Ukiwa farmer's daughter uta succeed. Ukiwa dem ni lawyer anaishi Minneapolis,
nafikiri atakwenda mashambani. Hapana, mara mingi hiyo happen hivi, mademu wale wako Ocha states au wakishakuwa old enough they move to the city. Naona hivyo ni kama hiyo, ni kama ni trend everywhere. Ni kama vile watu wengi Nairobi kuna more population because everybody moved to the city, which is true, sababu ukiishi Ocha uko na minimum interactions na growth in terms of education, business opportunities. When you move to the city, una increase chances zako za kumake it. So kama utawadem a farmer's daughter na they have a pig farming already, ile any pre-existing business it's not funny but it's true. It's not funny kusema hivyo pre-existing business. Ni kama you're buying a pre-existing, okay, no, she's already a farmer, alafu you marry a farmer's daughter, mtakuwa poa sababu wote help out to laborer. Juu kama my sister-in-law's in-laws ni beekeepers. So our beekeepers, the husband alioa huyu dem wife, but the business is the wife's family. So because the husband bought the business, walimpatia shares zake. So he's the one who, yeye ndio do job, but the owner ni wife yake. Unaona sasa? Yeye ndio owner hiyo business. Iko Minnesota, California honey farm, kitu hiyo. Bees farm, kitu hiyo. Nimesahau jina. But ni ya wife yake. But because alioa a beekeeper, say hazindi anadu job, wife ana run zile administration because ni ya wife anyway. No. That's what it is. So and make sure umeoa a farmer's daughter, pre-existing business. Albo, you know anything about Canada, we make applications. Hii nchi yetu Kenya ni mashida tu. I think Victor kuna wasa wanajua hizi vitu. Sijai watch juice, I don't know. Nirecommendie. If you know somebody ungemwambia Canada, na naweza mpigia simu, I can link na mtu tuongee na yeye. I can even fly to Canada. Excuse me, hiyo idea. So let me fly. Nikifly na fly Colorado kwenda kuona nani Owen Kenyan American Home. Hiyo ndio my first stop. Josha kuja hapa. I have to revenge. Itoka revenge. Ile idea mean. If I'm flying out, ukianza kufly out ku meet watu ma YouTuber, the first person nitakuona ni Owen, by the way. Alikuwa hapa hivi. Alikuwa hapa twice. You pitia once in a while. I think akwa somanga hapa hivi North Dakota. So ako familiar na Minneapolis. So if I'm a traveling YouTuber, the first person that travel kwenda kuona ni Owen. Alafu maybe niende kuona DJ Voice yako hapa Iowa. Hata tutamit naye kuja hapa. DJ Voice ndio ako the nearest hapa Iowa. Alafu ndio Owen ako Colorado. Alafu labda niende Seattle kumit Mkenya Marekani na hawa wengine wako Seattle. Alafu maybe niende wapi kwingine? North Carolina. Kuna wase wengi ma YouTuber. Wale msema if I get a chance to meet na hao niende to fly in. Sitaishi na hao, ndachukua tu hoteli around that area alafu try to organize. So if you know somebody in Canada, yonge ajua hizi stories za immigration ama nini, anajua hizi vitu, one of you guys niambie, I can link up with them, alafu nda fly to meet tukuwe na interview. I would love that, by the way. Alafu mkupata hiyo resources, information, even if I have to pay them, sijui lazima niwalipe, I don't know, whatever, for the information we'll do that, tutafigure out. Naona sasa jisai sijui Canada, I don't know, sometimes kama uishi country you don't really, sababu angalia concept, ukawa unaishi states na ukamna green card, are you looking at Canada you don't even pay attention, una focus na story yako, una move on. Kama mimi mwoga na watoi, my main objective ni kuraise watoi wangu the right way. Hiyo ndio one of my primary reasons ya kuexist, raising my kids. So anything outside my scope ni hard kuigrasp na avoid tu. Naona imeanza hiyo ama nimepita hebu Canada. So hiyo ni Victor Luvanga. Kama unajua mtu niambie, I'll link up with them. Hiyo ndio the best I can do. I'm truly interested. You told me your number is on the link, but I haven't seen it. I need camera for outdoor event and I can still take good photos. Ni kama hii basi, hii ndio hybrid. A7 phone, kuna A75 ina come next week, I think 18th or 19th. Itakuwa na more AI. I know exactly what it has. Ina borrow from A7 IV, ina borrow from features za A7S, A7R, A7R5 ni ya photography. So features za A7R5 zinakuwa kwa A75. Your A7R5 is a little bit superior. Iko more towards photography side. Alafu kuna A7S3, hiyo ni video side. Alafu kuna FX3, hiyo ni video side. Sony are gonna different way the way they name their camera. So nitafute whatever you want to do. A7 phone ni hybrid camera, very good. Alafu saa hii because kuna A7 V inakuja in the next 1 week or so,
itakuwa cheaper. Nimeona price imereduce by $200 by the way so far right now. Kuna place ingine iko $2,000. Mimi by last 2 years ago ilikuwa 24 something plus tax iko 27, karibu 2800 hivi. That was then. Ishajilipa already by the way. Umeona? I'm not intending to sell it unless nipate gig ya photography, but squeeze I'm very picky. I'm very picky in photography. It's either I do it for free, I have fun, or you pay me a lot of money. So either or. Niko very picky squeeze. So I'll keep these cameras. Camera is a by the way. Do you really need the extra feature? Yeah, AI. No, you don't. Picture is the same too. Other A7 III itakuwa cheaper by the way. It still works the same way. Photography na video. Umeona? But ile foil improve sana juu ya mambo ya 4K something. 4K 60 with a crop. So tuma text message tutaongea majority. I will, but ni kama dispatch hajui when it starts. It gives me anxiety. That's why I called you. Oh, hata mi nangojea by the way, majority nangojea. Construction yoga hivyo. Si dispatch nangojea, ni project inachelewa. Technicalities. Ndio project yoga hivi, lazima mpate license, mkuwe approved. So napata ilikuwa delayed kwa licensing juu state ilikuwa na whoever who is in charge of the state ya ku approve akona too many things kwa meza yake. It happens in construction. Lakini once umeanza kudu job alafu checks zimeingia utasahau history yote. Anxiety itaisha. But I know sometimes like mimi niko I don't have money right now. Kwa nini? Track moja niko Kiran. The last time nimedrew side amp ilikuwa nini? February this year I think. February. So sijadu imekuwa quiet for a while. Ilianza last week for a few days. My brother was working. Lakini ni job ya pawn. I don't want to do pawn jobs. Niko na bad memories na. So utakuwa na anxiety. The best you can do, just keep doing what you're doing before ianze. Job inaanza next week by the way because wanaangalia kama most projects zimekuwa approved. Kama Maple Grove wana shut down highway. Nimeona kwa Facebook leo Maple Grove, the city of Maple Grove. Mfuata ma cities by the way. That's how weird I am by the way. Na follow cities on Facebook. Kwa nini? Construction project. No, lazima nikuwe awareness. Muangalianga local news. So 94 inakuwa shut down. Albert Lee to Monticello inaanza Monday, kesho. Maple Grove inafungua kesho, inaanza kesho. Meaning there's a company that's going to work there. Either ni wewe ama ni mtu mwingine. Kuna mvua leo jioni usiku, majorities, so inaweza delay, hiyo mvua inaweza delay job kidogo. Kuna mvua on Thursday inaweza delay job kidogo. But job inaanza. Usikuwe na anxiety, tulia tu. Learn kucope. Tafuta Maisha Stress to do video na wewe, utashangaa. Utakuwa mudu video kama therapy in a way, someone. Instead of thinking niko na anxiety, musema I'm getting anxious. What do I do? Niko free leo, Okay, wife, kuna appointment ya mtoi, kuna appointment ya mtoi. Okay, sawa. What I'll do, I'm home today. Nasemaje? Naenda kwa lake. Nasema, what video can I create kwa lake? The last time niko hapa ilikuwa nini? Nothing new. Achana nayo. Juu kwa lake nimeenda kwa lake by the way mara ngapi? Hata sijapost hiyo video, najiuza already. Nilienda kwa lake mara moja nikatembea. While I was walking nikamake my video. Nikaangusha drone ilianguka by the way. But nimereplace zile ma wings zote, nimereplace zote. Ilikuwa nifuata nikasahau nikaingia mahali kwa miti. Haikuona ile branch. Clip. Hiyo ndamesha nimeweka hiyo video mmeiona by the way. Haina context though. So tafuta vitu zinakutoa kwa ile anxiety. Majorities, kuna Twin Cities outdoor show inaendelea. Minneapolis Convention Center. Imeanza jana on Thursday, on Friday, Saturday, Sunday. Alafu ina pause Monday, Tuesday. Inaendelea Wednesday, Thursday, Friday. So if you're not working, enda kwa hiyo event ya Twin Cities outdoor show. The first day enda uendesha gari zote. Second day enda utembea kwa gari zote za supercar. Third day enda uangalie gari za kawaida. Alafu fourth day bring familia yako mu have fun. Create some event with your family. Ita reduce anxiety. Maybe hauna do. Si expensive sana. Na ukienda kwa hizi ma outdoor show, withdraw cash. Don't go with your credit card. You'll spend more than you need. Withdraw cash. Sema entering $12, na drive gari yangu pale, parking ni $10, done. Ama yangu $2 ile ya streets. Do that. Jipatie, I should call you. Nakwambia story. Your anxiety, I understand. It's part, kwa anxiety kwa business is part of life. What happens ni ile pesa ikiingia utasahau hiyo story yote, inakuwa cure. But usiwache hiyo ikupeleke mbali sana. Kwa sababu anxiety hiyo lead to procrastination in the future. Don't do that. Overcome. Ukiangalia kitu moja kwa YouTube channel yangu, however mediocre the channel is, more na consistency. Na video mbili za lake mbili sija post bado because I need to edit them. So I'm either making videos, watching my kids, fixing the track,
or editing a video. So I have something to do every single time. But mostly kutembea mutembea every day siku hizi. Nianza na indoor sasa outdoor. So jipatie shughuli, by the way. Itakuwa hard kidogo, I don't know financial kila kitu, but you'll be okay. You're deep ya kwanza business, it happens to everybody. Wewe sio kwanza, don't worry about it. Sasa hope nakusaidia kunini TikTok ni balance na majority hapa hivi. Namjua in person, meet in person. Huyu mtu in person, by the way. Jina yake ni majority. Akona jina ingine lakini jina majority. So hapa tuliwachia wapi kidogo TikTok. What's the difference between having a credit card in the US and in Kenya? In the US and in Kenya. In Kenya, it's not common. That's true. Kenya, I think I had a debit card in Kenya. But if I come to visit Kenya na kama credit card yangu, naitumia bado. Kwa nini? Which company runs a credit card? Kuna 2 ama 3. States kuna 4. Kuna Visa, Discovery, Amex, nimesahau moja. Oh, MasterCard. That's it, 4 that I know of. Maybe kuna more than that. Nimesema nini? MasterCard, Visa, American Express, Discovery. 3. Ule best yangu ule asema ana kadi. Chukua kadi ya Discovery because that's the lowest company kwa hizo 3. They'll give it to you quick. They give them for free. But angalia learn how to manage your credit card. Sababu that's what you do with the credit card. 4 kampuni. So if I come to Kenya right now, nabeba kadi zangu kama kawaida. I'll use them in Kenya kama kwa ni Visa. Transaction ni electronic anyway. Ni Visa. Kenya ni vile, I don't know, maybe lile wase wengi si middle class. That's why. America, also mga fading middle class. Some of these gadgets are buying to mentor our kids to take the next level. That's true. Sikia vile DJ Voice asema hivyo. Muta kama my kids wako photographer pia. Anybody who will pick it. So my kids are professional Nintendo player na PlayStation. That's terrible. They are very good at Nintendo. Mimi ukinipatia controller ya Nintendo hivi, naiangalia hivi, niangalia hivi, nirudishe chukua. Sijui, I don't know what I'm doing. But camera ni more interesting. Sometimes you buy gadgets ndio kama kuna tusiwa na piano kwa hao piano. Iko na microphones. I'm hoping to know how kubwa in the near future ikuwe music room ama music corner, this creativity, big space. Yumusema hivi, even if I buy a bigger house, it's temporary, see permanently. I'm just doing it for a season. I'll have a big house for 3 years. I'm 10 years, alafu ndaiuza. My kid akishaingia college, who needs a big house anyway? The downsize. No, labda ndanunua apartment alafu niishi kwa moja hapo. Ninunue 30 units, niishi kwa moja hapo kama nini. I can't do that though. Unless wajue. So DJ Voice amesema kitu very important hivi. Umeona? You're a very positive guy, by the way. Sijui mbona alifanyanga YouTube full time. You do my mix. DJ Voice bwana. Ongea na watu. Yeah, this is what you're missing. Ile perspective ile iko na hiyo weight. No. Sawa, tuendelee. Acha niwache hivyo. This is really good. Ako TikTok. Yeah, ski your perspective. Mimi na feel your weight, by the way. What he just said, I feel your weight. I can feel it. Imeland kabisa hiyo. Unaona? So he set up ya TikTok ni simu ama ni camera. Ni simu, by the way. Ni simu. Kama unajua, if you know a way naweza connect kwa computer directly, mtu mia MacBook Pro 2008. If there's a way unifundishe ile tu itakuwa easier kwangu. Mtu mia, what's the software called? StreamYard. Kana zingisha TikTok kwa StreamYard. Perfect. Ndakuwa na kamera moja. Ndakuwa naangalia comments kwa screen. Na hii ni makeshift studio. Hii si real kabisa. Na kamera, na 2 screens, 2 cameras. There's another side camera iko hapo, lakini ni ya YouTube. Imekaa tu ile just in case. Hata situmiangi, musahau by the way. Iko hapo. Mpaka sema, wait a minute, I have 2 cameras niangalia. So hii TikTok ni Musa mara hivi, I always tell myself, ndafanya TikTok kivyake. But sijui kwa nini, yani ni kama I'm procrastinating, I believe it. Live ya TikTok unisumbua kichwa. Sababu mu procrastinate sana. Should I do it? Should I? Sababu TikTok, because ni phone, I can do it somewhere out there. Maybe napokujipatia roho nianze. Nimeweza kukaa man cave, hapa nimekaa man cave. So quality hapa hivi ni ya simu. Hii ni simu, by the way. iPhone 13 actually. Sababu 15 ndio hii nazitumia kumonitor hii live. Naona. Mungu na simu mingi. Na discover my hate hapa hivi. First world problems. Simu moja ni ya business, ingine ni ya personal. Hii simu ya TikTok ni ile ilifaa kwa ya mtoi wangu.
Mamake akasema, musema tu by the way, si siri. Alisema she's too young to have a phone. So aongeangi hivyo, like to dramatize. Anyway, aongeangi hivyo. That's not how she talks. Young and a base. She's I'm kidding. I'm getting too stuck on hivyo. Mwaga kalulu saa zingine. Asema tu she's too young to have a phone. But she has a phone already. Nikampigia kamuza, you have a phone? Yeah, I do, but I don't like it. It's old. Okay, I'm gonna buy you a new one. Mamake, she's still so mamake ajui kama mimi najua, anajua. Okay, tuendelee. Acha tuendelee story tu. No, ni baby moms. Hakuna just story ya mom. Hii tu ni peace talks hapo hivyo. So his setup ndio hivyo, ni phone peke yake by the way. Following live creator. But renting your truck inatoa expenses kama maintenance, service, driver expenses. Kodi fund. Fanya hivi. Siwezi kuconvince usirent truck. Wewe ukuje urent truck for 1 year, alafu at the end of the year to compare. That's it. It's TJ happened before. Nimekuwa trucking 15 years. Do you know how many people I know wali rent truck? Kuna msemo mmoja alikuwa military. Alikuwa sijui ni nimesahau jina yake, alikuwa msemo military. Alikuwa something military. Hata alirudi back to hiyo job yake ya military. Alirent a brand new Mac for 1 year. Job yetu hiyo kama 9 months. So alirent for 9 months. At the end of the year, I made more money than him. Kwa nini? Even when we don't have work, alikuwa alipia truck bado. So inabidi ana spend profit zake, alienda kama ame overspend profit yake anyway in the first place. Naona sasa ilikuwa liability. So hata kuna jina moja kuna liability hapa hivi. Just got join for parking lot. Creative. What? Okay. I'm leaving too when I'm done. So tariffs. I said okay, you can leave. We'll discuss that. I'll finish. Yeah. Tariffs has really strained the economy, especially at this time. Major businesses are struggling. Agriculture business is tricky for insurance. Funding ubaguzi, and they control the end market, e.g. Tyson Foods. Even without social, you can get credit cards. I think lazima kuna social. I think so, in most cases. Unless you're using somebody else's social ama kampuni. Liability for the parking lot businesses. Sioni liability in a general aspect of parking business. Mortgage your truck parking. The people that I know, who set up everything from the beginning, hauna liability mingi kwa parking lot. Sababu the only thing una do extra, mimi malimu park truck yangu ni iko na owner. Of course your owner, he will never sell that spot to me. Kwa nini? It's just an empty lot. Aizi niuzia, it's part of his property. Sawa. Mumlipa rent every month. What does he do? Kukisnow, anakama na clean mbele ya truck yetu. Anasikumatu snow mbele ya truck. Ndio tusikwame. That's it. I can count how many times you clean your snow. You tuko off season, sometimes hata cleaningi in 1 month, once a month. So tuseme winter nakanga kama 3 months, you clean 3 times. That's it. So ni kama free money. Juu kuna property, he makes money for just having a property. Ndio mimi park truck yangu pale. Alafu pia uko na mafuta gas station. So muje ya mafuta the same place. So telling you, no. Hakuna liability ya parking ni very low. Unless kuna hiyo mnapigana city. Maybe city doesn't want ile kama tuseme sababu kuna parking lot, it's either private property. Alafu uko na private property, then you make it a parking lot na mna disagree na ile itongaje city council. Kanjo iseme we don't think it's a good idea to have a parking lot in your own property. Kwa nini? According to the zoning ya hii area, hii zoning ni ya housing, ni ya single family household. Si ya truck parking ama car parking. Na vitu kama hizo. Wataleta shida. That's the only liability ya parking. Sababu hapa Minnesota, for example, I can talk more about this. To skip tu baadaye. Any liability, wala tumeongea kuna parking lot. Wengi wao. Okay, there's this guy. Sitaki kusema jina yake, juu ni mtu bado kwa active in business. Ni Mngoso. Yeye hufanya hivi. Alikuwa anaishi kwa cities. Then one of the old people, unajua watu mara mingi ukibuy property hizo exchange by the way, is an exchange hands. I can have my trucking business leo niuzie mtu kesho yote. So I'm no longer Alhal. Niliuza mpaka jina. For a good price niliuza mpaka jina. I don't care.
sababu maybe nimejenga jina for a long time, so iko na ile itongaje, iko na ile what's the name, iko na jina fulani hivi, so nikiuza mpaka business nauzia mtu mwingine. This guy, there was one old couple walikuwa wamegrow up, wamebuild their dream house in the country, wako na 15 acre place fulani west of the city. Mali mimi naishi hapa hivi sahii, west of the city kuna Lake Minnetonka, sawa, is one of the biggest lake, iko na chains, iko na small lakes zingine by the way. So alipata property west of Lake Minnetonka, sawa, 15 acre land. Umse ni mechanic. What he used to do, alikuwa employee kwanza, employee wa ana repair ma boat, si boat ati engine na nini, panel beating. Itoka panel beating, ile structure ya boat ile ni kama ile mwili ya boat, mostly yonga aluminum ama fiberglass, so he knows how to repair that. So what happened, ile kuhama kwa hii city west of the cities, akarealize, akauliza ile watu wa hiyo tao, is it okay if I open my shop kwa hii place? Wakampatia license. Unajua nini kanjo, si ati ni gava ni representation, so una petition sema, hey gava, the city of Nairobi, nataka kufungua shop ya boat in my yard, 15 acres. Do you have a problem with that? We'll have a meeting, we'll approve. Wakamu-approve, wakampatia license. Boom, akaanza business. So the first year, nyumba iko na nyumba already 5 bedroom hivi na 15 acre. Ni ocha kabisa, hapo si tao, ni ocha kabisa. Nilidrive kama ilikuwa 45 minutes from my house, ilikuwa almost 1 hour from my house, but iko kwa the edge of Lake Minnetonka. Sawa, very simple. Guess what? The first year akona repair boats. The second year akapata mse fulani neighbor wake, he works with engines. Sawa, the boat. Hizi I think it's a small engine mechanic, kitu kaa hiyo. Hizi ma engines za boat hizi. Wakateam up. Why do engine, mimi do body. Wakaanza business pamoja. Akamuhaya kama percentage partner hivi. Alafu kaona, hey, wait a minute, kuna big companies na compete na sisi, waka reduce price yao. So napata tuseme ukipeleka boat kwa hapa like Minnetonka kwa wadosi ni $250 an hour, yao ikakuwa $100 an hour. Kwa nini? Wanaishi ocha, life ni cheap. Guess what? Everybody wanaambiana, oh, your boat, okay, na umse referral. 2 years akamkwa yard yake akona 100 boats zimekaa tu huko. What are these for? Achaka toka niambia, you know, ni mzungu akaanza story, kaniambia nikibai property, huu ni best yangu by the way, ule best yangu ule, sitaki sema jina. Nikibai property ilikuwa nilibai juu I got sick of living in the city, tulikuwa hatuna space, mupenda kuenda ile kuwa na any private space yangu ile kuwa na recreation in the winter, but now nibai property imenifungulia njia mpaka nimeshindwa. I open my shop. Umeona hizi maboti hizi 100, guess nza nini? Nikaambia, I don't know, tell me. Kaniambia siku hizi nimekuwa na rental property. What do you mean? Unaona hii boat hapa hii, hii ni so moja, hii ni so moja, hii ni so moja, hii ni so moja. Nothing. How come? Kaniambia it's a parking lot. Sale wasewa boat, season ya boat imeisha in the winter, so kuna 5 months hiyo store boat za watu ni storage. So what does he do? Asema the only thing I had to do, nilimwaga mchanga nikai straighten hivi. I cleared my yard. So boat, kama ni boat kubwa zinakaa ile side, boat ndogo inakaa hii side, alafu nimepark in a way mteza barabara katikati. So in the winter what he does, ile anachukua ile 4-wheeler ama ile ice itongaje, ile kama motorbike ya ice itonga ice key, anaenda akiziangalia, anarudi anamaliza. So siku hizi mpaka imekuwa business kubwa siku hizi. Sasa naambiaje, hey, season imeisha, wa mtu mdosi, enda kwa Lake Minnetonka kwa hii bay, chukua pick up boat yangu, ibring, niko Florida already, we store. Alikuwa mse wa kuripea mabodi, sasa amekuwa mse wa kuripea mabodi na parking, sasa amekuwa mse wa kuripea na bodi na parking na kubring hizo maboti kwa nini maji. Sasa nikianza, hey, I need boat yangu by April 26, you bring back to your club yangu. So amehook up na mse huyo hizo maboti kama tow truck hivi, any business name increase mpaka hiyo cheka tu. So siku hizi nilimpata akona boat moja sijui ya 300,000, iko na engine, you fly kwa maji, hata sijui kama inaenda kwa maji na fly. Umse ni best yangu by the way, sisi ni best yangu directly, but mujonga wao ngoso kiuliza swali hivi watakwambia story mrefu, it makes them so proud. So that's a really good idea. 15 acre. So guess how many boats you organize winter? The last time I talked to him, kama 3 years ago. Nikianza hii channel by the way. Hii story ni ile kama
Yo, acha nikianza channel ilikuwa 2023 Januari, kuna ongea story ilikuwa winter moja noma, 24 ilikuwa mild winter. Umse alikuwa na 700 boats kwa yadi yake, rent yake ilikuwa ina vary but semeni 100 a month, 100 a month, 700. Hakuna kitu amedu, akona hawa, akona mortgage 100 times 700, imagine. Na ni mcheap na anajua kufix boat pia, mpaka anakuona kama ni ile tu yeye mwenyewe ni mzae, watu hiyo washa move out, ana mtoi mdogo, yani ana ile motivation ya kugrow business. Kambia, why don't you grow your business and do this? Kambia, Albert, then maybe you should do that. And I'm like, no, I can't do that. And then yes, you could. You still have the energy. Yeah, nafikiri retirement sasa, naona. Meaning, guess what? At some point, maybe 20 years from now, he's going to be selling his house and his business. Kwa nini? Ana retire. Because what about is the kids? Are they going to inherit that? Hawezi inherit kitu. Hawatakwenda ishi Chicago ama ishi New York. Naona, city life. That's how you buy a business, by the way. So parking lot, according to Mimi, don't get to remove sana, sijui kwa nini. Parking lot haina expenses mob sana. Unaweza imekia do, yani mpaka uweze kujichekela wewe mwenyewe. Unaona? Yani parking lot ndio definition ya passive income. Especially hapa States. Kenya sijui. Unaona? Definition ya passive income ni parking lot. Besides laundromat na vending machine. Akona vending machine by the way pia kwa hiyo place yake. Si lazima kubaia soda. Juni outside utakunywa beverage ndio hapo unalipa. Msiongee. Kuna wengine au wadosi au marapa, msikie hiyo marapa au wase maybe Kendrick Lamar. Ndio anakuja hapa next week. Mpaka wao wana vending machine kwa hao yao. Kuja kwa visit kwa sababu hao yao ni kubwa, kuna visitor bay, kuna bedrooms, kuna conference, kuna studio. So kama kwa hii general area uko na vending machine because they don't want to feed you. Ujilipie dishi yako mwenyewe. No, no. Ni kama state house hivi. Kuna restaurant, kuna nini. Anyway, tuendelee. Leo na duel sana. Leo sina haraka by the way. Sijui kwa nini. So minority. This part, okay, nishamazana hiyo. Sioni hasara yote ya kuwa na parking lot by the way. Sioni kabisa. Kabisa. Kama mtu anafanya job chini ya maji, anaweza qualify kupata credit card. Ni hard kidogo. Wewe unaongea vitu ni hard. Juu unaniliza na documents ndio unaelewa, ni hard. Kwanza na siku hizi sikia barafu, unajua barafu imekuwa noma siku hizi. Wanataka ku prove point. Unaona? Can you use the same track CDL in all states if you change your residence? Yeah, same. But ukichange residence, suppose unaishi Texas, alafu uhame Minnesota, itabidi uchukue hiyo license ya Texas uiupdate to Minnesota address. Sababu license hiyo gana address, siwezi washow mtu ana address yangu, but hiyo gana address ya ile mali unaishi. So sometimes after kama Minnesota they give you 1 month ku transfer. Ukisema umeka, unless usemeaje I still own the house, Texas ni yangu. But after one, kuna duration, every state ni different. But once una license, ni ile tu unabadilisha kadi unaiupdate. Update your address. Kama ni out of state, unasema oh, I used to live in Texas 1 year ago, sasa nimemove Minnesota. Alafu unapewa hiyo license na address unamaliza. Unaona hivyo? Inakuwa easy hivyo, alafu unamalizana naye. Sasa but license ni in US ni kama unazingia naye Canada, Mexico na US itafanya kazi. Hata ziko za drive Europe, depends na hizo ma local au itaje local laws ama statutes za hiyo city. Can you use the same, do you? So Cody fan, yes, hata umejibiwa already. Steve Safari is in Canada. Look for him. Namjua lakini Steve Safari mazee alipigana Ibrahim Abum mpaka mumogopa. Okay. Ndamtafuta, ako mbali sana by the way. Ndamtafuta na try to reach out to Steve Safari. Ibrahim afikiri mimi ni msaliti. Anyway, ndamtafuta. Yongejua, najua lakini Steve Safari ako na mdomo, wewe acha tu. Unaona? Mimi sikuwagi that type. Mimi si extrovert hivyo. Pia mimi nina mdomo lakini yangu ni tame down kidogo. Sijui utaona. So kuna I get you. It's like all business guys are overthinking. I get you. It's like all business guys and overthinkers have anxiety. Creative journey. Always good to find a hobby. That's true. You have to. Your outlet. Because your business is so unpredictable, but when you're running it, it's so profitable. So guess what? It's two extremes. So tafuta hobby. Creative. Okay, I'm end majority. I think ni wewe bado. So ameanza TikTok. So Kevo King Kemboi, can you give me a video you made in English in YouTube? I'm living in South Africa. Na anadai K.
I know what that is. Can you give me a video? I'm living in a kakama and a die cake. I don't know what that is. Personally, I don't do English videos. I do Swahili exclusively, but I speak English a little bit right now. So personally, got a credit card without social. Personally, got a credit card without social. Went to the bank. Amesema hivyo. Learn a lot from you, bro. Watching from Canada, Winnipeg, big boy, and explain I was building credit. The story is very useful. Thank you. Sijui kabisa. The only downside ya parking lot ni starting capital, not state taxes. Miss Lydia, nakujua sahi. No, nakujua. Sijui nakwambiaje. Musamanga hivi. If you want to start something, you just start first. Alafu na figure out later. Sababu kusema, ukiangalia limitation before uanze, that's the definition of procrastination. Sababu parking lot yoga very tricky. Sometimes the city is looking for vendors to run their parking lots. Sometimes utaenda Minneapolis, you know, we're actually a government. We don't want to run parking lots. Hey, say we give you the parking lot, then you pay us taxes. Yes. We've agreed. Alafu wewe usaini contract nao. Wewe uchukue parking lot, uanze kuirun. Ulipe taxes. It's yours. Nobody knows. Mona. Utakuwa contractor. I'm a vendor. So you'll keep all the profit, but they still own the parking lot, but when unachukua profit, as long as you maintain it. So unajua nini? If you maintain it, yani maybe city, they don't have money and resources ya maintain your parking lot. It's a waste of their time. So what a lease kwako for maybe 40 years or something, you run it. Leasing means you'll pay them whatever they want, but you'll make all the profit. That's how it starts, by the way. Ama sometimes up in Minnesota, one of my friends-ish, si friend, yule tunaongea kila siku, acquaintances, aliongea na city fulani akamwambiaje, hey, naona hii kuna wetland hapa hivi. By the way, another thing ni hivi, kama kuna property, kuna zile power lanes zina run juu, power lanes. Alafu si swamp hapo chini, si swamp, iko dry. They could let you use it as a parking lot. So parking lot si residential, ni parking lot. So they might give you some lot. City inaamua. Ama fanya hivi, enda run for office in your ukue mayor, you'll see these things. I don't have to tell you. Sababu ya kukua mayor, kama as a Kenyan naweza kuwa mayor mimi. Simuona huyu dem aitonani huyu dem. Hulda ni representative wa nini? Wa Minnesota district ya Osceola and Brooklyn Park, I think. Ako Minnesota House. Ana pass my bill sahi kwa nini? That means she has more information. Kwa mada moja ito Somali, nimesahau jina yake, Msomali kabisa mada, amekaa hapa 17 years, alikuwa ana council ya St. Louis Park. Sasa ndio mayor, mama, a female Somali mayor wa a major city in Minneapolis. Saba, ito St. Louis Park. Mali ile train ile ya Christmas ile, mayor huko place. Ito nani? Sijui something Mohammed, nimesahau jina yake. Ni mama. So ingie run for office, ingie council, you'll see what I'm saying, these things. Hizi idea muunganazo because I talk a lot to the right people sometimes. Besti yangu mmoja muunganaye sana. Namuuliza, how does that work? Okay. Mwana approach ile kama I don't know and I want to know. Sawa. Akiniambia na kama nawaambia for free. Hapa hivi pia. Tafuta city yako, angalia hivi. Kama kuna Minnesota kuna very swampy lands. Place ile, they're not even thinking of developing. What happens ukipewa land na city? How does that benefit the city? Property tax. So they'll give you the land. So it's like you're making them more money. Ukibring parking, somebody atasemaje, wacha nifungue warehouse hapa, wacha nifungue truck stop hapa. Kwa nini? Kuna parking. Mechanic ata show up, truck wash ita show up. Ina build by the pole tu. Kama Mandas, nimepost your video. And your video next. Video ya kesho, by the way. Nishai edit already. Ni ana Mandas. Mandas lianza na junkyard. Sahii kuna truck stop, kuna truck wash, kuna restaurant, kuna laundromat, kuna hoteli. Yani zinaongezeka tu, by the way, because of one move ina bring kila kitu. Umeona? Kuna contract moja ya train, sijui ni how many billions so far. Inaanzia from Minneapolis in the north suburbs, ito Brooklyn Park. Inaanza I think next year. Ni 5-year project. It's coming soon. Wakibuild your train, guess what happens? Every neighborhood. Nisha post video ya train ile ya transit. Every neighborhood iko na apartment. Kwa nini? People who work in Minneapolis can live outside the city and still work in the city. Kwa nini? Streamline transportation yao. Imekuwa easier. So sawa. That's why.
So I don't know where you live, Miss Lydia. If I could pick brain a lot, would you let think? Me niko limited na watoto na maybe Minneapolis na Minnesota. That's the only limitation. Mind yangu iko sijui iko federal government ama iko world business. Niko limited na mali niko sahi. But it's only for a while. I think bigger than myself. So Kevo King Kemboy, tuko Russia. I was telling him about your story and he wanted a video of you in English. Oh, you study in English. South Africa, sijui Russia. I don't know. Maybe nafanya hivi. But siwezi ongea vitu kwa English. Ni tricky. Wewe mtranslate here. Kuna hizi vitu muongea, sitaki kujiexpose hivyo. Nataka nikuwe chini ya maji niongee na watu wetu kwanza. Naona. Nataka tu watu wa Kiswahili wakuwe tajiri kwanza alafu ndio tujue. Mbona sasa? Mwambie mtranslatie wewe mwenyewe. Anza translate na Kirussia utapata watu wengi by the way. YouTube hiyo lipa do by the way. Except mimi sifanyangi for the money. So hapa tuko up to date. Mwambie sijipo, mwambie tu story yangu yote atajua. Mtranslate here, that's what you do. Itakuwa poa hivyo. So kuna YouTube. Hey Maisha states, I'm interested in foreign exchange. I tried reaching out to you some time back for some support, but you didn't respond. Sulama Farm. If you're interested in a forex exchange, that's not my line of business. So can you use a foreign exchange? I don't even know what to tell you. I don't know anything. It's like you're asking me something. Forex exchange. Mi naishi tangu nihame hapa hivi muishi tu within. I'm being honest by the way. I know nothing about it. So kiniambia forex exchange, you have to describe what that is. Alafu kiniambia nipatie pesa invest kwa kampuni yangu, I'm very picky in what I invest. Mufanya hivi. Business yangu saa hii miaka yangu ya mid 40s, mufanyanga hivi. I only pick on things that returns. Siwasingi time. So kama forex sijui, maybe that's not for me. It's for somebody else. Sababu kuna so many avenues. But wewe uwezi vile mimi naona vitu by the way. Mood vitu zina align na objectives zangu. Anything outside scope yangu itakuwa hard. I don't know what foreign exchange is. I don't can be invest. Lazima ni convince kivyangu ni understand, then I'll do it. But mbona ni waste time kuchukua energy kufanya vitu zile si understand. Sina hiyo time. But like perfect the things I already know. Kama niambia nipatie pesa nikutumie, maybe nishindwa what is he talking about? Ni invest kwa, I think I saw the message but sikuwa understand nini. I'm not going to send you money. Hiyo siwezi kabisa. Ni liability kwangu. Suppose generally kama kuna idea ya biashara alafu unaona kama mimi ni investor, convince me. Naona niambie. Show me ni convince uone. Lazima kuwe specifically. Kabla msemaje ukitaka kubuy truck, mwambie enda kwa bank uongee na bank manager. Alafu nakupatia game plan unaenda. Ukienda huko hivyo unaona majority tuliongea na yeye before nikamwambia ni aje hata yuko hapa hivi by the way majority utamwona hapa sahi alinipigia akaniambia hivi na hivi na hivi nikamwambia ni hivi na hivi na hivi na hivi akafollow through. Guess what, hata kifollow through mimi sikumpatia idea ya what to do, nilimpatia pathway akafuata kuconfirm, nikamwambia fanya hivi na hivi na hivi ika work out. Sometimes after the best thing ile hata isipo work out akunilipa, nilimwambia for free risk because alinimit kwa Maisha States for free. Wase wengi tuambia pay for it. Kwa nini? Hata kifail still pay for it. That's why Myron Golden amekuwa kigetingi ma negative comments kwa YouTube because kuna watu walibuy course yake expecting to be rich just because they bought the course. Alafu akarealize iku work out, wakaanza kumblame. So anaongea matope juu yake juu haiku succeed. Naona sasa money difference. Si ati nikwambia udo tracking uta succeed, hapana. Kuna homework yako pia involve, kwa sababu kumbuka I don't tell you everything. Mkwambia ile nakupatia ile ya kuanza, ndio mimi sema ni muhimu sana kuanza alafu kuwa consistent, kwa sababu ukianza alafu simame uta lose. Sawa? So kama niambia mambo ya forex, I don't know what that is. I don't, let me explain you. Niambia forex ni A B C D D C C D D D D hivyo tuendelee. But sema nilikwambia ukainvest I don't know what it is. Kila comment ile sijui msemaje, I'll get back to it. Alafu labda ju comments ni mingi na sahau kurudi. So what's the difference between double axle na single in terms of horsepower? Horsepower, price, opportunity in construction kama yako. Double axle. Single axle, you're wasting your time. Sababu kila axle, you spread weight. What do you need? He is happy. Can I just go? She's with the boys. Can I just go? Okay, go. Leave her with them.
I don't know if that's a good idea, but if you want to go, just go. Don't ask You're me. wrapping up, right? Yeah. Yep. Because otherwise it'll cut into the bedtime. If I'm leaving at 8 at night. You plan your day. I don't know. Whatever you want to do, just do. Plan your day. Let me finish up. Let me finish up what I'm doing. If you can go, just go. And leave her? I don't know. See, if it works out, just leave her alone. If she's with the boys, just leave her alone. I can't really do Okay. Let me finish up. I don't want to be. It's already been. Check on Joyce K. Nurse Canada. Mugo Zak. Namtafuta niongee naye kama to something in common. Juu kwa labda tunaongea vitu different perspective. I will though. Acha nitafute hiyo. Musa upen kila siku. Joyce K. Nurse Canada. Sasa ni type hapa hivi nikumbuke. Leo nakuwa interrupted nianze. Itakuwa wapi hapa hivi? Hapa. Joyce K. Nurse. Sometimes nikikuwa referred kwa mtu kama sijamzoea naweza mtumia message ashindwe huu ni nani huyu. So kama wewe unamjua huo watching video yake, mtumie message mwambie ni aje Maisha States Albo is trying to reach out to you. Kama unataka collabo mambo ya Canada uongee kitu kama hiyo. Umeona sasa? Kama kuna waseko najua even watu meet. Kama kwa platform yangu you watch video aizi nijua, aizi I'm not that famous. Labda you wanna I'm famous to you, whoever is watching, to you. See, to everybody. I don't know everybody. Oh, there's this guy. He's a Kenyan. Do you know him? I'm like, how do I know him? If he's Kenyan, that's the only thing we have in common. Where does he live? Oh, he's in the military. Probably not. I'm your Kenya kuna population ya watu wangapi? How much? I'm 60 million. So I don't know everybody. Sakoli yangu muji watu karibu 200 hivi. Na wengine ni acquaintances. No, watu muji wa close hivi ni wacha tu. Hivyo. Lakini I'll watch her channel first and nijue context. Alafu nimtumie message. Mi niko hit me up. Niko. Sasa enda uone autoshow na watoi. Niliboeka hadi nika grease track yote. That's what you do. Tafuta hobby on the side that you do minority and majorities. Alafu itakupatia keep your mind busy. Avoid negativity. Watu wengi procrastination ubaya yake ni ile utaji when you're supposed to be thinking about something utaji convince not to do it. Alafu sale kinakuuma utasema I should have done that. Unaweza kuregret. Alafu because you're powerless uli procrastinate kupita alafu ka lose power na motivation, so now you start blaming yourself. Oh man. Alafu you start blaming others. Alafu inakuwa anxiety, inakuwa tu noma. Tafuta kitu ina break out. Mujiwanga hivi. I can go out there nichukue photography. That's what I used to do, by the way. Taking random pictures. Niko na pictures of 15 years ago, by the way. Mtashangaa nikiweza kushare. Kuna wase wamekufa, kuna wase wako alive. They don't even know that I have their pictures. Musema I don't even want to post it kwa sababu naweza amusha wound, sitaki kuamsha kwa familia yao kitu kama hiyo. But ni ile unajituma, hiyo ndio jina unajituma tu. You go out there and do something. Kama hobby hivi. Donald Trump yeye anacheza golf Florida every weekend. Hata Obama alikuwa msoa golf. Inamtoa kwa normal and kwa ile outside your normal things, una reduce stress. Una kama kwa sababu job yako ina overinflate, una deflate. You have to find something. So Hassan wa Isa, kufanya investment ya farming as a black guy, foreigner, owner in US, ugumu wake na wepesi wake ni upi? Ubaguzi. Kama unajua what I say, hiyo ndio jina ubaguzi. Siwezi sema na English, ubaguzi ndio shida. Kama wewe una rangi yako si kama ya wale wasema hao ndio wenyewe, kuna ubaguzi sana kwa sababu si biashara farming au pewa incentive. Nasemaje, sijui Kiswahili bana. Isa, sijui Kiswahili. Kama farming ya hapa America, yani government can buy them equipment. You can pay for the insurance. Wanapewa ile kwa sababu chakula ni kama food security. Because of food security ni first priority kuchunga hao watu na serikali. So unapata waweza uza vitu less but they'll make more money kwa sababu wanapewa incentives. Ama when they want to buy equipment hawalipi tax. Umeona? Ama wanapewa loan to grant tukua kwa sababu ni food security for the country. Mimi nasema in a sense government si business, ni more than a business. Ni kama your government ni kama your parents in a way, a parents. Sababu zinakusaidia subsidies ni
ruku in Swahili. Okay, sawa. Isa nimeambiwa hapa hivi. I'm reading as I go. Hapa hivi serikali ya Amerika, kama wewe ni mkulima, unapawanga ruzuki. Ooh, I've learned a new Swahili language today. Ruzuki, hii ni subsidies. Kama wewe ni mtu mweupe. Kama wewe ni mweusi, good luck with that. No. Juwesi priority kwao. Sababu the people wala wana run serikali, wengi wao ni weupe kwa kila state. Hakunanga state ya watu weusi hapa Amerika. Wengi wao ni weupe. Naona. Labda Atlanta, Georgia kuna watu weusi wako na pesa. Maybe hivyo. Lakini ni very competitive. Naona. Goodwill. Emperor Mugeni anasema ni goodwill inamaanisha nini? So ndio hiyo sasa. So Ken Samuels, don't contact Steve Safari. Most people back in Kenya don't approve of him. He might tarnish this good channel. Nilisema hivyo mi akona anaongeanga sitaki hiyo story. Mi si mtu wa drama kama hivyo. Alipeleka Ibra mbio karibu 1 year. Unaona? Ilikuwa najua hiyo ni reaction, is a way of getting views, but ni kama Candice Owen kama namjua ni dem black, alafu yeye ni Republican, so yeye ongea against black people, alafu na yeye ni black mwenyewe, sababu kwa nini? It pays, it opens up opportunity. Ni kama hiyo line yake ya kukuwa conservative haina competition, so she could be mediocre, but as long as and represents Republicans, she makes more money than akikuwa Democrat. Sababu kwa Democrat na watu black, ile popular black party, atakuwa na less views, less money. So yeye ana trade na kubash black people, ndio watu white people mpatie pesa. Risky business, very risky business by the way. Sababu sikule anasahau yeye ni mweusi bado. Sikule watamtema hivi, atakuwa na fall back to. Asijui kwa nini ako motivated hivyo. Hiyo pesa imharibu kichwa. Yeye ongea yani anaongea acha tu yani sijui. Mwisho na kusikiza hiyo mother man. No. Have you read the book The Diary of a CEO by Steve Butler? If yes, what was your take on it? I haven't read the book, but I watch the channel every week. Muwachi channel at least for a time. Sometimes I listen when I'm walking around. Mutembea siku hizi at least 3 miles. 3 miles ni how long? Around a lake hivi. Yani sina choice, na park gari hapa na kutembea kwa lake. So nikichoka, sijaichoka though, I have to come back to my car. So if I'm walking, na zile reviews, zile ma earphone, alafu naeka YouTube Diary of a CEO, alafu naeka hiyo phone kwa mfuko hapa hivi, mtembea na bag, alafu nasikiza tu as I go. Kama last week kuna demu moja aliniambia, excuse me, na nikavizima, yes, alitaka kuniongelesha, akani-invite kwa meeting yao fulani. I couldn't make it, nilifaa kwenda jana, ilikuwa ya real estate. I don't know kama alinisimamisha ndio anipatie hiyo contact ya, ama alitaka tu kujua namba yangu ya simu. I don't know, sikumpatia namba ya simu though. No. Mimi sikati wangu by the way. Mimi ndio mkatia. I'm just kidding. Oh, Rihanna kuja kesho, mimi nakubali everything. Ni billionaire money. Why did I say that? I don't even know. But seriously, Leon, I haven't read the book, but I watched the channel. I don't recommend The Diary of a CEO. I didn't even know you had a book. Now that you mention it, ndakuwa naye kwa shelf yangu soon. Nanunua. I'll buy the book and I'll read the book too. But muskizanga nikitembea kwa nini kwa sababu I need to exercise. One of my biggest exercise ni kutembea, because I'm at my own pace, alafu I like being out there. Anyway, nikiona kitu interesting, nda pause record yangu, hata sijavaa watch, let me say watch. Nda pause watch yangu, alafu ni make a video at least ile nita share, alafu niendelee. You'll see the videos, they're coming by the way. Nimetembea from last week, tangu weather ikuwe poa, nimekuwa outdoor. Nda postia video moja ya indoor, where we walk indoor, nilofanyia ka review pia kidogo hivi. Ile siku ya winter. I tried my best by the way. I'll show you a video. And I edit this weekend, alafu ni post maybe by Friday ama next year wiki ingine. Alafu Diary of a CEO, Steve Butler, kama watching your channel, watch your channel. Alafu sijaona hiyo book bado, but now that you mention it, unaleo tu my information Leon, I'll buy the book because of you. I didn't know. I usually follow the channel. Every week nangalia update, new video na watch. Naona. Hata algorithm hiyo ni recommend zingine sijawahi watch zingine. Hata hapo ndo nilimit huyu Cody Sanchez. She was being interviewed na huyu nani Steven. Alafu pia ule Scott Galloway, same thing. Nilijua about Scott Galloway from The Diary of a CEO. Nikabuy books za Scott Galloway 2 because ni achieve. Unaona hiyo influence. I'm watching a podcast, alafu nanunua book because I watched the podcast.
hiyo ndio influence nakuanga hivyo. Kwa nini? I'm interested in topics like that. Na huyu Steve ni millionaire, I think multi-millionaire. Alikuwa na software company or still has a software company. So the diary of a CEO, very good for business minded people. Kama hii ndio kitu yako ya ile unafuatafuata na hii story. The diary of a CEO, YouTube. Steve Butler, I think ni part African, part European, sijui ni Nigeria na something like that. Ni mixed. So Mwani World focus on content. Stories za wife wachana nazo kabisa. Someone is busy making your life better and you are busy concentrating on non-issues. No. Mwani World focus on content. Stories za wife wachana na, sijui namaanisha nini hizi. No, see, I don't know. Sijaiona hiyo jina before. Okay. So niliwatia wapi hapa hivi? Hapa tumekatch up kila kitu YouTube. So kuna what kind of business? Okay, asema Ilhan Omar. Si Ilhan Omar by the way. Ilhan Omar ni huyo ni US State Representative wa Minnesota District 5. Wachana Ilhan Omar. Kuna mwingine ako St. Louis Park. Kama kwa kompyuta saa hii, wacha niwaambie saa hii haraka haraka. Musa ndio kwa kompyuta hapa hivi. Ndio nimezoea kuangalia kamera mpaka nashindwa na kompyuta hapa hivi. Sema tu hivi, mayor type hivi kama kwa fasa za mayor wa ni type Kiswahili, siku hizi kuna AI. Mayor wa Saint Louis nimeandika Kiswahili by the way, acha tutesti Google. St. Louis Park MN, nimeandika mayor wa no aitwa Nadia Mohamed. That's it. Naona Google najua Kiswahili siku hizi, nimetype Kiswahili sema niambie mayor wa St. Louis Park MN, jina yake ni Nadia Mohamed. Umeona sema profile yake hapa, sema hivi council member of the St. Louis Park. Hapa hivi ni hivi mayor, sema hivi sema haraka haraka, St. Louis. Mayor Nadia Mohamed began her term as mayor in 2024. She's previously served for 4-year term as at-large B council member. Mwangalia, look it up. St. Louis Park, Minnesota mayor. Jina yake ni Nadia, Nadia Mohamed. I wish naweza meet ni mu-interview. Nile tu mwanga intimidated na watu kama hao. Najua nikimmeet nasema, it's just you. But mwanga intimidated, sijika. Inafanyika more serious by this, sijika nini. Nadia Mohamed, huyo ni mayor wa St. Louis Park. Alafu kuna Ilhan Omar, yani US House Representative wa sijui ni District 3 ama District 5 ya Minnesota State. Kuna 8 districts in Minnesota. One of them ni ile Minneapolis, Hennepin County, hiyo ndio area yake ya city. Alafu kuna ule nani. So kuna difference kwa nani. Ilhan Omar yuko House Representative kwa US federal government. Alafu mayor ni small city ya hapa hivi metro. Alafu kuna Hulda ni House Representative wa Minnesota State. So ni kama Hulda ni kama Ilhan lakini kwa state. Sawa? That's what it is. Sababu kuna state government, I think Kenya kuna federal, state, alafu county. So mayor yuko under county. Hulda yuko under state. Ilhan yuko under federal government. Hiyo ndio difference. But the highest ni Ilhan. And I think Ilhan in the future namuona akiingia mahali ataingia mahali ataingia mahali sababu the previous siku hizi ni Attorney General wa Minnesota. Kuna ile una grow in ranking, unajulikana, people gain trust with you. Umeona? So kiasema Mwani World focus on content. Stories za wife wachana nazo kabisa. Someone is busy making your life better and you're busy concentrating on non-issues. Sijui namaanisha nini exactly, K. I don't know. Is it on me or you could do out of context? K, sawa, perfect. Tutafanya venye unataka. Sijui kabisa inamaanisha nini. Maybe conversation yao nilimiss na nini kabisa. I don't know exactly. So mayor wa St. Louis Park ni Nadia Mohamed. She made history in 2023, becoming the first Somali American mayor in the United States and the first Black woman to lead the city ever. No. And I'm pretty sure she won't be the last. Miaka ngapi? Elected at age 27. Mi niko 47.
So she's 20 years younger than me. Niko 46. Msa maka 47 sijui kwa nini. Mbona sasa? Sikia vile nimesema hivi. So it's possible. Sijui kama hiyo mayor iko na monetary gains. I'm telling you iko nayo. Kwa sababu most of the jobs for city level yeye ndio usaidizi wa paperwork. So she knows more. Just being a mayor of a small city, unaangalia budget mzima. So it takes something billion to run this city. Wow. Kwa sababu St. Louisburg iko next to Minneapolis tu hivi. Actually, it's the same county, Hennepin County, but iko next to Minneapolis tu hivi. Minneapolis hapa, the first city in St. Louisburg. So technically ni kama Minneapolis tu. Budget yao ni very high. Alafu kuna very rich people kwa hivyo nini. Ile nifanya by mistake. St. Louis Park iko na Cedar Lake in St. Louis Park. Hiyo property ya Cedar Lake, one of the best property kununua hapa Minnesota, $1 million to $5 million property in your place. Zina hold value. So she's a very powerful mayor. What did she do? She just tried. Amekuwa kwa hiyo council karibu 4 terms. So anajua the ins and out. Kwa nini? Longevity. Which means ni kama sijui ni 16 years. 4 year. 16 years kama council member, alafu sasa yeye ni mayor. Kwa nini? Nothing new. Kitu amezoea anyway. Umeona? I invest time. So anybody can do anything. Hata mimi watu niambia ni run for mayor. Sasa za mayor wapi? Plymouth. Hata sijui. Mimi shi Plymouth by the way to Plymouth. Ni kama a couple of cities from Minneapolis. Kuna Golden Valley alafu Plymouth. Yep. Hiyo. So TikTok. Tuko Russia, I was telling him about your story. Mwambie proud brother. Proud of you brother. Nimepata kwamba charity begins at home. Kudos mzee. Ruziki, sometimes procrastination comes from too much distractions. That's prolonging putting ideas into action. Very true, by the way. Very true. Creative journey. Very true. Mimi, I used to be a victim of procrastination. Niko na idea, alafu inanisumbua kichwa, it wears me down. What I never understood ni ile, when you have an idea, alafu usi execute your idea, it haunts you. Hata kama iko subconsciously, you're still thinking about it. That's what kimikisema, if I want something, I get it over with. Naona. Nimesema, will I buy a Sony A7 IV? I don't know. I wait and see. In a week inakuja, by the way. About cameras. If I don't buy that camera, then nisumbua for 2 years nikiprogress. Samu semagaje, I don't want to waste my time. Kama ninado nainunua. Hii ni example too, by the way. A really small example. Samu sema, I want to have a parking lot as my business. Inanibother kila siku. So if I don't get there, I better get something better ili nifanyaje. This is worth more than having that. Sasa tumekata up YouTube, Kofiti, TikTok, karibu nimalize saa hii. Wife anasema ameishia ama watoi hapa upstairs peke yao, so lazima nikashughulikia watoi. So chekunywa maji kidogo. Leo nimebaki kombe ndogo leo. Mtu mia straw ndio iko haraka haraka. So maybe now you can tend to the family. Yeah, that's true. Unamaliza sahi kabisa. Tend to the family. Out of topic question, bro. Are there construction jobs there, and can someone get hired from Canada? Lazima ukuje hapa msee. Lazima ukuje hapa. Construction proxy. How hire from nini? From itwangaje? Construction how hire from unions. Sawa. So lazima ukuje hapa, you become part of the union, then you get a job. So, Minnesota kuna very strong unions, by the way. The whole country. Actually, also mangaje, if Democrats want to learn something, waangalie model ya Minnesota. Minnesota party hapa itonga DFL. Democratic Labor and Farmers Party. DFL. Democratic Farmer and Labor Party. Imagine hivyo. Democratic Farmers and Laborers Party. Very strong unions. Unions saidia watu wasakiwa job, wakuwe na good rates. So Minnesota is a very weird state. We look like we are Republicans, but we're actually Democrats. Ni funny kabisa. We look like we are Republicans, but we're Democrats. Kwa nini? Hapa kuna watu weupe, very progressive. In majority of them, si wabaguzi sana. I'm anile with a grain of salt. Yes, siwezi confirm juu watu weupe au geuka hivi immediately. But ile tu the sense of kuishi Minnesota, unafeel kama ile ubaguzi iko mbali kidogo. Sijui kama ni true. I don't really feel it. Mu experience bado, but si kama ile ya South.
hata south ni kama it depends where you live by the way, but msema ile generally speaking rhetoric yao unless ma Trump supporters, the rhetoric yao ni kama ile iko accepting, iko welcoming, hata kama ni wabaguzi wameificha, wameisuppress juu ni ile ina feeling friendly. Mi huwa piga picha kusema kweli, as a YouTuber kuchukua video sijai kuwa discriminated to this day, na muenda kwa all public events actually muko na ni kama conversation starter. Nimeingia place ya motorbike, I'm the only black guy, nobody bothered me. Nikienda kwa ya magari old school, nobody bothered me. Naona other people were more interested, what brings me here, naona nikaambia Munga na make videos kwa more interesting, alafu pia camera ina intimidate, unaona kama me I know what I'm doing. I've seen everybody over here, you seem to be a professional. Okay, by the way, the opposite. Those guys are professional. Mimi ndio YouTuber. I happen to have a camera ili nakaa professional. Looks professional. Sawa. So I'm selling the looks. Si ukweli. Mona. Tuko up to date. So Canada, kuja hapa, ingia kwa union. It was 76ers ama 90s ama 49ers, something like that. Ingia kwa union after you get a job. Kwanza next week if you'll be hired, kama uko Canada, uko na makaratasi, kuja na green card. Kuja work permit. Wewe ni Canadian bana. Kuja na work permit kama ni raia. Utapata job. Ala kuna construction job Canada. Maybe you don't know. No. So one of my family friend, he makes a lot of money akifanya construction Canada. Aliingia tu community college, kitu kaa hiyo, equivalent. So Nadia Mohammed has a mileage na akona backing ya community. Okay, akona backing ya community, e.g. Said Abdullahi, he featured on Charms Media TV today. Oh, ndaiona leo basi, siko najua. Ndaiona. Thanks mazee DJ Voice. Una contribute poa sana by the way. Na feel kama unafaa kumekaa hapa hivi na hii microphone nyingine. Sijai do ile live content. DJ Voice tuko podcast na yeye by the way. Mtu anaishi mbali. Si hame huku DJ Voice, hama huku. Duncan Macharia. Vipi Albo? It's my first time kukupata live. Karibu sana. Hope karibu nimalize na wind up. So tuko up to date na kila kitu. So wife ameenda shopping, amwacha watoi. Since I'm in the house, nimedecided kate video hapa live, alafu nikashughulikia story ya uzazi hapa kidogo. Umeona? Sijui nini ilifanyikia wife jana, ako very proactive leo. Tulikuwa na discussion. I think tulikuwa na discussion na mabeste wetu. Maybe I realize she's not doing enough. Sijui kwa nini kitu kaa hiyo. I don't know how long. Ni kama leo amekuwa on her toes. Ni kama alikuwa challenge na some friends yesterday. Sijui ita last how long. Hiyo gani kama short lived. Anakuwa very proactive alafu ina die out. In my own example sama hivi, hii ni nervous, ikifanya hivi munga nervous, ile I'm sweating hapa hivi kama masikio, alafu natagusagusa hapa hivi imenilemea. I've been sitting here for a long time. Very unhealthy by the way, but ni hivyo, muka for 3 hours. So ni hivi, uko na ile ukuwe na kuwa self-motivated in most cases. Usingoje msa kwambie udu kitu, kwa sababu the things you want to do, kama if you're not the one doing it, kama uko self-motivated, you will never do them. Ukweli kabisa. Moga self-motivated. Kamera zangu ni very expensive, by the way. Nikiangalia damage baadaye. How much did I spend? Oh my goodness. Ooh. So kamera zangu ni very expensive. So musema I want to be at least see consumer, see professional, a prosumer photographer. Sasa let me invest. Can I afford a G Master lens? No, siwezi. If I'm going to buy my first one, lazima ikuwe 50mm. Niko nayo hapa 50mm. Alafu na build. The other cameras, moja ni yangu, ingine ni ya wife. Ile mtu miyako live. One of this, hii ni yangu, or hii ni ya wife. One of, asijui which is which. They're identical kabisa. But because I bought two, nika realize advantage ya kuwa na two cameras ni kubwa sana. Because you can get two angles at the same time. Una approach ile almost professional, but nobody's paying me for it. So una try my best. Ni kama una create that persona you want to be. Naona? Be the thing you want to be. That before ufikie. If you want to be a successful businessman, act like a successful businessman. The way you manage your finances, soma vitabu, jipatie education. Be the person you want to be. Imitate the person you want to be. By the way, another thing, imitate. Watu wengi, majority of us saying is believing. Ukiona Nadia Mohammed ni mayor wa St. Louis Park, guess what? Strive kukua mayor pia. Ukiona how long it took her, kama ni 4 terms, and ufanye 2 terms to run for mayor pia wewe. Ukifail, look at Biden. Biden alijaribu kurun for president 3 times before.
alifail. Finally Obama akamchukua kama vice president. Because of your authenticity kwa vice president, he ended up being a one-term president. Ndio alizeeka. But career yake is a career politician. Ameingia Congress kama sijui kwa how old, the longest serving member of Congress, Biden. So yeye ameona vile gava ina run. Hata mkimtukana I'm face na anything juu amekoma. So naangalia watu kama hao kama hivyo. Be the person you want to be. Sijui ni nini by the way, I can't tell you. Utafigure out wewe mwenyewe. Mimi sijui hata mimi I just imitate people. Be the person you want to be. Imitate the person you want to imitate. Live the life you want to live. Hata before ianze ndio kumotivate self, kwa sababu self motivation, guess what happens if it comes from inside, iwe nanga tu out, itakuwa action. Procrastinate, hiyo ndio cause anxiety by the way. Alafu nakuwa na issues za uko na mental health, unakasirika haraka, juu kuna uchungu kila saa. Naona huyu Albo ni nani anatumia show microphone kwa podcast, ameka simu, wewe ni nani wewe Albo? You are nobody. Wewe naambia it's true, I'm actually a nobody. That's not, you're 100% right. Then what? I've already accepted I'm a nobody. Then what? Unaishi hapo kwa nini? Nasema unani therapist, a therapist. Jushaniambia nobody. You think I don't know that I'm nobody? I know that already. So there's nothing new you're telling me. Ile angalia what makes you think negatively about other people. Kwa nini? Juu umebuild hizi vitu. Uli procrastinate, uko frustrated. Kuna saying moja nilipatanga sijui kama ni ya Denzel Washington. Nikadao nikianza videos sijui kama 2 years ago. Aliongea juu kitu. Unaona? Ina cause ingile na repeat tena nimesahau hiyo saying kabisa. I can't think about it right now. But we'll leave about those words ile. Any come from within useme I'm going to take action. Alafu follow through. Utashanga sana by the way. The things that look so hard zitakuwa easier. I wish ningesema story ya jana but sitaki kusema, niko too private, it's too soon. Nabonga na best yangu. Alipata example moja mpaka nilicheka tu yani. Nilicheka tu kabisa yani. No. Anyway, tuendelee. Siwezi mseti hivyo. Naongea naye kwanza. Nawaambia maybe 3-4 weeks from today. Nishaongea naye. Tupatane inbox, we plan on the next podcast link live stream. Sasa nakwambia DJ Voice. But niko busy mimi on weekend tu. Nikipata weekday tutaongea, tutadiscuss. Poa. Hapa nini, thank you for your insight and knowledge. So tutaanza na hivi. Miss Lydia ananikalia very smart girl, sijui kwa nini. Akona hizo looks, strong independent woman, kitu hiyo. I don't know, akona hizo vibes. Kama namjua Miss Lydia, MZLIDAH. Sawa. Kuna mwingine pia Lydia Kimberly, ni best yangu. Lydia Kimberly pia kuna TikTok. Mtafuteni nampatia shout out. Atanilipa baadaye. Kuna Miss Lydia na kuna Lydia Kimberly. Watu wawili, hiyo Miss Lydia kuna hiyo vibes a strong independent woman. Alafu kuna Lydia Kimberly akona strong, yeye ni strong, yeye ni hustler. Lydia Kimberly ni hustler mbaya, sikudangani. I watch you do TikTok, ameanza kuduma video but nataka kumencourage aende ile sababu yeye kwa business kila saa. Namwambia try kuwe personal ndio relate na watu. Yeye unge kingoso pia itakuwa ni mlink kama nini. How do I link Miss? Kuna Miss Lydia MZLIDAH, yeuzanga nini life insurance. But mwambia ngawase ukianza kudu hizi vitu, try and be more personal. Sababu kweli by the way, there's so many things that professional mmoja anajua, but I have to bring them out in a personal level ndio tuelewane, muone kama tu down to earth. Sababu kusema if I start explaining myself in English, mtaona zile my inefficiencies, maybe ndakuwa more disconnected. Ndakuwa sitakuwa alboisly, ndakuwa American small business owner in Minnesota. Hii itakuwa weird, ndakuwa first world problems. So ena mwangalie Lydia Kimberly, ni best yangu, strong independent, especially madem sana by the way, juni dem pia yeye. Nimwambia aje anze kudu video ko relatable. Juu yeye do vitu mingi sana. Yeye ndiye anafaa kudu vitu kama mimi na do in English. Lydia Kimberly ni mama permission, sijui shauri yake. Ni best yangu anyway, ni hustler. Kama ni dem mfuate, atakufungua macho, unaona. Alafu ile ukishindwa mimi nda cover up ile ana cover. Alafu kuna Miss Lydia hapa hivi pia anauza na real estate. Kile mimi nataka kwambia ni ile kuwa relatable. Whatever you know, bring the I know so much about business according to Mimi, but kingoso siwezi sema na feel uneasy kwa sababu ni kama I'm preaching to the choir. Ukiongea sheng na feel relatable, ni kama nako tu albo wisely, unaona.
Alboisli yupo na namba 9. Narudi back to 1993 nikuwa class 8 I think so. Wengine kama mezaliwa hapa najua hivyo. I'm dating myself but I don't really care. I'm mid 40s. Mimi niko mid 40s. No, I'm not ashamed na hiyo story. I'm a 40-year-old plus. Next year nakuwa 50. If I keep doing this nakuwa na nywele ya white by the way. I have 4 kids. Life yangu inaendelea. Sirudi nyuma. If there's something I haven't achieved, sijui. But ene mwacha wale madem kwa hapa hivi. You don't have to follow me. Mimi ndakuwa unrelatable. Fuata madem kama hao, unaona? Wale wako TikTok. Wanaongea vitu zina create. Ikam personal, mtaenda kwa hiyo level yenyu. Kwa sababu mimi the person that I am today kwa Maisha States, si kuanza hivi by the way. Nyi wasema nimekeka kwa hivi. How the questions mnanipatia, yani I get so many good questions. I'm like, wow. Unaona? I'm learning too. Kama leo nimelearn one thing take away ni gani? Ule the diary of a CEO kuna kitabu. I didn't know that. This a guy, okay, hata nini yangu playlist yangu sahihi last week niliwatch video yake moja 1 hour. Siku watch, I listen kwa sababu ni podcast. You don't really have to watch a podcast. Sometimes you can listen. Natembea kwa park. I have 3.2 miles. Nimepark gari hapa nimeenda hivi. Guess what? I have to come back to my car. So liwe liwalo, hata kama maso limechoka, lazima nirudi kwa gari yangu. I'm not gonna, I'm so tired. Naona. Jumsali niingilia, Albo, luna hema hivyo kama unaenda kupanda train. Hiyo ni problem hiyo. Enda uone daktari ama anza kupiga tizi. By the way ilikuwa baridi hiyo, si kuhema ilikuwa baridi. I was doing a video below zero. Ajui kama utaelewa, kulikuwa na baridi, ilikuwa below zero siku hiyo. So kwanza hizo between the buildings hivi. Ilikuwa sijui atmosphere ni zero katikati ya buildings kwa sababu ni concrete, ni sijui 5 below. Umeona? Niko na hema ile baridi ile na kuna but let me just do this video. If I get sick too bad, I'll never do it again. So nishia video anyway. So next week labda ndakuwa nikienda kwa junkyard hivi. Nimeenda kwa junkyard kubuy part fulani. Sijui na post gani na decide which was which. Na video kama 4 za junkyard. Na post ya moja maybe Monday, Wednesday, zile za kawaida za kuhold tu channel ingine kuenda kumove. Sasa naanza story mobo hiyo kwa peke yao upstairs. Tupatane inbox. Hiyo ni DJ Voice. Hapa hivi kuna nani mwingine? You will connect me with that construction guy. Unasema ako huko. Need to connect please. Ni union. Union. So hapa hivi, thanks for the shout out. Miss Lydia Munga na machali hapa wengi. So you have to look really pretty. But the machali, Miss Lydia are very pretty. So it's appealing to the eye. I'm just kidding. Oh my goodness, I'm just kidding. Sorry, scrap that off. Moga goofy sometimes. When I feel like I know you, Moga a little bit goofy. But she looks like a really strong, independent woman. I don't know what that means, but enda mumuwatch msupport, muulize maswali. Alafu mtamnavigate ile pick brain yake. Ndio msema hivyo. Lydia Kimberly. Akona watu watatu. Akona too much plates. Akona so many things going on. Married, lakini ni ile perspective yake msema hivi, if more people can do YouTube wa express life yao na kila kitu, itasaidia wase wengi kujua what I'm saying. Naona? Akadia anacheka. Niuze life insurance si sura. Sura inasaidia by the way. Sura inasaidia. Na kama mimi vile mwanga pretty face hapa, I'm just kidding. Sura inasaidia pia. Kuna ile ya fast inasaidia pia sana ile. Kwa sababu mtu ule uko kama mwanga na my default setting is smiley face. So I look friendly for other people. Kwa gina ile song yana ile demo itaona ni UDM. Ila me hiyo samangaje default yake ni kuna song lyrics fulani hivi lyrics. Hiyo sababu kama frown face ni default. Mwanga na smiley face default. So if somebody meets me for the first time, anakuwa na ile friendliness. Anaona tu mse ana ubaya. If he's smiling even before I talk to them. I don't even know if I'm smiling. Mwambiwa hivyo. You have a smiley face hata before uongee. So ndio hivyo. Inasaidia pia unakuwa more relatable. Naona? That's how you become president of the United States of America. Kama uko relatable, people will vote for you. Naona? Kama wewe ni Republican, kama wewe ni uko itongaje? Y alafu na T, unapata kura hata kama hujaisoma. Tumalize live. Nenda kwa watu sahi. Back to being a parent sahi immediately. Vinyo sema nini? Akuja YouTube. Miss Lydia, anza YouTube pia. It's the same thing by the way. YouTube kuna YouTube shorts. Ukiogopa, anza na post everywhere by the way. Musa kuambia wase kitu. I need to tell them that. TikTok ni very easy. I don't know everything. But policy yangu ya TikTok ni hivi. Ukipost video because ni short form, ile title of your wedding about your video, iweke hapa juu, weka hapa juu. Kwa nini? When you're talking to the audience on the other side, weka hapa juu, sema hapa hivi Maisha States
weka hapa hivi Volvo something alafu uongee, alafu your first 15 seconds talk about the heading 15 seconds, sababu watu scroll hivi akiona title, if they're interested, alafu on the first thing you say about your title, they'll commit, alafu they'll watch the whole thing in 1 minute. Akiona title alafu uanze story ingine, uta scroll next. So kama do shorts, YouTube shorts, TikTok, Instagram, Facebook, nimesahau gani ingine, LinkedIn, post everywhere at the same time, sababu every platform iko na different audiences that want to know something about you. Nisikoge na post LinkedIn bado, sijui kwa nini, I'm yet to figure it out, but hiyo ndio advice. If I was doing it again, that's what I would do. Post everywhere. Miss Lydia, YouTube ndio mimi do exactly what I'm doing right now. Tena ongea na wewe kama last time sema juu ya camera. Muanga na hivi in the middle. Ukienda kwa hii software utakata off hii part. Unaona utakata hivi tu hivi, utakata off hii part hivi. Vup. It's a horizontal video, utai edit alafu ipost kama shorts. Same video. You can make one content ikutole 15 shorts. Hiyo ndio trick, by the way. Consistency. Ka una time kama mimi, make one video on Sunday, hii ni 4 hours. If I was doing the shorts ka before, ilikuwa nafanywa na aitwa nani? Ongori, nimesahau jina yake. Done. This video hii unai multi-purpose. You do it like this, unai trim, unai post tena. That's it. Every day one video on their faces every day. Sababu kuna watu come TikTok Monday, wengine Tuesday, they will follow you because they want to see you again. No. Mtu akufollow wase tena nasema let me scale back. Sababu sema as a content creator, ile content you don't want to follow too many people, inakuchanganisha ideas. Sometimes ni poa kufollow wale watu you can relate to according to nini. Sababu fungua account nyingine different ya kufollow wale wase I want to follow. Alafu account moja ya kufollow wale ile kama Maisha States, mfu anybody na follow Maisha States ni ule mtu kona association na Maisha States. Channel yangu ile ingine ile ya Alhal, hiyo ni ya photography na videography. So watu mu follow wote ni wa videography na photography. Ile ya Alhal incorporated ni tracking. Watu wote huko ni tracking. And maybe something to do with tracking. Na wanataka hiyo. So specify. Fungua hata another email, another channel ya kufollow wale wase. Focus na hiyo for exactly what, sababu you can't do everything at the same time. No. You can be a master, you can be a master of one. Nimesahau kitu. Nimesahau too bad. I'm too tired sahi kuongea. Who I like it. Hello, Solomon anasema nini bana? Sijui umeingia sahi. Sasa Bini FAFSA fraud, umenisikia hiyo? I'm Eric. FAFSA fraud, umenisikia hiyo? Sijui umesema ni FAFSA. Namaliza video sahi, sijui FAFSA. Akili imechoka by the way. Nimekuwa hapa 3 hours. Niko hapa WT, YouTube, IG na TikTok. Sasa ndio kuangalia basi nini ndio hiyo nimeiona. I think niliona hiyo YouTube, but post video. If you're in YouTube, usiabandon wase, show up. The only thing is show up. Do the same shots za kama uko nazo, replay. I think TikTok allows replay, YouTube does not. So lazima upackage YouTube ni kama ikue evergreen. Ile people will still come back to that. No. Yeah, a jack of all trade and a master of none. Ndio hivyo. The whole saying. Akili imechoka. Hata nitakaitype hapa hivi. Tesimu yangu hapa hivi. Ile hiyo saying ya jack of all trade. Musa una computer hapa hivi. A jack of all trade. Nasema hivi. The saying a jack of all trade, master of none describes someone who has a broad range of skills but isn't specialized in any particular area. While it can be a negative assessment, the full quote is, a jack of all trade is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Hear the whole quote. A jack of all trade is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Naelewa hivyo? Ndio hivyo. Better than a master, hiyo ndio the full quote. Unaona? Let's repeat tena the third time. A jack of all trade is a master of none, but oftentimes better than a master of one. Sawa, that's it. Inaishi hapo. Mona. Turudi back to nimesahau mali TikTok ilikuwa. So tamaza hivyo. So venye unaeleza Solomon, who are like jack of all trade, master of none. Ndio hiyo basi, hiyo clean kabisa, ndio hivyo basi. So Miss Lydia, kama uko hapa umekuwa featured kwa Maisha States hapa na kila kitu. So wase, kama uko Miss Lydia
najua Vinny atakufollow. Vinny aga very positive pia, ni YouTuber pia, akona anataka kuget niche yake bado. Alafu kuna nimesahau jina yake mpya, Guru Visuals, jina yake mpya, walimfunga channel yake. Kuna wasewaga very they are seeking kama nini misleading. Fanya tu YouTube, fanya everything, you're already out there anyway. I mean, kama wewe ni content creator, huwezi change anything. Hebu tuendelee. Zach G anasema nini? Tushamaliza. So TikTok by the way, kwa heri. Acha nimalize sahi. I gotta go watch my kids, man. Ona, I'm a parent first. Stuck with you nini CPS. So TikTok, I'll try my best nikuwe na live directly kwa TikTok next time. Otherwise, see you on the next one. Hii ni piece ya TikTok. Vidole mbili, peace. About tumalize TikTok hapa hivi. Tumaki na YouTube nimaliza hapa pia. Sasa hivi saa ngapi? Karibu 5. Oh my goodness. Nimekaa hapa sana. I knew it. Album msee ukikam huko naweza chukua bike. Hebu msee akikam huko anaweza chukua bike. Kama gani? Motorcycle ama cycle? Bicycle ama motorcycle? Anything you want, man. Mtu akunua Harley Davidson. Naona. Mbaya sana motorbike. Lakini wife iko against. I don't know for how long. One day atakuja tu vroom vroom nimekam na motorbike. Kumwona motorcycle, I can create content. Wewe acha tu hiyo dream zangu, acha niachane nazo saa hii. You can do anything you want, Zach G. Motorcycle, bike. Kama saa hii imeingia bike season, zimeanza kuuzwa juu snow imeisha. Juu bike ni very risky kuride na snow. Juu unaweza slide uanguke na ni 2 tires. So juu ya weather, winter watu park bike zao. Alafu summer wanaanza kuzitoa. So as we speak last week mwanasema na motorbike. Naweza nunua pia, mimi acha tu very good content by the way. So ya bike content badala ya gari, you need a car, both. Zach G, utanunua gari na bike zote mbili. Bike ni recreational, gari ni necessity, ni basic need by the way. So mimi na gari mbili ni basic need. Juu maybe sina utakuwa na do, sijali. No, you're overthinking, Zach G. Utabuy anything you want. By the way, you're looking at yourself where you are right now. Na where you will be in the future. In the future utakuwa na Harley Davidson, na pickup truck, na Lamborghini, na bike, name it. Mimi sijui. How ya 3 million, una parking lot, whatever you want. Mimi sijui. Wani Zach G wewe acha tu wewe. Utakuwa na everything you want. Nakwambia hivyo kama, I'm not kidding by the way, you think I'm kidding. Utafungua ile, you'll do whatever you want in your own terms. No. Name for us community college in Minnesota that offers free application. I am Eric. I don't know. Speaking of which, nimeenda last week niko community college by the way. Hata sikuambia, nimesahau kabisa. Cheki mimi mind yangu. Nimeenda Summit Academy OIC, nikaenda Anoka Technical College. Nimeenda college by the way. I have that information. I'll make a video about it. I'm so sorry. Siku mention leo. Tulikuwa kwa best yetu jana nisahau. I was supposed to talk about that today. Maybe next week naongejea hiyo story. Na make video. Application ya community college nakwambia niko huko by the way. I'll tell you everything. Hata umenikumbusha. You name as one that accepts admission without application fee for American citizens. I am Eric. I don't know that, but kuna resources. Tulienda huko mimi na wife last week on Wednesday. Nikuwa off. So nakwambia everything. That's for next time. I should make a video on the side. Sijui ndafika aje, but najaribu. Nilipick all the documents na everything. So itakam. Na sasa hizo community college msee huanga anasoma free. Zach G, unaona kama Summit Academy? Umenijibu sahi. Summit Academy OIC. They teach you entry level in IT, construction, nursing, I forgot one, and financing, by the way. Because lady, Summit Academy OIC, Kapa Minneapolis. They teach you entry level in construction, nursing, financing, and IT. How much does it cost? No cost to you. Ni free, by the way. Summit Academy OIC. Totally free. Ni ile class yao inaanza next April 27th. Ni alisema how many? I have the information. Sina kokogari by the way. Summit Academy OIC ni free. Free kabisa free. Zach G. Utaingia Summit Academy, upo basics education and construction. After sijui alisema ni how many weeks? 20 weeks? Ukimaliza hivi, uanze job immediately. Alafu if you want to pursue more of your academics, utaendelea without
shida yoyote juu na certification ya Summit Academy OIC. Zach G, it's free. Sikia hivyo. Kwa nini? Ni kama non-profit. I don't know what OIC means, but ni free. Aliambia no cost to you. Nimechukua brochure by the way. I just need to sit down nisome alafu ni explain. Alafu nini nyingine? Hiyo ni nitwaje? Summit Academy OIC. Anoka Tech ukona pia you pick and choose by the way. So Anoka Tech sometimes you're hired before you even finish college. Kama hiyo Wednesday tulienda tuko tunaenda huko hivyo ndio wife alisema let me go look at their job fair. Ametoka huko na job by the way. Ni vile job angeifanya wife. Na yako na degree ya psychology. Naona hivyo sasa kile naambia. Yaani opportunity niko na check anasema tu oh I wish when I tell my friends all kwa Kenya wasema kuja I wish opportunity iko available. Ni ile proximity. Are you here? Yes. Utakuwa na maswali. So if I want to saidi kupata dereva ndaingia Summit Academy construction free for 40 weeks. Imagine. Free, no cost to me. I just show up. No. For maybe a technical course like heavy machinery. Wanakupatia asema hivi, I don't know what the course is. Niliongea na ule receptionist. Juu ilikuwa class ilikuwa in session. Singeongea na ule advisor alikuwa busy na mama today. But ni free. You just show up. That's it. So kwa hapa state kama una green card, you want to know more about construction na nini, ingia Summit Academy OIC. Tafuta job ya usiku ya kulala. Enda usiku kuja mchana for 40 weeks. I think nasema 40 weeks. Sina information. Ni free. Alafu IT, healthcare, financing na construction. Naona. Meaning kama ni free, those are the industry that they need more people right now. Healthcare, IT, construction, financing. They need people right now. Kwa nini? Sijui iko state sponsored. So I'm telling you guys, ni free. I don't know how long it's going to be free, but ni free sahi. Meaning there's a need. Kitu kama hiyo kuna funded na state, they need people to work those jobs. Hizo job maybe ni excavator, nikisha maliza, wananipea job to hivyo na nitajaribu kazi. Excavator utapata job next week, by the way. Jobs zimeanza excavator. Tracking ndo tunakam baadaye. So how are their benefits from me? Ukiingia job ya Summit Academy OIC, graduate, somebody will hire you straight. Kwa nini? Is one of the best schools kufundisha vitu kama hizo. Alafu you'll build upon what you know kuendelea mbele. So Zach G, I have to go be a parent. So hopefully nimekalisha mpaka watu wamelala Kenya sijui saa ngapi 4 hours bana. Wacha nimalize live hapa tuta catch up next time. Na try to make video moja basically naongea hiyo story kama sita make live na make moja ile nimekaa chini naongea tu. Nilikuwa na so many paperwork ya kusoma. Na go through everything. Maybe the other side. Sasa Zach G ni free. Summit Academy OIC free, you just show up. Nisema wow. Niko na act kama I'm looking for an opportunity. So for more information niko na act. Naona. Hata kutoka nje nasema sitaki nione nikiingia kwa gari yangu nasema this guy is kidding us. Hata kama na gari sijui how much alafu anatuuliza tu enye si represent. Naona. Pole kwa kuweka too late wa Kenya. See you in the next one. Peace. About. Tumaliza life basi.